to party? Who it up, she baby? I won't tell nobody. 내가 널 지켜줄게 however you want it, my dear. Do you want to party? Who it up, she baby? I won't tell nobody. 내가 널 지켜줄게 however you want it, my dear.
está en un panel, va con el micrófono y va para que dé la vuelta. Hay gente que va a usar esto, pero si quiere moverse. Sí, perfecto. Y el clicker, mira, que me estaba preguntando. Igual, puede mantenerse aquí. Si quiere moverse. In case that you want, of course you have this. As long as I can read. You can put it, you have your monitor here? Yeah. On the Sure. the background here. Sure. If you want to walk the stairs, you can grab that one. If you want. You have the clicker. Yeah, it's not gonna. Terrific. Thank you very much. Don't worry. Thank you. There's a lot of people. Let me check. Yeah. A lot of people.
Buenos días a todos y todas. Estamos a ley de 5 minutos para comenzar el evento. Uno. If you can please take your seats. We appreciate if you can take your seats and find your spot. We'll be starting in 5 minutes, so can you please find your seat? We appreciate it.
Systems online. Hace apenas 2 años, nos reunimos aquí en Casa de Campo con una visión clara del futuro. Un futuro que, en aquel momento, parecía predecible, guiado por el ingenio humano y el avance constante de la tecnología. Pero ese futuro ya no es el mismo. La inteligencia artificial no solo ha avanzado, ha dado un salto cuántico. En cuestión de meses, hemos visto cómo sistemas experimentales se han convertido en fuerzas que están transformando profundamente nuestra vida cotidiana. La IA está salvando vidas en quirófanos con diagnósticos más precisos y cirugía robótica. Está enseñando en lugares donde nunca hubo maestros. Está entrando en las salas de juntas directivas, optimizando industrias y reconfigurando el mapa global de poder. Y, sin embargo, con esta evolución vertiginosa, también está desafiando todo aquello que creíamos inquebrantable. La línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más difusa. Las decisiones ya no las toman solo las personas, también las toman los algoritmos. Entonces nos preguntamos, ¿quién escribe el código? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién se beneficia realmente de su implementación? ¿Qué ocurre cuando los empleos desaparecen más rápido de lo que podemos crear otros? ¿Y si la próxima guerra no la inicia una nación, sino un sistema autónomo, sin conciencia alguna? La inteligencia artificial representa uno de los mayores logros de la humanidad, pero también uno de sus dilemas más profundos. Por eso estamos aquí, para reflexionar, con la ética como centro, para anticipar desde la inteligencia colectiva y para construir con un profundo sentido de responsabilidad. El Foro Global en Casa de Campo no es solo un encuentro de ideas, es una convergencia de voces, disciplinas y generaciones que entienden que pensar no basta, es necesario actuar. El momento es ahora, la conversación es urgente. Y nosotros, el mundo, los está escuchando. Bienvenidos al Foro Global en Casa de Campo. Inteligencia artificial, innovación, ética y desafíos globales. Muy buenos días a todos. Damos inicio formal a este foro agradeciendo su presencia. A continuación, invitamos al Dr. Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE, para ofrecer las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Educación. Licenciado Armando Paíno Enríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Licenciado Leonardo Matos, vicepresidente de Administración de Central Romana. Distinguidos invitados internacionales, distinguidos miembros del empresariado, amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo me complace mucho darles la bienvenida a este quinto Foro Global a Casa de Campo, el futuro de la inteligencia artificial, innovación, ética y desafíos globales. Hoy nos convoca un tema que no solo define esta era, sino que en muchos sentidos está redefiniendo la condición humana misma, la inteligencia artificial. Hace apenas 2 años, en este mismo foro, nos preguntábamos si la inteligencia artificial es un progreso inevitable o una amenaza inminente para la humanidad. Aquella conversación, bajo el provocador título Inteligencia Artificial, Progreso o Amenaza, no fue retórica, fue urgente y lo sigue haciendo aún más hoy. Si entonces el debate era pertinente, hoy se ha vuelto sencillamente ineludible. Estamos frente a una revolución tecnológica que avanza con una velocidad exponencial y con un alcance transversal. La inteligencia artificial está transformando la educación, la medicina, el trabajo
el arte, la seguridad y la economía global. Y lo hace mientras nos obliga a repensar principios éticos, normas jurídicas y hasta la esencia de lo mismo que consideramos inteligencia. Desde aquella vez hasta ahora, el desarrollo ha sido vertiginoso. Modelos de lenguaje como el ChatGPT, Gemini o Claude han superado pruebas profesionales, redactan códigos, generan imágenes hiperrealistas y hasta crean simulaciones en 3D a partir de simples descripciones textuales. Herramientas como el Genie 2 nos permiten convertir una fotografía vieja en un entorno inmersivo y hiperactivo. En otras palabras, nos acercamos peligrosamente al punto donde no sabremos si lo que estamos viendo fue creado realmente por una cámara o por algún algoritmo. Para ponerlo en términos más ligeros, pero igual de ilustrativos, la inteligencia artificial ya no solo juega ajedrez mejor que nosotros, ahora también escribe novelas, diseña edificios y si así lo quisiéramos también hasta pudiera preparar este mismo discurso, aunque quiero que sepan que el discurso lo preparé yo. Pero todo esto ocurre mientras se reducen drásticamente los costos de entrenamiento, los modelos de operación, lo cual democratiza para bien y para mal esta tecnología. Entre los desarrollos más notables se destacan los llamados modelos de mezcla de expertos como el DeepSeek o el Granite 4.0 de IBM, que mejoran la eficiencia computacional al activar solo partes del modelo necesario. Esto también acoplándose con la robótica y los mundos virtuales, expandiendo las fronteras de lo que entendemos como interacción humana. Pero esta revolución no ocurre en el vacío, también está impulsando una guerra de talentos sin precedentes. Empresas como Meta, OpenAI, entre otras, compiten ferozmente para captar los mejores ingenieros y científicos de todo el planeta, con salarios que incluyen bonos de contratación de hasta $100 millones y una competencia que no es solamente en Estados Unidos y en Europa, sino que a escala global, lo cual representa oportunidades literalmente para todo el mundo. Igualmente y al mismo tiempo, atrapados en la misma paradoja que permanentemente estamos debatiendo. Los mismos líderes que construyen esta tecnología, como Elon Musk, Sam Altman y Joshua Bengio, son quienes más han alertado sobre sus riesgos. Hace apenas un par de años, cuando estábamos en este mismo foro, se escribía una carta a los gobiernos de Estados Unidos y Europa pidiendo paralizar los desarrollos de los modelos más avanzados de inteligencia artificial por unos meses, ya que el desarrollo iba más rápido que la capacidad de regularlo. Hoy la tensión ha escalado y el debate sigue. Los llamados de las Big Tech se han magnificado pidiendo más regulación y al mismo tiempo, en un marcado contraste con estas advertencias, Estados Unidos está siendo gobernado por una élite conservadora que siempre ha sido recelosa de la regulación. De hecho, recientemente en una cumbre de París sobre inteligencia artificial, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, expresó su preocupación por los efectos de una regulación excesiva, ya que advertía que podría paralizar la innovación y acabar con el impulso transformador de esta industria. En un giro casi irónico, estamos ante un escenario donde tanto la falta de regulación y el exceso de regulación se presentan como amenazas y desafíos. Por eso es que es tan importante que existan espacios como este foro. Y aún más, por eso es tan importante que existan instituciones como FUNGLODE, que en el marco de su 25 aniversario reafirma su compromiso con el pensamiento crítico, el análisis riguroso y la difusión de ideas transformadoras. Los centros de pensamiento como FUNGLODE serán actores claves en este momento histórico que está viviendo la humanidad por muchas razones, ya que espacios como este foro permiten que los think tanks podamos contribuir de diversas maneras. Primero, impulsando una mayor comprensión del impacto real de la inteligencia artificial, no solo en sectores como salud, educación y trabajo, sino en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de consumir y hasta en cómo pensamos, aportando conocimiento riguroso a los tomadores de decisiones, contribuyendo a políticas públicas informadas, equilibradas y éticamente responsables, permitiendo también abordar riesgos estructurales como la pérdida de empleos, los sesgos algorítmicos y la desinformación automatizada o la falta de transparencia. Y finalmente, permitiendo educar al público
a través de la promoción de un debate ciudadano informado que permita a la sociedad entender y decidir cómo queremos convivir con estas tecnologías. En nuestro primer foro sobre inteligencia artificial, hace ya 2 años, fuimos pioneros en la generación de este debate académico sobre este fenómeno. Nuestro esfuerzo trascendió y generó el interés de la ciudadanía. Los medios de comunicación expandieron la conversación en sus distintas plataformas. Empresarios, académicos y tomadores de decisiones confluyeron en un diálogo informado y constructivo. Y claro, hasta la política dejó sus pinceladas. En esos días se llenaron con creces nuestro objetivo, que fue colocar por primera vez en nuestro país la inteligencia artificial en el centro del debate nacional. Hace 2 años provocamos ese debate, sembramos inquietudes, generamos información valiosa que pudimos compartir entre expertos y ciudadanos por igual. Y como centro de pensamiento pudimos influenciar la agenda nacional para motorizar las políticas públicas necesarias que aborden los cambios y retos de esta nación. Y precisamente eso fue lo que sucedió después de nuestro primer foro. Varias semanas después de ese encuentro, el gobierno dominicano presentó una estrategia nacional de inteligencia artificial. En el Congreso Nacional empezaron a surgir proyectos de ley que proponían distintos modelos de regulación. Y aprovecho para saludar a mi amigo el senador Franklin Rodríguez, que fue uno de los legisladores pioneros en presentar este tipo de piezas legislativas. Distintos modelos de autoridades regulatorias se propusieron y en el plano internacional nuestro país se posicionó en el índice global de inteligencia artificial responsable. Ese es el rol verdadero de un centro de pensamiento, el rol verdadero de un think tank como FUNGLODE. Y como pioneros de la discusión sobre inteligencia artificial en nuestro país, nos enorgullece reconocer que hoy este tema forma parte de nuestra agenda nacional. Desde FUNGLODE continuamos impulsando investigaciones, seminarios, capacitaciones y alianzas con expertos internacionales para seguir profundizando en estos temas. Y este compromiso en adelante solo crecerá. Hoy regresamos a este foro con más preguntas, pero también con más herramientas para responderlas. Volvemos a esta conversación en medio de leyes, estrategias y debates, pero también con lecciones que han impactado el mundo real, desde confrontaciones internacionales por el deepfake hasta el uso de inteligencia artificial para proteger a la ciudadanía. Ya no solo procuramos cuestionar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino que pretendemos contribuir a gestionar cómo debe hacerlo. En este foro queremos seguir generando ese impulso colectivo a través de los análisis profundos, intercambios y experiencias. De networking continuaremos con este propósito cardinal de FUNGLODE, de influir en nuestras políticas públicas, en una educación ética y en una regulación inteligente en el desarrollo de proyectos de impacto real para nuestro país. Para cerrar, señoras y señores, permítanme citar una de las frases más famosas del campo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que utilicen la inteligencia artificial sí van a reemplazar a los que no lo hagan. Estas palabras provocadoras de Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez, son tan estimulantes como ciertas. Esa quizás sea la verdadera línea divisora de nuestros tiempos a venir. Así que, señoras y señores, bienvenidos al futuro, o mejor dicho, bienvenidos al presente. Bienvenidos al 5º Foro Global a Casa de Campo. Muchas gracias. A continuación, recibimos al Dr. Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y expresidente de la República Dominicana, quien nos ofrecerá unas palabras en el marco de este foro, dedicado al tema El futuro de la inteligencia artificial, innovación, ética y desafíos globales. Señor Director Ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, Marco Herrera, Yarima Sosa, coordinadora general de este foro. Good morning, everyone. It is a great honor and pleasure to welcome you to this new edition of Foro Global at Casa de Campo to share views and insights about the future of artificial intelligence, its innovation capacity, ethics,
and global challenges. Having said that, allow me now to shift into Spanish. Con gran placer, extendemos un afectuoso saludo al señor Ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, al señor Ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Enríquez, a los legisladores, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, académicos, panelistas, invitados internacionales y público en general. Amigas y amigos, me permito manifestar también nuestra gratitud a don Papo Menéndez, Eduardo Martínez Lima, hijo, Leonardo Matos, Alfredo Ávila, un amigo compartido con FUNGLODE, y a todo el equipo de Central Romana y Casa de Campo. En la actualidad, la inteligencia artificial está en todas partes. Luego de la revolución industrial y de la revolución digital, ha emergido para transformarlo todo en nuestras vidas. Algunos consideran que es la tecnología que más rápidamente ha avanzado en la historia de la humanidad. Otros se preguntan si constituyen la más grande invención de todos los tiempos. Sin pretender hacer una historia exhaustiva y detallada de la inteligencia artificial, podemos afirmar que sus inicios se encuentran en los años 30 del siglo pasado, debido al extraordinario trabajo del matemático británico y pionero de las ciencias computacionales, Alan Turing. Este sentó las bases teóricas y propuso una prueba para evaluar la inteligencia de una máquina. Durante los años comprendidos entre 1940 y 1960, se experimentó un notable progreso en el ámbito tecnológico al intentarse unificar la teoría matemática, la electrónica y la automatización. Se crearon programas que operaban siguiendo reglas lógicas y razonamiento simbólico. Innovaciones de esa época crearon las condiciones para el futuro desarrollo de modernas aplicaciones como la voz digital, el sistema de reconocimiento facial, la aparición de la primera red neuronal, en inglés Neural Network, y la creación del concepto de Machine Learning. Desafortunadamente, en los años siguientes, el progreso en el avance de la inteligencia artificial se detuvo. Eso fue el resultado de limitaciones en el desarrollo de hardware y a los numerosos desafíos enfrentados por los investigadores en la capacidad de convertir conceptos teóricos en aplicaciones prácticas. Debido a ese insuficiente poder de procesamiento y a la falta de interés e inversión, la primera ola de innovación de la inteligencia artificial entró en una total paralización. Fue el llamado período de invierno de la inteligencia artificial. Sin embargo, durante los años 1980 y 1990 se crearon los fundamentos para el excepcional avance que la inteligencia artificial ha logrado hasta la actualidad. Y un factor crucial para que esto ocurriese fue el mejoramiento de las capacidades de procesamiento de las computadoras a través del hardware, como ocurrió con la supercomputadora IBM Deep Blue. A partir de ahí se ha intentado simular el funcionamiento del cerebro humano a través del desarrollo de sistemas de representación del conocimiento. Eso ha permitido que programas de inteligencia artificial puedan adquirir, almacenar y manejar información en la forma en que se produce el conocimiento sin necesidad de intervención humana. En la última década del siglo pasado, años 90 hacia el año 2000, con el aumento de datos y las capacidades de cómputos, el aprendizaje se convirtió en la columna vertebral de la inteligencia artificial contemporánea. Eso dio origen en los años siguientes a la etapa del Deep Learning o aprendizaje profundo, una rama del Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales para analizar datos y realizar tareas complejas,
como el conocimiento de imágenes y procesamiento del lenguaje natural avanzado. Durante los últimos 2 años, 2023 a la actualidad, se han forjado tecnologías como la inteligencia artificial generativa, altamente avanzada, que contribuye a la creación de contenido creativo, a la comprensión y producción del lenguaje humano y a la capacidad para la traducción de idiomas. En esa dirección se han desarrollado grandes modelos de lenguaje de escala, Large Language Models, LLMs, como se dice en inglés, fundamentales para el desarrollo del GPT-4 de OpenAI, Gemini de Google, Copilot de Microsoft y Meta AI, entre otros. Al referirse a esta realidad, Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, ha dicho, cito, estamos en los inicios de una edad dorada de la inteligencia artificial. Recientes avances han conducido ya a la realización de inventos que previamente solo vivían en los ámbitos de la ciencia ficción. Y solamente estamos o hemos arañado la superficie de lo que es posible, termina la cita. Hace 2 años, como recordaba Marco Herrera, en el 2023 celebramos en este mismo idílico y acogedor espacio de Casa de Campo nuestro foro Inteligencia Artificial, Progreso o Amenaza para la Humanidad. En ese momento, el avance de la inteligencia artificial iba a tal velocidad que provocó que un grupo de investigadores y académicos, a través del Future of Life Institute, enviaran una carta dirigida a todos los laboratorios de inteligencia artificial en la que hacían un llamado para que pausaran inmediatamente, durante al menos 6 meses, la creación de nuevos sistemas de inteligencia artificial. Entre las destacadas personalidades que suscribieron esa misiva se encontraban Steve Wozniak, cofundador de Apple, se encontraba Joshua Bengio, ganador del premio Turing, y se encontraba Max Tegmark, del Centro de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology, MIT. La finalidad era para desarrollar e implementar protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzado de inteligencia artificial que pudiesen ser auditables y supervisados por expertos externos independientes. Lamentablemente, esas peticiones no fueron escuchadas. Al revés, la dinámica y la expansión de la inteligencia artificial continuaron creciendo a ritmo exponencial y por esa razón, desde nuestro pasado encuentro al día de hoy, podemos hablar de una segunda ola de avance de la inteligencia artificial. En efecto, desde el 2023 hasta la actualidad, en tan solo 2 años, ha habido una aceleración tecnológica de tal magnitud que no ha tenido precedentes en el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en lo concerniente a la inteligencia artificial generativa. Eso, evidentemente, está contribuyendo a una radical transformación en las distintas áreas de la vida cotidiana. La inteligencia artificial resulta omnipresente. Se encuentra en los hogares, la televisión, la radio, el cine, la música, el trabajo, la educación, la salud, el transporte, la energía, la seguridad, la manufactura, la agricultura, el medio ambiente, los negocios y las palmas en nuestras manos. El progreso actual de la inteligencia artificial se percibe a través del avance de tendencias emergentes, como en los casos de vehículos que se conducen solos, robots industriales y drones que llevan paquetes a domicilio sin intervención humana directa. Igualmente, por medio de interacciones multimodales avanzadas como asistentes virtuales tipo Siri o Alexa, que entienden la voz humana, muestran textos en pantallas
y reconocen imágenes y técnicas complejas como minería de datos, análisis estadístico avanzado y procesamiento del lenguaje natural, el Natural Language Processing. Estas últimas técnicas se combinan para la realización de proyectos modernos de inteligencia artificial en las áreas de finanzas, bioinformática, ingeniería y procesamiento de señales e imágenes. Hay, en la actualidad, junto a la inteligencia artificial, una tendencia hacia la convergencia de distintas tecnologías como la biología sintética y la computación cuántica. Eso está ampliando sus aplicaciones en salud, medio ambiente, agricultura, manufactura e informática. De igual manera, aumenta nuestra creciente capacidad para diseñar y construir sintéticamente virus y microorganismos, lo cual abre nuevas vías para estudiar la vida y ofrecer beneficios adicionales a la humanidad. Otras áreas de convergencia tecnológica incluyen los robots multifuncionales y colaborativos, los cobots, las interfaces cerebro-computadora y los gemelos digitales. En el avance de la inteligencia artificial se encuentra también la inteligencia predictiva, la cual se refiere a la capacidad para analizar datos históricos y actuales con el propósito de identificar tendencias, patrones de conducta y realizar pronósticos. Se fundamenta en algoritmos de aprendizaje automáticos y métodos estadísticos. Una tercera ola de evolución de la inteligencia artificial implicaría la creación de la inteligencia artificial general, Artificial General Intelligence, AGI, que hasta ahora se encuentra en una etapa hipotética. Basado en ella, la inteligencia artificial sería capaz de comprender, aprender y aplicar inteligencia en un amplio espectro de tareas cognitivas, tales como las hace un ser humano. Podría razonar para resolver problemas, desarrollar la creatividad y el aprendizaje de nuevas habilidades como lo hace un ser humano. Ese es el futuro al que actualmente aspiran muchos investigadores en el campo de la inteligencia artificial. Eso, naturalmente, implicará grandes retos en áreas como la comprensión del lenguaje natural, la capacidad de razonamiento abstracto y el desarrollo de la conciencia. En otro plano, el avance progresivo de esta moderna tecnología ha conducido a una geopolítica de la inteligencia artificial, que ha implicado una lucha entre las dos potencias líderes, Estados Unidos y China, por la supremacía tecnológica mundial. Estados Unidos ha elaborado su iniciativa de liderazgo en inteligencia artificial, la cual tiene como objetivo mantener su ventaja tecnológica en inteligencia militar y ciberseguridad. Por su parte, la República Popular China, con su Plan de Desarrollo Nacional de Inteligencia Artificial 2017-2030, aspira a ser el líder mundial para el 2030. Más allá todavía de estas audaces aspiraciones, se vislumbra hacia el porvenir lo que se ha dado en llamar superinteligencia artificial, la cual sería la etapa más avanzada imaginable hasta ahora de la inteligencia artificial. Conforme a la visión utópica de los investigadores, la inteligencia superaría a la inteligencia humana en todos los aspectos, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad de raciocinio. En fin, tendría capacidades cognitivas muy superiores a la de cualquier ser humano. Esa visión, afortunadamente, aún pertenece al mundo de la ciencia ficción o de la conocida saga Terminator, en la cual el actor Arnold Schwarzenegger hace las veces de un asesino cibernético
que procura la muerte de John Connor, quien salvaría al mundo de la extinción por Skynet, la hostil inteligencia artificial en un mundo post-apocalíptico. Por supuesto, todo eso significa que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial conlleva desafíos éticos y legales, entre ellos el sesgo algorítmico sobre la privacidad de datos, la gobernanza responsable y la rendición de cuentas respecto de las nuevas tendencias que van surgiendo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿quién es el responsable de un accidente provocado por un vehículo autónomo o sin conductor? Pero en el futuro, ¿quiénes serán los responsables de catástrofes generadas por aeronaves sin pilotos, buques sin capitanes, guerras sin ejércitos humanos o escuelas sin maestros? El panorama actual de la inteligencia artificial se define por una revolución que promete enfrentar los desafíos de la humanidad y generar nuevas oportunidades para fortalecer la productividad, fomentar el crecimiento económico y aumentar los ingresos a nivel mundial. Eso se hará a través de esfuerzos de colaboración entre los distintos sectores envueltos, como gobiernos, empresas y desarrolladores tecnológicos, y el vínculo entre inteligencia humana e inteligencia artificial. La humanidad necesita y reclama una inteligencia artificial más incluyente, más sostenible, más accesible, más regulada y sobre todo una inteligencia artificial que empodere a los pueblos y a las personas. Esperamos que este foro contribuya a que así sea, haciéndose eco de esos valores, principios e ideales. Muchas gracias. Hola nuevamente. Como host de inteligencia artificial, puedo hacer muchas cosas, pero no todo. Para esta parte tan especial del programa, necesito ayuda humana. Por eso, a continuación nos acompaña Yarima Sosa, coordinadora general del Foro Global Casa de Campo y directora del Centro de Estudios del Futuro de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida al Dr. Sam Pitroda, chairman del Pitroda Group. Adelante, Yarima. Gracias, Eva, por esa introducción tan cálida aún para la inteligencia artificial. Amigos, es un privilegio presentar al orador principal de esta mañana de hoy, el Dr. Sam Pitroda, cariñosamente Dr. P. Un reconocido inventor en telecomunicaciones, empresario y líder visionario en tecnología y desarrollo, con más de 5 décadas de trayectoria en tecnologías de la información y la comunicación, el Dr. Pitroda ha sido una figura clave en la transformación digital y la promoción de la innovación con enfoque inclusivo. Es ampliamente conocido por haber liderado la revolución de las telecomunicaciones en la India, su país natal, en los años 80 como asesor del primer ministro Rajiv Gandhi y presidente fundador de la Comisión de Telecomunicaciones. También presidió la Comisión Nacional del Conocimiento y fue asesor en infraestructura pública de información e innovación, liderando reformas tecnológicas e institucionales de gran impacto. A nivel internacional, el Dr. Pitroda ha impulsado el acceso digital y el desarrollo equitativo. Es comisionado fundador de la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas, presidente del Consejo Empowering de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y fundador de varias organizaciones sin fines de lucro. Como inventor y autor,
Posee cerca de 100 patentes y más de 20 doctorados honoris causa. Por favor, recibamos con un cálido aplauso a un verdadero visionario, pionero y agente de cambio, el doctor Sam Pitroda. Doctor Pitroda, please. Honorable President Fernandez, Honorable Minister, distinguished delegates, dignitaries, ladies and gentlemen, good morning. It is indeed a great opportunity and a privilege for me to be here in the beautiful Dominican Republic, and especially Casa de Campo. This is my first visit to this campus, and it is absolutely gorgeous. Again, thank you for inviting me to speak on the subject of AI, which is shaping the destiny of our planet. I come from a very different background, and as a result, I bring in a very different perspective. And I hope in the time I'm given, I'll be able to communicate my concern as a technocrat, policymaker, and a concerned citizen. I don't have fancy slides, so last night, after 2 glasses of wine, I decided to make some slides just to make sure that I don't forget key points. I will spend some time on 3 main issues. One, what is AI? Why AI? You heard and saw some beautiful slides. And what has been the journey of AI? Then I'll spend some time on the state of the world today. What are the problems that we need to solve? Do we really need to solve all the problems they are solving today? Or we have different sets of problems to solve? And then I will give you my perspective as to what is the real challenge, which is very different from what Silicon Valley is doing, which is very different from all the glamour and glitz we see around. To me, the world is focused on 2 things: profit and power. Rich and powerful have come together. In the process, they are ignoring planet and people. So how do we make this major shift? So we could begin to think of using AI not for profit necessarily, and not for power, but for planet and people. It is a very complex task. Believe me, because I deal with many of these people from all over the world. I'm 83 years old, and I have spent 60 years
in IT and telecom. So let me first start with AI. What does it mean? To me, I'm sorry, I was supposed to do that. Can I change it? Okay. Where do I point? So we are at the age of profound transformation. It is more like electricity, car, telecom, internet, smartphone, and even bigger than all of these put together. This is going to define the future of our planet in the next 25 years. AI is about transforming information into actionable knowledge. I'll give you a simple example. Take a book. You read a book, you summarize in your mind, you remember a few things, then you read another book. But AI will read a million books at the same time for you in 5 seconds and give you summary. This is something unthinkable. Every bit of literature that is available on the internet can be read, analyzed, evaluated, summarized, and put into very simple advice. So all I need to know is the questions I need to ask. Am I asking the right questions? If I ask the wrong question, I get wrong information. Or is the information coming from the right data? If the data is wrong, answer is wrong. So you can search a whole lot of universe and do things because AI can read, write, analyze, paint, draw, speak. AI can do everything. It is no longer a science fiction. It is real, it is here, and it is accelerating very fast. The journey for AI for me started in late 50s when I was in college. We used to work with vacuum tubes. Then came transistor. That was the seed that really transformed human civilization. From transistor came ultimately microprocessors, memories, software, operating systems, applications for banking, governance. Then came laptops, smartphones, internet, clouds. All of these things coming together really makes AI a possibility. AI is not something in isolation. It has essentially taken 60 years for AI to be what it is today. Fortunately, I had the opportunity to travel through this path. I was there when Intel was formed as a company. I was there when the first 4-bit microprocessor was designed. I was the one who used 4-bit microprocessor for the first time in telecom. So I have seen it, felt it, lived it. And I know the power of AI to change humanity, but I'm very worried. I'm very worried that the whole direction is being managed by rich
and powerful. Nobody pays attention to me because I'm not a billionaire. Nobody pays attention to people like us because we don't distribute favors. So today, I'm going to take you through a different thought process. At the end of the day, to me, the AI question boils down to what do we value? Do we value humanity? Do we value environment? Do we value democracy? And I'll talk a little bit about that later on, but I think I'm having a problem in changing slides. So to understand AI, I need to understand the state of the world today. But before I go here, let me give you two examples of AI. When we have self-driven car, a reality in the next 4 or 5 years, first of all, I won't need to own a car. I won't need garage. I don't need parking space, no driver's license, no insurance. I don't need to produce 50 million cars a year because 90% of the time, the car is parked. Average car is parked 90% of the time. So I really need 1/10 of the car. So if I'm producing 50 million cars, I really need to produce 5 million cars a year. What does it mean to global economy, to jobs? You don't need traffic lights anymore. Can you imagine the millions of traffic lights in the world? Look at the amount of energy traffic lights take. You don't need traffic lights. You don't need direction. The other day, I was on ChatGPT and I asked ChatGPT, what is the truth score of Sam Pitroda? Came back and said 75. So I said, let me ask about the truth score of Trump. Came back with 30. I said, how about Dalai Lama? Came back with 95. How about Obama? 70. I mean, look at this. This machine is telling you all kinds of things that you can never even imagine. The power of AI depends on how we want to structure it. So when I look at the state of the world today, I worry about our world. I worry about our world because we still have poverty, hunger, violence, name it, drug, wars, environmental blunders. To understand this, you need to go back to World War II. In World War II, a group of people decided to design the world. 3 people in America really put together a plan to create UN, World Bank, IMF, WHO, ultimately WTO. That design remained intact for 80 years. Nobody ever questions that the World Bank always has president from America. No one ever questions that IMF always has president from Europe. The idea was to control financial system and military. That design worked well because then the world was in ruin. Japan had to be rebuilt. Europe had to be rebuilt. Everybody bought in. In last 80 years, we have not created one new global institution of that
order. This design is basically obsolete. And not many people are willing to accept that. UN doesn't work. You see all the wars going on. What is the role of UN? Nobody knows. This design was based on democracy, human rights, capitalism, consumption, and military. Democracy is not inclusive. In America, we have Black Lives Matter. In India, we have caste system. Human rights are not good enough. Now you can produce anything. The question is, what is that you want to produce? And for whom do you want to produce? So you need to focus on human needs. Capitalism hasn't really delivered to everybody. Capitalism is great, but it has concentrated wealth in the hands of very few. And AI is going to change that. It will increase that substantially. Today you think 10 people control the wealth, tomorrow it will be 2 people. If this journey continues, then consumption is not good enough. We need to learn to conserve. We need to think of non-violence. All of these ideas are not on the table when you talk about AI. So what is the real global challenge for AI? First thing is to really understand and appreciate the potential of AI. AI does have an opportunity to take humanity to the next level. Unfortunately, best brains in the world are busy solving problems of the rich, who really don't have problems to solve. And as a result, problems of the poor don't get the right kind of attention. What we need is political will, leadership, and domain expertise to solve new set of problems. It is not about what we can do with AI to improve productivity, efficiency, reduce cost, come up with fancy products, have a little glamour. It's not about doing better and bigger and doing it more efficiently. It's really about doing things we have never done before. We don't know what that is. We know how to improve productivity, efficiency, reduce cost. The key is, how do I use AI to transform governance, communities, relationship, character? There are a lot of bad players in this world, and bad players really mess up everything. How do I create better human beings with AI? Just ask your grandchildren. I have 3 grandkids. They understand AI. And if you ask them, what do you want? They'll tell you, they don't want fights. They don't want hate. They don't want enemy. They want friends. We talk about transforming education with AI. What does it really mean? Is it about $250 for MBA? Or it is about making a 16-year-old self-learner so you don't have to go to college? The whole idea of 4-year degree to get a BS and 2 years to get a master's is something I want to question. I don't need that anymore. Make me a self-learner. And then I will ask all the questions to AI
to get the answers I need. Teacher today is totally obsolete. I need a mentor. But teachers are not trained to be mentor. Can AI be used to train teacher to be a mentor? So everything has to be rethought through. Health, when we talk about AI and health, everybody talks about cancer and radiology and all that. No, wrong path. Can you teach me how to take charge of my own health? That's what AI is for. AI is to change the paradigm. AI is not about keeping the same paradigm and do all these fancy things. AI is not about command and control. AI is about collaboration, cooperation, co-creation, communication. But we are not paying attention to these things. You will never hear these things in AI presentation, I can assure you. What is happening? There is some issue here. So AI is definitely a global challenge. First thing is we need to, I think we have gone through that slide, sorry. So I want to give you 10 steps that I sort of thought about last night between 1:30 and 2 in the morning. So bear with me for a minute. First, we need global, national, and regional strategy with clear commitment to move away from profit and power to planet and people. Global strategy is not good enough. You need local content, local database. AI is of no value if you don't have your own database. Give you an example. Hindi, Indian language, is the third largest language in the world. It has 4% content on internet. So when you look at AI, the answers you are going to get for Hindi people are from the US and Europe. They don't have data to answer their questions. It's a very serious problem. No one wants to talk about it. Then we need to first decide, what do we value? Do we value democracy, non-violence, diversity, inclusion, sustainability, morals, ethics, honesty, openness? AI should be programmed to do all these things. If you don't program AI for all of these values, a bunch of rich guys are going to program it for different values. As a result, inequality will increase, lots of people will have nothing to do, and very few people would be very busy. Then, got it. I want to use AI to build institutions. Judiciary. In India, we have 50 million court cases pending. 50 million. Takes 15 years to get justice. Can I use AI to make sure that I can get justice in 12 months? Nobody's talking. It is never on the table. How do I transform universities so I don't have to pay $200,000 to get an MBA? I want to pay $200, maybe $2,000. AI will do that for you. I have already designed an MBA program using AI, and hopefully next year or so I want to offer it for $500, $1,000 to poor people, small companies. You don't need all these expensive sort of Harvard MBAs anymore. They have a place. I'm not undermining that.
But you got to make it accessible to large number of people and don't have this elite mindset. I want to use AI for civil society. I want to use AI to make media fair and free. I want to really use AI to design myself. Nobody teaches me how to build a good self. How do you build a good self? Self that is respectful, self that is fair, open, honest. How do you do that? I was born in India and grew up in Gandhian values. My father had 4th grade education. I came to America 60 years ago in a boat. I understand the value of poverty. I understand the value of family. And when I see AI leaving that entire sector of humanity wide open, it bothers me. I want to focus on basic needs. Can AI change food, shelter, environment, employment? Can AI worry about water, power, mobility? Then I want to worry about business, finance, productivity, manufacturing. Today it's exactly opposite. Everybody is focused on item number 10 and rest of the 9 don't matter. So I really want to focus and say, how is AI going to affect hunger, poverty, war, conflict? These are the areas where I want domain experts, global teams, regulations, and all of that to really define our future. So in summary, we, the people of this world, will have to raise our voice on how AI can be used for humanity. It needs commitment to shift our values from power and profit to planet and people. We need inclusion. We need sustainability. We need digital rights. We need well-being of people at the center of AI development. We need new economy, new education, new health, new governance. As we look ahead, let us remember that the future is not about man versus machine. It is about humanity in the age of machines. Let us shape AI not just with intelligence, but with wisdom, values, character, and courage. Let's not join the bandwagon of Silicon Valley technocrats and get all excited about gadgets. Let's think more about people. And that's the message of the day. The journey begins now. I want to compliment President Fernando and his team for taking this initiative. Maybe we are planting a new seed in the minds of few to see how AI can change humanity. Thank you.
seguimos adelante con nuestra agenda. A continuación, damos paso a la mesa redonda sobre la iniciativa MIT RAISE, un espacio para conocer experiencias y reflexiones sobre la educación en inteligencia artificial y su impacto global. Esta sesión será moderada por Linda Rodríguez, fundadora de Globality Group. Nos acompañan como panelistas la doctora Julia Reynolds, Global Alliances Lead de MIT RAISE, y el doctor Rodrigo Fábregas, representante de MIT RAISE y la Fundación Cruzando de Chile. Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida a esta sesión sobre inteligencia artificial en el campo de la educación. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, bajo la visión de su presidente, el doctor Leonel Fernández, está profundamente comprometida con acercar el conocimiento, la tecnología y la innovación a nuestra sociedad. Uno de nuestros principales objetivos es precisamente lograr que temas complejos como la inteligencia artificial sean accesibles, comprensibles y útiles para nuestros países y especialmente para nuestras comunidades educativas. Hoy tengo el privilegio de presentar a dos personas excepcionales que están liderando este esfuerzo, cada uno desde su campo, tanto a nivel global como regional. Julia Reynolds Cuellar, de MIT, lidera el área de alianzas globales del programa MIT RAISE, donde impulsa colaboraciones de alto impacto para ampliar el acceso a contenidos de alfabetización en inteligencia artificial. Con más de una década de experiencia, ha trabajado desde iniciativas como One Laptop per Child en Ruanda, hasta dirigir el programa MIT África y formar parte de las principales plataformas de innovación educativa del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mundialmente conocido como MIT. Julia está comprometida con una visión profundamente humana de la tecnología, que tanto estudiantes como docentes sientan que la inteligencia artificial es algo que pueden comprender, utilizar y transformar. La acompañará en esta presentación el doctor Rodrigo Fábrega, economista, doctor en Teoría y Política Educativa y presidente de la Fundación Cruzando de Chile. El doctor Fábrega ha sido consultor de más de 100 organizaciones privadas, gubernamentales e internacionales y es profesor de pensamiento creativo y de inteligencia artificial en universidades de América Latina y Europa. Ha sido Visiting Scholar en el prestigioso laboratorio Lifelong Kindergarten del MIT y ha dedicado su carrera a conectar el mundo de la innovación con la educación real de nuestros países. Ambos nos hablarán hoy sobre el trabajo que MIT está realizando en el campo de la alfabetización en inteligencia artificial y sobre el currículum Day of AI, o lo que se traduce en español, Día de la Inteligencia Artificial. Una propuesta concreta para introducir estos temas de forma práctica, inclusiva y culturalmente relevante en las aulas de nuestras escuelas. Les dejo con Julia Reynolds y el doctor Rodrigo Fábrega, agradeciendo nuevamente su presencia y el compromiso de ambos con el futuro educativo de nuestra región. Adelante. Thank you so much, Linda. Thank you for all your hospitality and kindness this week, and to everyone in the team.
To President Fernandez, thank you so much for having me and us here. We're really excited to talk to everyone today here about the MIT RAISE initiative, which is MIT's AI and education initiative. We work across the institute, across the university, and represent all the programs that are going on in AI and education at MIT. RAISE stands for Responsible AI for Social Empowerment and Education. My name is Julia Reynolds-Cuellar, and as Linda said, I'm particularly in the technology space. They've all fallen short, and in fact, in a lot of cases, they've exacerbated inequality and inequity. He walks through the example of MOOCs, which are massive open online courses. In the beginning, the kind of talk was, this is going to democratize education. A learner in sub-Saharan Africa is going to be learning the same course as someone studying at MIT or Harvard or wherever it is, and they'll be learning the same content. But in reality, now many years that we've had MOOCs, it's mid-career professionals who are taking MOOCs because they want to upskill and they want the next promotion, the next raise, or whatever it is, and it's actually, again, exacerbated this inequality between the haves and the have-nots. So this is really important for us at RAISE to make sure that with AI, like Dr. P was saying, this is not repeated. And for us, we see education as the key way to do that. Thank you. One more time. Thank you. So just quickly, we heard Dr. Herrera in the beginning give this quote of, we always say AI is going to replace jobs, but really the focus is workers who know AI will replace workers who don't know AI. And to give that education lens to it, I'm sure we can mention many people in this room and beyond who will admittedly share that they don't have any skills in AI. But even those that say that they do have skills in AI, when you actually analyze that, there's a major gap between what they think they know and what they actually know. So there's a huge opportunity for education to be able to address these gaps across the talent pipeline, including in the workforce. President Fernandez also mentioned this, but now human skills are becoming more important than ever because, one, they are uniquely human, critical thinking, problem solving, but also because they're critical tools that we need to all have to augment, to support the work that we're going to be doing on AI. And there's a lot of opportunity for misuse and consequence. Here are just some examples. We saw some earlier in the morning. One of my favorites is when the two lawyers in the US, I believe they were suing an airline, decided to use ChatGPT to get some different case examples to make their own case, and they didn't quite understand how ChatGPT worked, and all of the cases they got from ChatGPT were completely hallucinated. They were completely made up and not real. So they were fined and, of course, lost the case and learned a very valuable lesson. Closer to home, we also have examples in bias in AI. We have a previous PhD student at the MIT Media Lab who's an African American, and she noticed that some of the models she was working off of wouldn't recognize her own face. But then she realized if she put a mask, a white mask with lighter skin in front of her face, all of a sudden she was recognized. And then that led her to realize all the models she were using was trained on light skin or white faces, and it wasn't picking her up. So she's has gone on to testify in front of Congress, to work in the Obama White House, and has also gone to launch her own startup, the Algorithmic Justice League, to talk about these issues in bias in AI. So again, at MIT RAISE, we feel like this is the moment, and we can address some of these major concerns and opportunities in AI, but we need to act now. Again, we think education, and education particularly in the K through 12 or primary and secondary education space, is critical. Now, this means not only students and teachers understanding the foundations of AI and all the tools that are out there and how ChatGPT works, but also them understanding things like the ethics and the bias so that they become truly AI literate or AI fluent. Just a few weeks ago, I guess it is now, I was at the Museum of Fine Arts in Boston, where we were having our Day of AI celebration. We had local high school students going through our arts and AI curriculum, and the prompt to them at the end of this curriculum was to make their own self-portrait using AI. And I was really struck
by the presentations of the students, because they were actually hypercritical about their experience using AI and the role of AI in art. And it was really amazing to see they had the tools to be able to speak fluently about their critiques. There was one student who was from Syria, and he mentioned in his narrative that to him, being in Syria where he grew up, it was food trucks that were everywhere in these beautiful parks where he would be with his family. But when he asked whatever model he was using to generate his self-portrait, they showed him in military gear and explosion background of this completely decimated background, which is not his experience of Syria. So it led him to see the bias in all the models that he was using. And then you can't see it down here at the bottom, but we believe that teachers are key to this transformation. Linda mentioned I have the fortune of working in other large ed tech projects, and teachers, as we probably all know, are overworked, underpaid. So in any of these things to work, teachers need to be not only excited about it, but it needs to be easy for teachers to be able to integrate into the work they're doing. So just to step back, so RAISE advances equity and learning. Again, our focus is on a diverse subset of students, of learners in the K through 12 space, but we're also thinking about this inclusive, lifelong pipeline, and the goal is to make learners successful, responsible in an AI-powered society. Here are the 3 faculty directors of MIT RAISE: Cynthia Brazil, who's the Dean of Digital Learning at Open Learning at MIT, Hal Apelson, who's the founder of the MIT App Inventor, which I'll mention in a little bit, and Professor Eric Klopfer, who's the director of the Scheller program at MIT. What's really exciting about all these professors leading RAISE is they've been doing work in robotics and AI and education and all those overlaps for many decades. So when ChatGPT and all these other things in recent years brought the role of AI in education front of mind to everyone, these faculty and these research labs already had a ton of content that was created and went through an evidence-based peer review process. So they were able to really meet the moment. And also, luckily, because all these faculty and RAISE is based at MIT, we were able to put everything out into the world free and open source. So for the most part, all of the programs I will be sharing with you are completely free and open and accessible. So more specifically, the way that RAISE does this work is predominantly right now we're working with countries who are interested in a countrywide or regional or whatever it is deployment for some kind of curriculum or program to support AI fluency in their country. We understand the needs, the goals, then we design a kind of custom or tailor-made program or system. Again, this could be programs that sit within RAISE that are focused on primary and secondary education, or this could be something to do with higher ed or the workforce and so on. Just to show we have a huge global reach and quickly expanding, we've reached hundreds of thousands of teachers and millions of students, and we plan to only scale that up further. We're in all the Ibero countries that are represented here today. Now here I'll very quickly go through just some of the programs in RAISE that, as I mentioned, I hope we'll be able to collaborate and engage on together moving forward. The first is RICA, and this is our more intensive project-based curriculum. The idea is teachers and students work together, and they understand AI by going through and developing projects that are meaningful to them. This is based on the learning theory constructionism. That's from the MIT Media Lab and developed by Seymour Papert. And the idea that to really understand or learn something, you have to build with it or construct the knowledge yourself, which is why this project-based piece is so important. And we're actually working with Rodrigo's foundation to translate it into Spanish and to deploy some different testing sites across LATAM. App Inventor, which I briefly mentioned earlier, is a code block-based programming language. Perhaps more in the audience might be familiar with Scratch, which also came out of the MIT Media Lab, and it works just like that. So it's meant to have a really high ceiling and a low bar of entry. So young learners can do it, adults can use it, but unlike Scratch, which is a web application, this is mobile-based. So a learner of any age can go on, create a mobile application, and immediately put it on various stores to be able to be used. At RAISE, what we do a lot with App Inventor is we hold regional appathons or countrywide appathons,
And really, it's a competition that encourages learners of all ages to develop their own mobile application to address a local challenge or a local problem or opportunity. We've worked with Google to create, again, another free online course designed for teachers or educators. As you can see, it's super easy and accessible to use. It's 2 hours long, it's asynchronous, and it's designed to introduce educators to really foundational aspects of AI. It's free, and it's also been translated into Spanish. This is the one program that does cost money, and it's because we're in the really early stages of deploying it. So what we heard from multiple countries is that this is great, but what we really need is a curriculum that's custom for our country and focus on different disciplines that are really relevant to us. So what we did at RAISE is we hired a team of researchers and educators, and so we're starting at Hong Kong and Dubai and the UAE. We're looking at a bunch of different curriculum that we have available across MIT and MIT RAISE, and we're creating custom modules along with the disciplines that are of interest to the country. You can see the design principles that we used in the design of this for the Hong Kong project. But our hope with this, as we begin launching it and working with different countries and we can continue scaling it up, we can get it to the point where it's also free or extremely low cost to be able to do this and replicate this. Thank you. Thank you. And I won't say much about this program because Rodrigo will speak about it, but arguably our most scalable program is the Day of AI. And this is a short format curriculum that cuts across different disciplines. If you went through all of the lessons or modules that we had on the website, which you can see there, you'd probably finish it now in about 9 or 10 hours. It's meant to be super adaptable, super easy to translate. Rodrigo's foundation has already translated it into Spanish, and again, it's free and open source. Just go back on, perfect. Last year, we hired an external evaluator to look at the impact of Day of AI, and they looked at teachers, and I think it is 36 different countries or 38 different countries, and this is looking at teachers, and there's a bunch of interesting things here, but I want to point out what's at the bottom, which you might not be able to see. But there's a huge percentage of teachers that felt that they were actually being able, after going through the curriculum, to be part of shaping the future of AI. So not just understanding what it is and feeling like they can contribute, but being part of shaping the future. And that's teachers, the ones who are just prepared to be able to deliver it to students, not even the end user. So you can imagine what students will think about if they can feel like they're part of shaping the future. And students from all over the globe, not just the US and Europe, as Dr. P mentioned, but students all over the world feel like they can be part of shaping the future of AI. And I just wanted to share this, given the space that we're in. We just launched a country-wide program in Colombia, and I'm really excited about this. This is photos from a trip I took there in February. This is us working with the Ministry of Education and with teachers to define specific challenges that teachers were having in Colombia and think about the design of the Day of AI program rollout there. And what they decided is that they were going to work in the normales schools, or the schools where teachers were already being trained. So they would have teacher champions that were the teacher trainers, and then they would go all across Colombia and train other teachers, and that's the way they would reach the full country. And again, just to point this, the Day of AI reach across the globe is quickly expanding. We're hoping to reach 300 million students in 10 years, so we're really excited about this growth trajectory. And then finally, and as I said, I really hoped that this presentation would lead to some really pragmatic ways that we can engage with each other. The best way to do that is if any of these programs resonated with you or others that you might see on the MIT RAISE website or across MIT, you can contact me. My email is jreyn@media.mit.edu, or just jreyn@MIT will also work as well. Happy to discuss any of these with you. And also in November, we're hosting our first ever Day of AI Global Summit in Dubai. Those will have 2 different tracks.
one that's designed for high-level government officials and ministers who are thinking about policy in AI, and another track for implementers and leaders who have implemented or are thinking about implementing a Day of AI program. We've already invited President Fernandez, and we hope to see you and others there in Dubai. So with that, I'll pass it off to my colleague, Rodrigo, who's already been introduced, but maybe I'll just say the way I would introduce you is a man, an organization who can achieve anything. You've been so helpful in deploying all of our programs across LATAM, and really excited to hear what you have to say. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es una alegría volver a República Dominicana, y el año antepasado estuvimos haciendo un curso ahí en FUNGLODE a profesores. Lo pasamos buenísimo, aprendiendo justamente con The Day of AI, que tiene la característica de invitar a la acción, como nos decía. Yo particularmente me dedico a investigar sobre la creatividad, pero estaba ahí en el Media Lab, ¿ya? Y pensando esto de la inteligencia artificial, nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, el Papa Francisco había hecho el llamado a Roma e invitó a las empresas a discutir el tema de la inteligencia artificial mucho antes de ChatGPT. Esto fue en noviembre de 2019. Y empezamos a trabajar y creamos un documento sobre la concepción ética. Gente de distintos backgrounds, gente de distintos países, pensando en la inteligencia artificial como un cambio de paradigma, ¿no? Y la otra cosa, hicimos un documento para el CELAM, ¿no?, que explica cómo realmente podemos ver esto éticamente como latinoamericanos. Pero también teníamos que llevar esto a la sala de clase. Y ahí encontramos que estaba esta tremenda iniciativa de Day of AI, que mostraba paso a paso lo que teníamos que hacer. Y nosotros hicimos una reflexión. Ahí, ups, ahí. ¿Me puedes devolver? Uf, no sé. No sé para dónde es, para adelante, para atrás. ¿Puedes devolverte todo, por favor? Dale. Otra más. Otra más. Ya, yo te voy a pedir mejor que tú la hagas. Bueno, entonces primero dijimos, hay que volver al origen. ¿Qué es lo que es la escuela realmente? ¿Qué es lo que hacemos en la escuela? Para que no pase esto, que los no muy buenos alumnos se les olvida lo que les enseñaron antes de la prueba, y a los buenos alumnos se les olvida lo que les enseñaron después de la prueba. Y si ustedes no me creen, todos los que estamos aquí tendríamos que haber sabido algún momento de nuestra vida para qué servía el retículo endoplasmático, pero se nos olvidó. ¿Sí o no? Se nos olvidó. Bueno. Segundo, la oportunidad que tiene hoy día la escuela. Tercero, la materialidad que significa la inteligencia artificial. Y cuarto, el Día de la Inteligencia Artificial, porque nosotros tenemos que pensar en la dinámica de la sala de clases. ¿Qué es lo que está pasando en la sala de clases? ¿Qué están queriendo niños, niñas, profesores, profesoras, directores, ministerios? ¿Qué está pasando allí? Entonces, si avanzas una, por favor, los quiero invitar a que ustedes me digan, ¿qué es lo que ven ustedes allí? ¿Qué es lo que ven? Díganme. Pero no parecen dominicanos. Vamos a ver, hablen. ¿Dos? Dos cajas. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Vemos dos cajas. ¿Qué más ven? ¿Qué decía por ahí? Un cuadro y un rectángulo. Después uno empieza a dar más tiempo y la gente empieza a ver paralelepípedos, ¿no? Y empiezan a ver volúmenes, etc. Pero si le das un avance, lo que seguramente todos vemos fue eso, ¿verdad? Un bloque y otro bloque. Este es un libro de Marvin Minsky que se llama La Sociedad del Pensamiento. Maravilloso. Pero si uno también tiene otra posibilidad, si le das uno, de también encontrar eso. También podría ser tres. ¿Ya? No tenemos, entonces, cuando uno mira el currículum completo, el plan de estudio del Día de la Inteligencia Artificial, nos invita a pensar. Ir a la escuela es ir al futuro. No podemos ir a la escuela a ir a cosas del pasado solamente. Tenemos que ir al futuro, ¿no? Entonces nos invita a pensar. Entonces está lleno este currículum, este programa de estudio, está lleno. No me gusta decir currículum porque no es algo directamente del Ministerio de Educación, pero es un programa de estudio que está lleno de insights para pensar, para ir más allá, para ver más allá, ¿no? Para ir a la invitación que nos hacía el presidente Fernández, la invitación que nos hacía el profesor Pitroda, de cambiar el paradigma, ¿no es cierto? ¿Puede avanzar, por favor?
y lo vemos como una materialidad. Cuando un niño, una niña llega al jardín, trabaja con la plasticina. Nadie le está diciendo, haz este perrito, haz este gatito. No, trabaja con la plasticina. Estaba yo en Argentina mirando un jardín infantil, la maestra repartió plasticina y los niños hicieron una plasticina. Un niño hizo una vaca verde, una vaca color verde. Entonces la profesora me dice, bueno, tenía plasticina blanca, tenía negra, tenía marrón, pero es una vaca verde. Y yo le dije, bueno, preguntémosle a este niño. Y el niño dijo, le pregunté yo, oye, qué linda tu vaca verde, Facundo. ¿Por qué tu vaca es verde? Y me dijo, bueno, porque la mamá de esta vaca es verde. ¿Y qué otra razón podrás tener? Y el otro niño dijo, no, porque comió pasto. Y después otro dijo, no, porque a mí me gustan las vacas verdes. Entonces teníamos un genetista, teníamos un futuro biólogo construyendo sus vacas. Dice, ¿qué se imagina que una profesora le puede haber dicho, no, las vacas no son verdes? Niño, imagina el mundo y crea el mundo. Por eso los documentos que están en este programa son para crear, no para ser creado, para aprender, no solamente para ser enseñado. Entonces, la plasticina. Después vamos y vemos los lápices. Cada uno dibuje lo que quiera. Cada uno dibuja lo que quiera hacer. Después la música, después la escritura, después la computación. Y después, ¿por qué debería ser distinto con la inteligencia artificial? ¿Por qué tenemos que estar aprendiendo a hacer prompt? ¿Por qué tenemos que decir, me tienes que tú decir a mí lo que yo tengo que preguntar? Lo más importante es la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor. No dime con quién andas, te diré quién eres. Dime qué preguntas y te diré quién eres. Tenemos que ser capaces de preguntar. Y hemos visto cómo en el jardín infantil, cuando yo veo un jardín infantil, todos los niños y niñas preguntan, hacen cosas, etc. Cuando vas al último año de la enseñanza media, hay menos preguntas. La gente pregunta menos. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo hacemos que la gente lo siga preguntando. Entonces es una materialidad. La inteligencia artificial es una materialidad que tenemos que usarla más parecido a la plasticina, donde cada persona pueda investigar, pueda preguntar y no solamente pueda decir, le tenga que decir lo que tiene que hacer. Otra, por favor. Entonces, aquí esta reunión, fíjense ustedes, tenemos que volver al origen. ¿Por qué? Esta reunión fue en abril 11 de 1970, en el MIT. Y en ese minuto estaba clarísimo en el laboratorio de inteligencia artificial que lo que teníamos que hacer era enseñarle a los niños a pensar. Eso estaba clarísimo y en algún minuto se empezó a perder eso. Se empezó a perder eso y la verdad empezaron las pruebas estandarizadas, empezaron cuestiones que han servido, porque todos los que estamos acá, ¿ya? A veces cuando la gente me dice, oye, la educación que es mala, no. Todos los que estamos acá seguramente tenemos mejor educación que nuestros padres. Eso es un éxito de la política pública, no solamente dominicana, del mundo. Somos una sociedad más educada. Sin embargo, nos educamos en una sociedad que era industrial. Y hoy día vamos hacia una sociedad distinta. Antes bastaba con decir, no importa de qué universidad, no importa con qué nota se graduó usted, no importa de qué carrera se graduó usted, usted iba a tener trabajo para toda la vida. Y eso se está acabando. Y tenemos que entenderlo porque eso es el futuro de la educación. Entonces, volver al futuro. Tenemos que decidir si nos vamos por este señor que era un grande, Skinner, que nos enseñó el condicionamiento operante. El 95% de las aplicaciones de educación funcionan bajo el condicionamiento operante, que fue muy útil, pero no nos va a servir para construir conocimiento que nos enseñó el señor de allá, el señor Piaget, que nos dijo, el conocimiento solamente se puede construir, pero casi toda la información que está en las aplicaciones educativas es el condicionamiento operante. Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial como condicionamiento operante, no vamos a sacar el partido real de esa máquina. Vamos a estar utilizando, ¿no es cierto?, un avión para ir a comprar pan. No sirve. Tenemos que pensarlo de una manera distinta. Adelante, por favor. Entonces, lo que hace el Día de la Inteligencia Artificial es proponernos, ¿no es cierto?, como lo explicaba Julia, esta idea de hacerlo para todos,
Primera vez en la historia que tenemos una tecnología disponible para todos casi al mismo tiempo. Eso es una maravilla y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Entonces, en la escuela tiene muchos ejemplos, tiene algunas reglas y tiene poca filosofía. Entonces, si tú avanzas una más, yo le quiero pedir, como estoy de tiempo, sí, mira, dígame usted, ¿cuánto es menos 1 por menos 1? Converse 20 segundos con la persona que tiene al lado suyo. ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Conversen. No lo escucho. Conversen. ¿Cuánto es 1 por menos 1? Menos 1 por menos 1. Muy bien. Bien. ¿A alguien le dio distinto que 1? Si alguien le dio distinto que 1, pase por favor por acá y nos hace el teorema nuevo, porque sabemos todos, ¿no?, que es 1. Ahora la pregunta es, converse 1 minuto. ¿Por qué? Porque usted sabe la regla, menos por menos, más. Más por más, más por menos, menos. La regla la sabemos. Ahora, ¿por qué menos 1 por menos 1 es 1? Converse con la persona que tiene usted al lado. ¿Por qué? Quiero la razón de por qué menos 1 por menos 1 es 1. Converse con la persona que está al lado suyo. Bueno, entonces, en la sociedad que estamos avanzando, ¿alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Alguien sabe y se atreve a decir por qué? ¿Ah? Bueno, pero ok, ustedes después van a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Que si tú avanzas, tenemos que dar vuelta a esto. Necesitamos más filosofía, algunas reglas y menos ejemplos. Porque la filosofía es la que te hace ser las vacas verdes. Entender el mundo, tu mundo, para resolver los problemas reales que tengo yo en mi comunidad. Entonces, avanza por favor, lo que nos dicen es que la IA es una herramienta para investigar. No para que me sigan dando órdenes como las palomas de Skinner, ¿no?, que el condicionamiento operante. No, para investigar. Yo investigo, yo hago las preguntas. A mis alumnos, cuando usan inteligencia artificial, yo les digo, entréguenme la prueba, pero solo entréguenme las preguntas que usted hizo. No me interesa la respuesta de ChatGPT, GPT, no me interesa. Me interesan sus preguntas, porque lo que usted pregunte me va a permitir a mí contribuir a que usted quiera seguir aprendiendo. Entonces, es una metodología para aprender acerca de las formas de conocer. Una metodología para aprender acerca de la forma de conocer. Adelanta, por favor. Entonces, bueno, no se ve allá abajo. A los docentes hay que decirles. Un estudio que hizo la OIT muestra que las personas que menos probabilidad tienen de ser reemplazadas por la inteligencia artificial están allá abajo los profesores de primaria, porque todos sabemos que la escuela es fundamental para la sociedad, no por el conocimiento, sino también porque genera comunidad, porque genera el sentido de familia, porque genera el sentido de estar y vivir en conjunto, y porque sabemos, y la última pandemia nos enseñó que nadie se salva solo. Tenemos que vivir en comunidad y es una buena razón. Avance, por favor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Dijimos, ¿cómo llevamos esto a la escuela? Y encontramos, lo ha explicado Julia, el Day of AI, que ha sido pensado, ¿no es cierto?, con una generosidad enorme de todo lo que está siendo avanzado. Nosotros vamos detrás y traduciendo. Está con nosotros el ministro de Medio Ambiente. Hay una unidad de medio ambiente. ¿Por qué? Porque Ray se dio cuenta que los jóvenes en el mundo están preocupados del calentamiento global. Entonces, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para comprender el medio ambiente, para proteger el medio ambiente? Hay también una sobre la creatividad. ¿Cómo van haciendo nuevas investigaciones? Las van colocando en Day of AI, versión inglés, y nosotros vamos detrás traduciendo para que podamos tener en toda América Latina.
Si avanzas, uno llega, ahí se llama Día de la Inteligencia Artificial.org. En América Latina, este es un mapa que saqué ayer, ¿no es cierto? Y es lindo ver ahí, ustedes ven dónde están ustedes allí, ¿no? Ahí está República Dominicana con muchos docentes. Si le hace un zoom, creo que podemos ver más. Dale uno más, por favor. Ahí está, ¿no? En Dominicana. Y eso, yo, cuando Linda, a propósito de la invitación que nos hace el presidente Fernández, dijo, oye, yo quiero ir para allá porque quiero saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Dominicana está, los docentes están entrando a esto, están utilizando esto, lo están apoyando. Y si avanzas una más, esto es lo que ustedes van a encontrar. Entran Día de Inteligencia Artificial y van a encontrar un set de material preparado directamente para que pueda ser coaprender los docentes primero y también puedan usar los estudiantes. Hay familias que lo están usando, ¿ya? Y ahí están. Hay videos, hay presentaciones PowerPoint, hay más de 1000 documentos pensados en la escuela. Y si avanzas una más, para decirles, por ejemplo, esta es una que explica los Large Language Model. El presidente Fernández nos contó qué significa. Entonces, explica, esto es un PowerPoint, y ahora quiero que jueguen conmigo lo siguiente. Entonces, érase una vez, ¿ya? Lo más probable es que la palabra que venga después de érase era vez. Y si yo les digo a ustedes 2 más 2, 2 más 2, capital de Colombia. Volaré. Muy bien. ¿Me sube la? Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido, entre comillas, preentrenados. Esto que le estoy diciendo yo a ustedes lo vi a una profesora en Paraguay enseñando cómo era un Large Language Model y tomó esta presentación que hizo Race y la trajo para sí. Si tú avanzas una, te puedo decir por qué los docentes están encontrando que esto es bueno. Primero, porque la tecnología es apropiada. Todo hecho en Google Doc, nada de más complicaciones y por lo tanto yo como docente la puedo usar. Segundo, es algo que está actualizado y es seguro, está revisado, no hay cosas raras, está orientado a lo que los niños y las niñas necesitan para aprender esto. Tercero, los materiales son míos. Yo lo bajo y lo cambio según mi realidad, ¿no? Y eso es impresionante ver cómo los docentes están bajando los PowerPoints y están creando sus propias presentaciones. Cuarto, puedo trabajar offline. No necesito estar conectado a Internet para hacerlo. Quinto, está dividido por edades. Está separadito lo que yo tengo que poder buscar. Está preparado. Tercero, es entretenido. Me ayuda con el orden. Estoy pasado 2 minutos. Aprendo junto con mis estudiantes. Somos una comunidad, ¿ah? Se está construyendo una comunidad que reflexiona en conjunto. Y finalmente, en algunos lugares ya está aprobado por el Ministerio de Educación, donde el Ministerio de Educación incentiva a que esto ocurra. Entonces, siguiendo vamos a tener ahora una sesión de preguntas para escuchar sus inquietudes. Nos invitaba ayer, yo me quedo con las presentaciones, lo que ustedes nos han invitado acá a esta fiesta, ¿no? Porque esto verdaderamente es una fiesta, ¿ah? Decía ayer Yarima que la idea era no ver dónde nos lleva la inteligencia artificial, sino ver a dónde nosotros llegamos con la inteligencia artificial. Nos invitaban a reflexionar y a compartir y actuar. Y nosotros hemos, desde la Fundación Cruzando, trabajando con MIT, Race, tenemos al día esto para que ojalá en cada escuela de nuestra querida América Latina podamos partir hoy con esta aventura y con este futuro mejor para todos. Muchas gracias por su atención. Sí. Nuestra presentadora se presenta. Muchísimas gracias por esa magnífica presentación. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para el doctor Fábrega y Julia Reynolds de MIT con respecto al Day of AI o alguna iniciativa? Creo que aparentemente todo quedó claro. Bueno, tenemos aquí una preguntita en el fondo. Le van a llevar ahí un micrófono.
Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, solamente me tomo, ¿verdad?, del atrevimiento de ser la primera para animar a otros, porque me imagino que hay muchas preguntas. Hace un momentito el profesor preguntaba o mandaba a que conversáramos con la persona que teníamos al lado de qué pensaban de cuánto es -1 por -1. Yo le preguntaba a mi hijo Yogi y él dice, bueno, voltéate una vez, voltéate de nuevo, profesor. Y bueno, muchísimas otras teorías que pueden nacer por ahí. ¿Que tú decías otra cosa? Él dice que al final tú te volteas 2 veces y termina al frente, profesor. Pero mi pregunta va relacionada con la participación suya y la participación del Mr. P, como dice Yarima que le dicen. ¿Cómo ven la educación inicial en las escuelas? ¿Por dónde empezar? Porque hace unos años estuve en Japón, visité una escuela pública de niños entre 4 y 8 años. Y en Japón se preocupan ahora mismo mucho por enseñar solamente 4 materias. Y la que más me llama la atención es el vínculo con el medio ambiente y la sociedad. Entonces, mi pregunta es esa, ¿por dónde empezar? A ser buenos ciudadanos, porque la tecnología la tenemos ahí. Los niños de esta generación, a los meses veo muchos padres que le dejan su teléfono y entonces la tecnología no será un desafío para ellos. Pero ¿cuál es la sociedad que queremos? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial haciendo ciudadanos de bien? Por ejemplo, ¿cómo mezclar esas 2 cosas? Hacia ese desafío que tienen ustedes para hacer ese mix entre una cosa y otra. Muchísimas gracias. Gracias. And sorry for speaking in English, discúlpame. I think that you can add and say more, but there's a lot of things I can say about teenagers and screens and access to cell phone and so forth, but my very flippant, quick answer to that is the best way to do that is to get started. I neglected to mention that even in Colombia, a lot of what we're doing is unplugged activities. So they're actually going to rural schools that don't have internet connection, don't have laptops, but they're just getting started and doing something. So I think all of these things with screens and understanding that, and students understanding that, and teachers understanding that is the education. And you're not going to wait for a perfect scenario in which this will work or where it makes perfect sense. You just have to get started and get going, which is why we've designed a lot of these programs to be really easy to implement. Sí, gracias. Oye, ¿cómo se llama? Tú hablaste con tu hijo, dijiste, ¿no? ¿Dónde está tu hijo? Bueno, te felicito. Yo, como profesor de matemáticas, te hubiera dicho que el voltearse para un lado y para el otro no es exactamente una explicación matemática, pero es una perfecta explicación para el fenómeno del -1 por -1. ¿Ya? Así que, muy bien, te felicito por eso. Lo otro es que tenemos que pensar, ¿no es cierto? Esto es nuevo. No es tan nuevo, pero la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial para la Educación se creó el año 1983. Ojo. Pero tenemos que pensar, actuar rápido para ser eficientes. Rápido. No hay que esperar mucho tiempo, ¿no? Para ser eficientes. Hay que pensar lento para exactamente responder la pregunta que tú tienes, que es una pregunta colectiva, ¿no? Hay que pensar lento en hacer cómo utilizamos la inteligencia artificial y se adapta a la cultura escolar, porque la cultura escolar es muy fuerte y la escuela fue creada a imagen y semejanza de la sociedad industrial, ¿no? Entonces, esa es una pregunta lenta. Y tercero, tenemos que pensar profundo para que en esa escuela no seamos usuarios de la inteligencia artificial, sino seamos personas que somos capaces de crear. Scratch, hoy día, ustedes conocen Scratch,
Levante la mano quien conoce Scratch. Allá conocen Scratch. Muy bien. Okay. Scratch es un lenguaje de programación para chicos y chicas que es con bloques, ¿no? En vez de código, con bloques, prácticamente lo mismo. Ya hoy día se pueden hacer, presidente, proyectos de Machine Learning. O sea, en la secundaria, los estudiantes y las estudiantes de República Dominicana ya pueden hacer ellos y ellas su propio GPT. Y en eso consiste la educación, en poder llevar hacia adelante, en llevar al futuro. Es una reflexión que cada país tiene que hacer, que cada comunidad tiene que hacer, y creo que Day of AI permite conversar sobre bases científicas, sobre bases probadas y sobre bases que están ya utilizando los estudiantes en América Latina. Muchísimas gracias. Estamos justos de tiempo. ¿Hay una última pregunta? Acá en el fondo. El micrófono, por favor. Sí, buenos días, creo que estamos aún. Mi nombre es Margarita Feliciano. Me inquietó bastante cuando habló el presidente de FUNGLODE, el doctor Leonel Fernández, que no había pensado en eso, cuando se refirió que en caso de que un vehículo que vaya solo por la inteligencia artificial choque una persona, ¿cuál sería el responsable civil? Si el dueño del vehículo, donde está la matrícula, o quien creó esa inteligencia artificial que se vio un fallo. Entonces, en la parte educacional, yo pienso que la inteligencia artificial aporta un 99.9%, porque siempre hay que dejar una brechita, pero creo que estamos quedándonos atrás en la parte, en el marco legal. ¿No creen ustedes que deberíamos ya empezar a legislar con relación a la inteligencia artificial? Ya en Singapur hay, por ejemplo, un marco que tiene que ver con lo que es la transparencia, la equidad, pero en cuanto a la responsabilidad civil, esto está avanzando muy rápido. La inteligencia artificial va a millón. Entonces, no deberíamos de ir pensando ya en legislar en un marco legal que pueda defender al ser humano de esta inteligencia cuando está sustituyendo empleos. Entiendo que si no se toma una iniciativa en este sentido puede crear también un crecimiento en la pobreza y más o menos esa es la pregunta. Gracias. Hola, sí. O sea, muchas gracias. Mira, son de dos órdenes tu pregunta. La primera, que tiene que ver con la ética, esa misma pregunta está hecha en uno de los capítulos para que los estudiantes discutan tu pregunta. Entonces hay un grupo que defiende los que inventaron, que son los culpables, otros los que chocaron, otros los que caminaron. Entonces se problematiza sobre esos temas en la escuela. La otra cuestión es que el senador Franklin Rodríguez presentó aquí en Dominicana una ley. Entonces, lo que decías tú me acuerda cuando en 1880 se crearon los primeros automóviles, eran con vapor, o sea, eran con carbón. Entonces, ¿quiénes se opusieron, creen ustedes, en Londres al auto que andaba solo? ¿Quiénes se pusieron? La gente de los carruajes, los que tenían caballos se pusieron y lograron colocar una ley. ¿Y qué decía la ley? La ley decía que los autos autónomos, o sea, los autónomos, no los automóviles en el fondo, tenían que tener 3 personas que lo manejaran. Uno que lo manejaba, otro que echaba el fuego y otro que iba adelante 40 metros con una bandera roja diciendo que allá venía un automóvil. ¿Qué pasó con eso? Destruyó la industria automotriz. Entonces, las leyes tienen que pensarse pensando en qué va a afectar, en qué va a beneficiar a la comunidad, y es algo que está todo el mundo más o menos igual. Los europeos acaban de sacar una ley, en Chile acaban de sacar una ley, en Brasil acaban de sacar una ley,
entonces tenemos que aprender unos de otros para que esta vez no sea un impedimento, sino todo lo contrario, que sea cómo podemos avanzar para tener una sociedad más humana. Ese es el fin. Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas y muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y su tiempo. Buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Lo que viene a continuación es nuestro primer panel del día: Inteligencia Artificial y el futuro de la educación. Esta conversación estará moderada por el Dr. Anton Tejeda, rector del Instituto Superior de Estudios Especializados en Ciencias Sociales y Humanidades, Luis Heredia Bonetti. Nos acompañan como panelistas la doctora Adrienne Irmer, vicepresidenta ejecutiva del Illinois Institute of Technology; la doctora Irina Lyublinskaya, profesora del Departamento de Matemática, Ciencia y Tecnología del Teachers College, Universidad de Columbia, quien nos acompaña de manera virtual con su presentación. Más allá del algoritmo, propiciando la alfabetización en IA en todos los educadores. Y el doctor Chris Moffett, investigador del Digital Futures Institute, Teachers College, Columbia University, con su intervención El arte de la inteligencia. Prepárense para una conversación tan inspiradora como necesaria. Good morning. Buenos días a todos. Muchas gracias, Yarima y Dr. Leonel Fernández, por la oportunidad de mediar este panel. Antes de empezar, before I start, I just wanted to emphasize once again, Dr. Petroda, how interesting your presentation was, and I think so important in terms of, at the end of the day, what we're looking for with technology and with advancement, which is the good for the people, right? So thank you very much. I wanna ask you guys a question based on something that Dr. Petroda said, and which I heard from an economist a few weeks ago as well, referring to, from an economic standpoint, and Dr. Petroda talked about it, the regional strategies or localized strategies, or strategies localized to local realities. And obviously in terms of education as well, I think that sometimes we have these very large and ambitious strategies for development of education, especially in countries like the Dominican Republic, where we face so many challenges, socioeconomic challenges, distance areas, communities that are far away, that don't have necessarily access to the internet. The situation now with both parents working, for example. So I'd like to hear your thoughts in terms of that reality. And I think a lot of the people present here today are very interested in knowing, okay, at the end of the day, how can we use AI? How do we actually implement that in our reality? It's a very extensive compound question. So let's back up a little bit and talk about AI in the classroom. So we're, in higher ed, we use AI to detect generative AI. It's very circular, right?
So how, oh, let me take this out, it's in my ear. So why is the impulse to be punitive around the use of a technology that isn't going anywhere, as opposed to evolving ourselves, our systems, to incorporate a technology that will only advance as we evolve as humans and and then therefore evolve our systems. So there are already several NGOs and nonprofits across the globe that are teaching students how to detect the difference between reality and generative AI, how to assess the difference and fact-check mis- and disinformation. So from a policy standpoint, depending upon which country you may be from and the current administrations that run your countries, should it be a policy where that is mandatory curriculum starting from a very young age, where we're teaching our children not only to discern between reality and generative AI, but use those tools in what is being called now visioneering. It's a hybrid word between visioning and engineering, and leveraging a very powerful tool to increase imagination, evolve our children into better question askers, deeper critical thinkers, and therefore building stronger communities and better systems. I hope that answered your question. Yes, I mean, it's a very interesting question, and I really appreciate your response. I think one of the things that's worth pointing out is that, you know, AI is now everywhere and it's pervading education, but oftentimes we actually just struggle with really understanding what is it doing, right? And so we get these strange use cases like students using AI to write papers, or then the professor or teacher using AI to try to catch the AI, right? But we have a hard time actually seeing why is that happening? What's causing that particular use case around AI in the first place? So if you look at a tool like ChatGPT, for example, just look at the screen of it. It starts by just saying, how can I help you? It's a general helper, and then it says, I may make mistakes. So it's an approximate helper, right? But it actually emulates a lot of what we tend to think education is supposed to look like, which is that the teacher gives a prompt, and then the student responds to it. Right? And then the teacher assesses whether it's a good or bad response, right? And we do this all the time. It's a kind of global strategy for thinking about what education can look like. And so it's no surprise that AI actually follows a little bit of the same suit. It's sort of modeled on education as we know it. And so what's happening is AI is just highlighting the weird arms race that's already happening in education, where students are trying to give the teacher as much as they can, and the teacher is trying to quickly assess it as quickly as possible. And now all we're doing is we're offloading that to AI. And the students are saying, okay, AI, can you do this assignment for me? And then the teacher is trying to assess using AI whether or not that's happening. And then we just cycle around and around until the whole thing breaks, right? And so the larger question is, why do we keep getting stuck in that cycle, and what can we do differently? Right? And so I think actually Rodrigo's points earlier were exceptional on this front. We really need to think about, like, what does it look like to ask open-ended questions? What does it look like to really think creatively about and with AI, right? And that sort of comes back to your larger question about what does it mean to think locally and respond to local conditions, right? It's not a one-size-fits-all answer. It's not a here's the correct answer to the question problem. It's a how do we think differently? What does it look like to think about education in this context? And what does it look like to use AI to help us in that rather than just applying it as a blanket tool? And so I think that's really, we really have to think much more deeply about why we're using AI and the kinds of educational practices that really speak to the conditions we're trying to address. Thank you very much. Very interesting. I have another, just another concern, I guess, or another question for you guys. In terms of the practicality, I think Dr. Petroda and others before have mentioned that
we shouldn't be focusing just on the economics, the money, the power. And okay, but the fact of the matter is that the people that are behind the AI, the people who are developing the AI, not only require an enormous amount of investment, but obviously their motive at some point is profit. So I guess this is a philosophical question, if you will. I hear so much what AI can do for education, specifically as that's the panel that we're talking about here. And it seems ridiculous that in the Dominican Republic, for example, we haven't solved the problem of kids speaking and writing their own language, by the time they're in 3rd grade. You really think about this. How is it possible with the available technology? And I think there's an intersection between finance, unfortunately, and education, where there's a cost associated. For example, the previous panel was talking about how they're doing the open AI in Dubai. I wonder if it has anything to do with the fact that Dubai is one of the richest countries in the world. So I used to run a private school here in the Dominican Republic, and I could tell you, we had a lot of AI and technology that we provided to the students because the parents requested it. They wanted this for the kids. It's very expensive, extremely expensive. So bringing back to earth the question, how do we work that out? I mean, there's that intersection of money, cost, and accessibility, which is also important, right? We want to have the equality. We want people to have access to this technology, but it's expensive. There's a cost issue there. How are you guys thinking about this in your particular institutions? Yes, I mean, this is a huge problem, right? I mean, anytime there's an initiative to think about technology in the classroom, we always really have to think about the power and the money involved, right? And oftentimes, as these things get consolidated, it makes the problems even worse, right? And so AI is no exception to that. And so I think one of the things we really have to think about is, can we find strategies for diversifying the kinds of ways in which we're using AI, the kinds of AI models that are available, and to kind of resist the sort of digital AI land grab that these sort of major companies are really positioning themselves for. The fact is that there's a lot of potential for hugely efficient and very divergent AI models. And a lot of those are available open source. Right? And so I think we really have to resist the idea of saying, oh, okay, well, my school uses X brand of AI, and instead really think about AI as a kind of tool that's openly available and can be used in a lot of different ways. So it's not a solution to the problem, but I think it's really important that we remember that there are alternatives, and it's not really about thinking about how AI is going to consolidate into fewer and fewer models, but how we can continue to proliferate new uses of AI, new models, new forms of AI that prioritize access. Hello? Oh. I would definitely agree with that. I think back to when the internet first became a thing and the huge push that countries made to build out the infrastructure so that access could be increasingly equitable. I hope for a similar future as it relates to AI. I mean, there are a lot of open models, right? There are daily limits or weekly limits on how much you can use it. But as long as you have a different IP address, you can use it as much as you want, right? But then, does every corner of every country have the fiber optic cables that will allow for that kind of processing to do and make complex queries, right? So I think from an infrastructure standpoint, countries need to make those kinds of investments to increase the access and democratize access, right? That's like the functional piece of it. That's my background is public policy, so when when we're talking about access, a lot of that change is from pulling the lever of
public policy. But I also see AI similar to social media as a means to provide for families and creating content that is informative and true and helps spreading truth and facts. And to Sam's point, if the data is bad, then the answer is wrong. Which is why we see the Algorithmic Justice League popping up, so that as AI continues to develop and new models develop, specifically around things like digital policing, it becomes increasingly safer if AI has data that reflects skin tones of all colors, that reflects eye shapes of all shapes, right? So on the policy side, the attacks on scientific thoughts and investigation that dig into the communities that don't look like the majority community are very dangerous. And so from a policy standpoint, we shouldn't be afraid of DEI in science, because the more we know about folks that don't look like us, the better the data is, and the more correct the answers will be out of AI. And so I think that is one of the philosophical pieces of this, but also the policy piece of the conversation that we need to be thinking about as AI continues to advance. Thank you so much, Doctor. I know that we have a presentation from Dr. Irina, who's now joined us. So please go ahead, Doctor. Thank you very much. I'd like to switch a little bit what we're talking about from use of AI in education to preparing and teaching our students and teachers about AI, and talk really about literacy in this particular case. And that, I think, partially addressed some of the questions that were raised today in the panel, as well as I'm echoing in many ways that my colleagues from MIT. First of all, thank you for the opportunity to participate in this forum. I wish I was there in person, but unfortunately, I fractured my foot and was not able to travel. I want to emphasize the importance of education in developing AI literacy. And when I'm talking about AI literacy, it doesn't mean actually necessarily use of AI tools, but really literacy is understanding, evaluating, and applying, and to start that as early as a kindergarten, and not just in computer science, but across various disciplines. So as my colleagues today in all our presentation that we heard so far emphasize that AI is really fundamentally changing everything, our future, and how we live, how we communicate, how we teach, how we use healthcare, and there are a lot of various impacts, positive and negative, on our lives. In order for our students, our future generation, to take control of how AI is used, we need to make sure that they are prepared to do so, and that means integrating AI literacy in our education, and not just in computer science, but across various disciplines, starting real early in early childhood. And that is based on the fact that AI impact is only going to grow. We need to have those skills in AI literacy. We need to train our teachers to really be AI literate, and also, as many of my colleagues already mentioned, it's about equity, it's about inclusion, it's about reducing and not increasing digital divide, which AI could actually go both ways. Today, we already heard about various like robotic systems that can be brought to children as young as preschool. We have new platforms like machine learning platforms for kids that can provide students with developing new concepts that were not possible before. It is
possible to introduce AI literacy across disciplines, and there are first attempts across the world to do that. Again, we heard today about MIT RAISE program that's starting this kind of initiative. In order to do that, we need to have teachers who are themselves AI literate, because AI literacy is a new critical digital literacy in our time. So I want to talk a little bit about what we've done at Teachers College and specifically in our program, and in terms of developing foundations for bringing AI literacy into K-12 curriculum to the teachers and to the students, and where are we now? And so we've developed a framework, for pedagogical framework for integration of AI literacy. It's based on several existing ideas, such as 5 big ideas in AI, design thinking process, science of learning and development to integrate knowledge and skills along with the approach and structure and along with the ideas of fairness, inclusiveness in the curriculum. Briefly, 5 big ideas in AI is a US-based initiative that defined core concepts that all students need to know starting in kindergarten, and those ideas include perception of how AI can see and hear data, representation as reasoning, how AI can represent data, learning, how can AI learn from data, natural interaction, human-computer interaction, and societal impact that AI has a significant implications for society, which includes education. This initiative also developed grade band progressions that clearly identify what students should know about AI and should be able to do with it starting at kindergarten. I'm sure everyone here knows about design thinking process. That is a multi-step process of how we solve problems. We use the 5-step design thinking process that starts with understanding the needs and problems, defining those problems, generating a variety of solutions, and then building prototypes and testing those prototypes. We adapted this process to how AI literacy concepts can be introduced in K-12 curriculum. And today, every single presenter today talked about the fairness, the bias, the inclusion, the separation that could happen due to lack of access to technology, specifically AI. So Science of Learning and Development identified the guiding principle for student learning environments that address all those issues that we also used as a criteria for this particular approach to integrating AI literacy into curriculum. So following standard research procedure that focused on extracting key AI literacy competencies, defining components of the framework and learning outcomes, and mapping these competencies and learning outcomes with components of the framework, we developed this particular pedagogical framework. I'm not going to spend time here much on the research part of it, but at the end, our pedagogical framework for AI literacy has 3 specific components: design, create, and reflect, that reflect design thinking process as a structure. And at each component, we defined AI literacy competencies that we would incorporate across curriculum so that these particular competencies can be mapped to learning outcomes in that curriculum and aligned with the disciplinary learning outcomes. In addition, to support teachers, we also identified and mapped those components into Bloom's domains, taxonomy of learning domains, so that to support teachers, again, to make sure that their disciplinary learning outcomes in AI literacy are fully integrated. So I just want to show you some examples of how it may look like in a classroom. So for example, consider a high school biology students learning in their biology class about genetic variations and genetic engineering.
As students are exploring data sets that represent genetic variations of a species and make predictions of future diversity, the discussion of ethical applications of using AI in genetic variation could introduce students to the core concepts of the idea of social impact of AI, its positive, negative impacts, and so on. In the middle school mathematics, students traditionally learn about measures of central tendencies, such as mean, mode, median, variability. Teacher can use data sets of brightness from a digital grayscale image and expose students to the idea of how statistics is used by AI for image recognition, thus connecting mathematics topics to the idea of perception, how AI senses and processes data. Think about an elementary language arts class. Students learn about words that have multiple meanings, like trunk or fan. In a game where they need to match the cards with the words and cards with the pictures, students can use sentences and as contextual clues to identify the meaning of these words. And that mirrors how AI learns from data. So this is an unplugged activity where students can actually understand AI learning through a very simple hands-on activity in the classroom. That also addresses some of the questions that were asked about what do we do when there is no access to internet and no access to AI tools in particular communities. So another example, my final example I want to show is a high school civics lesson where students learn about political parties and voter registration system. In such lessons, students can first research about different platforms of different parties, discuss voter registration campaigns. They can interact with AI-powered chatbot trained to simulate a conversation which represent voters of diverse views and ideas. They can test their communication strategies. At the same time, they learn about natural interaction and natural language processing that is built into AI chatbots. These are just a few examples that could be illustrating how AI literacy can be naturally integrated into disciplinary curriculum without adding on to it, because as we all know, teachers are always concerned about not enough time to cover everything that they need to be covering. To support teachers, we developed quite a few teacher tools. These are just some examples of the tools that we developed, like Planning AI Literacy Integration template that is modified from Understanding by Design template, and provide guidance in how to align subject-specific and AI literacy outcomes. We've developed assessment instruments, for example, a rubric that assesses AI literacy within other disciplines, and it is assessing student performance across key dimensions such as knowledge and understanding, skills and abilities, and attitudes and values, aligned with competencies we define in our framework, or ethical AI survey that assesses students' understanding of key ethical principles related to AI. And just to mention that all of this and more actually is coming out in a book that is published by Corwin, coming from just a few weeks, where we have really practical ways and resources for integrating AI literacy into various subjects, addressing its interdisciplinary nature with bridging theory and practice of over 40 lessons across different grade bands and disciplines. So this work is continuous, but important part that I wanted to emphasize is in order to integrate AI literacy into teaching, in order to integrate AI literacy across different bands for kids of different ages, we do not need to have AI tools. We don't even need to have technology. As my colleagues from MIT mentioned, it could be unplugged activities where teachers help students to understand what AI is, how it works, to evaluate AI tools, and only then the AI tools could be introduced, but we will have a population of students who are exposed to ideas and understanding before actually using those tools for, as many concerned, cheating or getting answers or solving problems without truly understanding what they're getting out of it. Thank you so much. Thank you, Doctor. Very interesting. I think, thank you.
I think that one of, so many interesting aspects, but one of the interesting comments that she made that I think is very applicable to the Dominican Republic and our reality is the necessity to incorporate AI into the curriculum. Start talking about that with the teachers, start talking about that with the students so that they can understand what it means, what it can do, what it can't do, and also that it's not, the solution to every evil. I would like, if possible, to give you some time just to make some general comments about the presentation to date and maybe suggestions that you may have specifically for the Dominican government or the Dominican Ministry of Education in terms of developing an AI strategy for our country. Thank you. Turn this back on. Let's see. Can I jump in? Hello? Can I jump in? Oh, no, sorry. I didn't hear that you started talking. Oh, okay. It's a Zoom conversation in front of 300 people. You talking over each other. I think I want to inject this into the conversation. There is research to suggest that human photoreceptor cells in our eyeballs evolved over time, and there was a period in time where we didn't see the color blue as blue. It was a variant, perhaps, of green. A review of the body of literature from our past suggests that the word blue, to classify the color blue, was the last color to be named or to receive a name. There's also a tribe in Namibia that cannot distinguish or does not distinguish blue from green, but they have dozens of names for the word green. I say all this to say that is the data, that is the reality that we pour into a pattern recognition system like AI. Multiple things can be true at one time. So what are we co-creating as humans as our reality for the advancement of AI? So it's a philosophical question, for sure, or a philosophical paradigm that I think we need to maintain as part of our evolution and therefore the advancement of AI. So that's one thing I wanted to mention today. And I think the second thing that I really wanted to elevate in this conversation is not only teaching our students how to use the tool, teaching our students how to ask the right questions, but also how to use a system like this ethically. So yeah, in higher ed, we use your student essays to build a pattern recognition that will then go into an AI system so we can determine if, your paper is yours. But what stops us from getting to that point of needing to do that is having the ethical conversations with our children and our students earlier on in the process when we first introduce the tool to them, so that it becomes an inherent component of how we use the tool and a social paradigm of how the tool can be used and implemented generally and more broadly. And the third thing I wanted to mention is just a bit about some of the research that we're doing at Illinois Tech, because I am here to represent the university.
we have researchers doing work using AI to monitor rainfall and predict flash flooding. Right. We have AI drones powered with AI taking measurements in rainforest systems, which are the largest lungs of the earth, to monitor for changes in the ecosystem that would potentially be detrimental to how it functions as a biome. So these are just a few examples of the very necessary ways and the very critical ways that scientific research with AI is meant to help humanity and help the planet. And I'm assuming, there is a large profit motive behind the use of AI, generative AI, currently. I just think from a society or societal perspective, we should keep the ethical implications and uses at the forefront, and also the humanitarian aspects of what AI is capable of doing for us. I think what I'd like to do is just say the same thing again, right? I think, it's easy to forget that every technology comes with a worldview, right? There's no such thing as a technology in and of itself. And so it's always part of a larger set of questions, part of a larger way of looking at the world. And it's one of the reasons why I think we really need a diversity of AIs, right? Because we need a diversity of ways of thinking. And one of the ways we can really make sure that we're keeping ethics front and center is making sure we have choices, that we are actually making good choices about the kinds of tools we're using and the kinds of worldviews that they imply. And this comes back to the equity and access question as well, right? If the tools themselves are the barrier to entry, and to use the tool implies a certain kind of worldview, then that's a real problem. But philosophy is free. Ethics is free, right? And we can always engage with those questions and really think, okay, if that's what we're starting from, then what do we want the AIs to look like that are going to help us in those processes, right? And I think that the second thing I want to emphasize from an educational perspective is that we can't do that philosophy in a vacuum. We have to get in there and get our hands dirty. We have to try things. We have to allow our students the opportunities to get in there and try things, and to really reflect and think critically about what it is that's coming out of these experiments and these explorations, right? It's not enough to just build AI skills. We really have to have the opportunities to try things, to see what works, to see what doesn't work. I taught an AI lab for art educators this winter. I co-taught it with a colleague of mine. And we had students from all over the globe who were teachers. And we discovered something very interesting, is that there were sort of two basic categories. There were those who were super skeptical of AI and technophobic, right? They're worried that they didn't understand the technology and weren't so sure about it. And then there were the AI enthusiasts who were like, oh, this is an AI course, I can't wait, right? And they really wanted to see what it could do. And by the end of the course, the students that were skeptical of AI actually had a lot more comfort with being able to think through the questions and the issues that AI presented them with. So they were more curious and intrigued by the possibilities of AI. And the AI enthusiasts were way more skeptical, right? And all we did is we just had them working with the tools and reflecting on them. That's what was required. Like, we need to be able to have those philosophical and ethical conversations, but in conversation with the tools themselves and really trying to explore them. So I think both sides of that are very critical. Thank you, Doctor. Sure, please go ahead. And then we'll give a chance to Dr. Irina if you have any other comments. Yeah, I just wanted to piggyback on something that you said, Chris. AI is not a philosopher, but it has access to the body of work of all philosophers, right?
And this might be a very fun exercise for each of you to try. I asked ChatGPT, what is? ¿Cuál es? And it gives you the dictionary definition. It shows you how to use is in a sentence. And then all the way at the bottom, it adds a philosophical note. And it kind of gives you a brief description of like, what is reality? What is being? And then it follows up with the question, would you like me to give you more information on the philosophical or the poetic use of the word is? So is AI sentient? No. It recognizes pattern of thought, but it predicts where your next step in curiosity will go. And it's a fun little exercise if you're interested in asking ChatGPT, what is? Interesting. Dr. Arena, do you have any comments? Yes, Dr. Anton, thank you so much. I just want to go back to your question. So what does it mean for Dominican Republic, or as a matter of fact, for any other place, right, in terms of education? And I believe that, well, the AI in education is like a revolutionary, but it's not new. We've had revolutions in education before. When new technology comes into place and we start being worrying and concerned about, oh, what do we do? Is that technology going to replace the teachers? How do we bring it? So I think we already have historical examples when TVs came to the education, when computers came to education. So this is it's a very different technology, but I think first and foremost, we need to make sure that we develop literacy. We develop that AI literacy with the teachers who can bring it into the classroom. And it needs to be culturally relevant education. It needs to really connect to the needs of the society. So what are the needs of education in Dominican Republic? What are critical aspects of the country working on towards the future? What is the future of the country? And how do we prepare children? How do we prepare youngsters to complete that future? Bringing AI literacy, allowing the students to learn about this new and evolving, very fast evolving technology requires teachers who are literate and who not just know about technology, but able to really bring it at the level of their students, at their age, where they are, in a way that students understand the importance of understanding that, but also not only understand it, but able to critically evaluate the impact of the technology, the product of the technology, the answers, like everybody's saying, the answers that this technology gives. And that goes back to what we value in education, critical thinking, problem solving. All those skills are as important as they were, and those skills are developed across different disciplines. So let's bring AI literacy into those disciplines. Let's make sure that we teach our students to think, and not just to get the answers from ChatGPT or problem answers from ChatGPT. And I think that's just all about good teaching. What we already know what it is. It's just we need to rethink how we do it and how we make sure it is really relevant to the students. It builds their agency, and it also builds their empathy because of all the ethical aspects that AI now brings into our world, but also connects it to their local environment, connects to their lives as they are right now. So in my view, and again, I'm more now bringing from very big philosophical discussion down to earth in a sense. Let's make sure that our students are exposed to different aspects and able and given a chance to talk about, to discuss it, to critique it, to use it, to apply to solve problems that they face right now in their communities. And I think that will help us to make sure that they are not just mindless users of AI tools, and they also question the big corporations that we were talking about and the educational values that maybe no longer
relevant or no longer necessary and need to change because we have this new technology. So I think it's on us, on educators, to become AI literate, to help teachers to become AI literate, and to start early and not to wait. Thank you. Thank you very much. I'm going to switch to Spanish just to conclude, if you guys don't mind. Yo creo que es interesante aceptar o considerar que cualquier tecnología tiene su lado positivo y su lado negativo. La IA, lo que se ha hablado aquí, pudiéramos tener en varios años un grupo de estudiantes que no saben ni siquiera pensar y solamente saben conseguir respuestas. Alternativamente, a través de iniciativas como la de suya, presidente Fernández, donde se empieza a considerar los aspectos éticos, posiblemente los aspectos legales, los aspectos de una política educativa que considere esa equidad y esa accesibilidad para todos, con un enfoque hacia el bien de la población, creo que entonces estaríamos abordando el problema o la oportunidad desde la tónica correcta. Definitivamente hay una oportunidad, es increíble lo que viene con la IA. Creo que todos aquí sabemos que eso no está en debate, viene porque viene, y lo mejor es que aprendamos a manejar esa realidad y a incorporarla a una estrategia educativa que a fin de cuentas mejore la vida de los dominicanos, que es lo que todos queremos. Thank you so much for your participation. Dr. Irina, thank you very much. Come again? Oh. Cesar, do I have time for questions? No time for questions. Okay, sorry, lunchtime. Okay. Thank you very much. Gracias, señores. Continuamos con nuestro programa. Llega el momento de nuestro segundo panel. Inteligencia artificial y el futuro de la educación. Esta sesión será moderada por el doctor José Rafael Yunen, médico, maestro en Administración de Negocios, Fellow del American College of Chest Physicians, Fellow del American College of Critical Care Medicine, presidente del Consejo de Directores del Grupo Yunen. Nos acompañan como panelistas la doctora Mariam Salek, PhD, directora ejecutiva del Instituto de la Familia Ed Kaplan para la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico del Illinois Institute of Technology, con su intervención Abordando los retos más apremiantes de la atención de salud con IA. El doctor Víctor Mato. Buenos días. En vista de un retraso que tenemos en el desarrollo del programa, tenemos abierto el coffee break de manera permanente para todos aquellos que necesiten el rush del café o un poquito de agua,
pero continuaremos al siguiente panel, que es el de el futuro de la inteligencia artificial y la salud y la medicina. Así que, por favor, llamamos al escenario al siguiente panel y les solicitamos, por favor, que tomen sus asientos para continuar. Gracias por seguir con nosotros. Lo que viene a continuación es nuestro primer panel del día: Inteligencia Artificial y el futuro de la educación. Esta conversación estará moderada. Continuamos con nuestro programa. Llega el momento de nuestro segundo panel: Inteligencia Artificial y el futuro de la educación. Esta sesión será moderada por el Dr. José Rafael Yunen, médico, maestro en Administración de Negocios, Fellow del American College of Chest Physicians, Fellow del American College of Critical Care Medicine, presidente del Consejo de Directores del Grupo Yunen. Nos acompañan como panelistas la doctora Mariam Saleh, PhD, directora ejecutiva del Instituto de la Familia Ed Kaplan para la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico del Illinois Institute of Technology, con su intervención Abordando los retos más apremiantes de la atención de salud con IA. El doctor Víctor Matos, MD, PhD, especialista en anestesia cardiovascular, cuidados intensivos, biología molecular y medicina funcional regenerativa, del Instituto Nacional del Cáncer y SD Wellness Medical Center en la República Dominicana, con el tema Una nueva etapa para la salud, inteligencia artificial, un aliado, un reto o una amenaza. Y el doctor José López Larache, vicepresidente de Salud y director médico del Central Romana Corporation, quien compartirá su experiencia con la ponencia Uso de la IA en el sector salud en la República Dominicana. Una conversación crucial sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el cuidado de la salud. Acompáñenos. Voy a comenzar con ellos. Entonces, let me do a couple of questions to Dr. Saleh, right? Saleh. And then I go to you and you do the presentation. Then we do Let's wait until people sing, right? Llamamos al doctor José López Larache. Por favor, que se acerque al escenario. Por favor, llamamos al doctor José López Larache.
Buenas tardes. Wait until they say hi to the president. Shouldn't we? Sí. Yo voy a presentar sí, ya saben, por eso voy a comenzar con ellos. Sí, buenas tardes. En lo que se toman su cafecito, gracias al presidente Leonel Fernández y a todos los miembros del Foro Global que hicieron que esto posible. Mi nombre es José Rafael Yunen, presidente del Consejo de Directores del Grupo Yunen, y nos acompañan 3 excepcionales profesionales, 2 que son muy amigos míos, y alguien con quien estoy conversando, que se destacan por la innovación y en no tener fronteras. So, good morning, everybody. It's an honor to moderate this cutting-edge panel titled Artificial Intelligence and the Future of Medicine. Voy a presentar primero a nuestra invitada de honor, no por equidad, sino porque me queda justo a mi izquierda. La doctora Mariam Saleh es ingeniera computacional y neurocientífica. Obtuvo su PhD en neurociencia computacional en la Universidad de Chicago. Fundó Cyberkinetics, empresa que desarrolló implantes cerebrales para personas con parálisis, creo que antes que Elon Musk, y lideró el startup Machinify, donde aplicó inteligencia artificial para mejorar procesos de aseguradoras de salud. Hoy dirige el Kaplan Institute for Innovation and Tech Entrepreneurship en Illinois Tech, impulsando colaboraciones de medicina, ingeniería y diseño. Le tengo una pregunta de inicio, rápido, para ponernos en ambiente, para que así ella pase a presentar otros temas de interés. Y es la siguiente, y la voy a hacer en inglés por ella. Where do you see the biggest barriers in translating artificial intelligence algorithms from labs to hospitals, hospital cultures, regulation, data, or technology? Hello, can you hear me? Yes. Okay, thank you so much for that introduction, and thank you for being such great hosts to us in the last 24 hours that we've been here. So to start with your first question, what are the challenges in translating artificial intelligence, or in my case, it was mostly machine learning, which is a subset of artificial intelligence, to the clinic? I think the cultural challenges, and this has been mentioned several times by the previous speakers, it's great that you have this fantastic new technology that can improve operational efficiencies, make a doctor's life a lot easier, but it doesn't go anywhere unless you have the recipients, the end users of the technology want it and are trained to use it right. And so that's always been the struggle. And so that's why the translation of the technology is really important. And you have to spend a lot of time and effort and relationship building to get there. So I think that's one thing I've learned. The other big thing that I've learned is, as you mentioned, my first company was a Brown University spin-out company, and we built a brain-computer interface that aimed to restore movement in paralyzed people. And so, of course, you've all heard of Neuralink with Elon Musk. It's 20 years later. We tried to do this many, many years ago. And what I learned from that experience, honestly, is that working on cool technology is not enough. And you have to really start with the need. And in our case, we were building a very invasive device that, where you literally have to cut a hole in the skull to put the implant in.
And the goal was to restore movement in paralyzed people who had a spinal cord injury. And frankly, there are other ways to restore movement with available muscle activity on the face. You really don't need to do that type of surgery. And so I came out of that experience, being like, don't get married to the technology. Get married to the problems you're trying to solve. So that was a big learning for me. Muchas gracias. And while you walk to the podium now, okay, I'm going to present two great colleagues and friends. Dr. Víctor Matos es especialista de anestesia cardiovascular. Compartimos muchos espacios en la medicina crítica del país. Interesantemente, yo siempre he dicho que él fue un biólogo molecular, desde sus inicios, usando células madres en pacientes de cuidados intensivos al lado de mí. Y la verdad que aprendí mucho de él. Es un pionero en la simulación. Creo que es un paso anterior a la inteligencia artificial. Corta la brecha entre la evidencia y la experiencia de alguien. Y nos hablará un poquito más adelante sobre toda la experiencia con inteligencia artificial y sabe que te voy a preguntar sobre célula madre y muchos más. Luego tengo que presentar al doctor José López, que eso no necesito ni siquiera un papel para presentar. José es difícil de presentar, aparte de ser el vicepresidente de salud del Central Romana como administrador y su calidad médica, tiene un abanico de poder abarcar todo tipo de consulta. Y creo que no solamente la inteligencia artificial, esa A, va de la mano de él, sino la A de accesibilidad que él le lleva a todo lo que vivimos o tenemos algún tipo de hogar en casa de campo o en la Romana y ha hecho trabajos de impacto del país. Así que volvemos ahora con la doctora Sale, que nos va a presentar. And please, you could proceed with your presentation. Gracias. Okay. So, I know I'm here to talk about healthcare, but I am also here as a representative of the Illinois Institute of Technology. And for the few of you who may not have heard of the Illinois Tech, I thought I might just share a few words about the institution. So we have representatives from MIT and Columbia University, and so much expertise from these wonderful universities. Illinois Tech is a different type of institution. So it was built to to provide upwards mobility for people in the lower income bracket, raise them to the top tier of the income bracket through a tech-focused institution. We've been around for about 100 years, and we're still true to that mission. What that means is that we are a research institution, but we're not as focused in research. We're really focused on workforce development. So my job at the institution is to run the Entrepreneurship and Innovation Institute. And so what I'll tell you about today is really how we think about workforce development in healthcare as it ties into AI, and how that's aligned with our purpose statement at Illinois Tech. So just a quick focus on what we do at the Kaplan Institute. So the Kaplan Institute, again, is named after Ed Kaplan, who is an alumni of Illinois Tech and was the inventor of the barcode printer. So he's responsible for taking this incredible invention. He didn't come up with the invention. Barcodes were not invented by Ed, but he really participated in industrializing it, translating that research or that invention to society by creating the barcode printer. And that's what we'd like to do. We'd like to develop that same type of entrepreneurial mindset in our students in order to prepare them for the career. We believe that everybody should be an innovator. And as we've talked about almost all day, AI is for everybody, and we have to make it accessible to a broader set of people in order to achieve and address all the challenges we've talked about today. So let's move. So again, I run the Entrepreneurship Institute, and I mentioned this was a core learning of mine when I was working at my startups. You really have to start with the problem. So let's start with some problems that I think about every day in healthcare, and they also relate to some of the startups that I worked in.
The big one is burnout among clinicians. You know, there's many reasons for burnout. Some of it is tied to technology. So one of my jobs was I launched a healthcare technology incubator in Chicago called Matter. And when I was there, when I launched that, it was about 14 years ago. It was when health systems started really adopting electronic health records and digitizing clinical data. And that opened the floodgates for innovation. All of a sudden, you had all this data available. And it was, you saw all this new technology, and the clinicians felt like all of a sudden they went from taking care of patients and interacting with them, doing their practice, to entering data, using this technology, entering data on a health record. And that really led to moral fatigue and burnout. There are other reasons for burnout. You know, we all know that the pandemic caused a lot of strain on the healthcare system. And so we have some good news. In Chicago, where we're based, it's the headquarters of the American Medical Association, which is a professional association for physicians. So they put a survey out to physicians every year, ask them how satisfied are you in your job, and how burnt out are you? So for the last few years, since the pandemic, it's been the numbers have been incredibly high. So for the first time in their last survey, the number went slightly below 50%. That's still a lot. And it's not just physicians, it's care managers, nurses. We really have a workforce issue in healthcare. I guess it's probably the same here, but that's a very, very big challenge for us. The other big challenge is obviously the cost of healthcare. You know, Dr. P talked about how, it's not about making money. That's definitely true. You know, we shouldn't innovate to make money. But in healthcare, the cost of healthcare is insane. And it's probably because we have so many middlemen involved trying to make money in some part of the process. And that really needs to change, because if we want to take care of all the humans in the US and in the world, that cost has to be lowered. I bring up these two challenges because I think some of these challenges can be addressed by AI, at least partially. All right. So here's the open-ended question. We also talked about the need to ask more open-ended questions. Here's one. So can technology help in care delivery such that healthcare professionals can care more for people without being put at risk of burnout? Okay, that's the big question. We already saw there's a big, and I think the answer is yes. We've already seen some examples of it. And full disclosure, I did not work for this company, but I'm very impressed by this company. So this is a startup that's raised more than 200 million, by some really big investors. They're called The Bridge. And the reason I bring them up is because I've seen them in the doctor's office when I took my kids to see the doctor's office, and I saw how happy the doctor was. So it's a tool that does ambient listening, and the doctor asks you to turn it on when you go into the clinic, and it listens to your conversation and basically enters the notes for you as a doctor. It does that, and then it actually codes the notes into reimbursement codes so that then the doctor can be reimbursed. That takes a lot of time off of the physician's plate and allows them to focus on the things they really care about, right? So they no longer feel like technology is coming to destroy their lives. They're using it in a positive way so they can get back to what they wanted to do. So I think this is a really great example of a startup that is working on the right things. The problem, though, is, that's a startup. Dr. P, again, mentioned that we don't want the people in Silicon Valley to really be the only ones that are developing these great solutions. I heard from several speakers today that in order to really build the right educational tools, in order to build the right solutions, you have to put the technology and the means to develop in the hands of the people who need it. And AI really allows you to do that today. It's become reasonable, and I heard this directly from the mouth of someone who's
in charge of generative AI at Amazon. Okay, he says, look, the tools are available for almost anyone to participate in the innovation economy there. So our task is to figure out how we make that happen. Okay? And going back to another comment that was made today about universities, you know, this period of a 4-year education to get a college degree, we fully agree with that. We're in a technology-focused institution, and if you got a degree in 2020 in computer science or in AI, it's probably outdated now. So we're entering this time where there's a need for continuous learning, and everyone has to adapt to that, including universities. All right. So what if we could democratize the ability to build and responsibly adopt these solutions that we've talked about at scale? And I think we can. So I'll just leave, see if I can get here. So this is what we're working on in healthcare. So we don't claim that to be experts. And what we're hearing from students is that, so what we're hearing, we like to build in partnership with different organizations. In the healthcare system, we are uniquely, we have a partnership with Leap of Faith. Leap of Faith is a nonprofit, for-profit organization that was built to really develop a workforce around health, IT, and AI professionals. And they came to us because they realized that health systems, smaller startups, they all need workers, not just AI, but workers who are trained on AI to come and help them build solutions. And the workforce in healthcare right now don't have those skill sets. A health IT professional working at a hospital system is not trained on AI. They're not trained on how to use software tools, and they wanted to change that. The people who started Leap of Faith were the founders of a clinical data standards company called Intelligent Medical Objects. So they came to us, we partnered with them, and we created a problem that kind of matches talent with the needs in industry, okay? And the talent is interested. The talent is very interested. Our students say they want to come to our university to get a job. That might not be the case if they're going to Columbia or MIT, but for us, they want that job when they graduate. And they're interested in healthcare. They're interested in making an impact in the world. And so healthcare particularly is interesting to them. And they want to learn by doing. They don't want to learn by sitting in a classroom. They want to tinker with the tools and learn. And so we've created an opportunity to do that. And I'll show you what it looks like. So in order to tinker in AI, you need access to data. You need access to technology. And I don't know if anyone's mentioned this today, but using AI services is extremely expensive. So creating that sandbox for a university setting where people are just learning is a non-trivial task. But we've managed to accomplish it with this partnership and a few conversations with the big tech companies. So we now have a makerspace platform that we make accessible to students. The first batch of students were from Illinois Tech, so there were 60 students. We started the pilot just last year, so we're just getting started. But our goal is really to open it to other students. And so I have a few universities listed here, and we're definitely, you know, anyone who wants to learn is able to learn. We'll make it really easy for them. On the other side of the equation, obviously building a training program without having partners who are interested in our talent doesn't make sense. So we've gone out and reached out to startup companies and health systems and asked them to work with us to develop internship programs and co-ops for our students. And this way the students really get to work on real-world projects and really using the latest technologies that are available. So that's what we've built out. Here's the synopsis of the program. I don't think I need to get into the details here. So I'll move on to the next one. We already talked about it. And then here I have some examples of the types of projects that our students have built. And again, they didn't come up with the ideas, you know, going back to my original point about, you know, running this program out of an entrepreneurship institute. Really important to start with the problems and then unleash these students who really want to develop the solutions to use their skills to build real solutions to real problems.
So here's some. And I'll just mention one of them. So care companions. I think again, I'll reference Dr. P once more. He said one use case for AI would be to develop a self-care tool. Well, the care companion is probably the closest to that. It's a little avatar that talks to you about what medications you're using and helps, figures out what you need to be more adherent to your treatment plan. If you're diabetic or if you have cancer, what can you eat that day to improve your condition? And so that's really done through technology today, but replaces a job that is really hard to fill in our economy today. All right, so just again, a reminder, focus on the problems, not the solution. Thank you. Gracias. Así como menciona la doctora Sale, tenemos muchísimos chances aquí en República Dominicana. Una de las barreras que tenemos es que nosotros somos exportadores de médicos a Estados Unidos y no hay forma de cómo traerlos detrás, que vuelvan, a pesar de ser egresados de universidades calificadas en República Dominicana y a pesar de que nosotros tenemos algo expedito de poder aprobar un medicamento en 24 horas por el FDA y ellos que escriben ese medicamento no son aprobados en 24 horas. Entonces, aparte del burning, del cansancio médico, creo que y el contacto humano, tenemos una opción de poder tener una segunda opinión instantánea, estandarizada, vía lo que es telemedicina e inteligencia artificial. Víctor, como te digo yo, Vitico, por favor, tienes el podio y luego te hago yo las preguntas. Ok, buenas tardes. Bueno, primero que nada, darle las gracias al presidente Fernández y al equipo que me trajo aquí a este panel hoy, a Yarima, César, Ricardo. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, como estuvimos hablando antes de entrar, realmente nosotros en medicina vimos la inteligencia artificial en sus comienzos como posiblemente una amenaza. Y tengo que confesar que entré al mundo de la inteligencia artificial hace aproximadamente 2 años por miedo a que me quitaran el trabajo. Y pues definitivamente lo que fui conociendo en gran parte a qué realmente se decía que era la inteligencia artificial en base a lo que nosotros estábamos haciendo en este momento. Y nosotros hemos hablado aquí de la inteligencia artificial como un camino al futuro. Sin embargo, la inteligencia artificial está en uso hoy y la hemos podido utilizar y agregar a nuestra práctica hoy en día. Esto es prácticamente la presentación. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, no voy a hacer una descripción de ella, voy simple y llanamente a decir desde el punto de vista objetivo, la inteligencia artificial es información. Es información que antes teníamos también. Lo que pasa es que era un poquito grande y difícil de tenerla y ahora realmente de una forma mucho más reducida. Antes un abogado iba a una universidad a aprender leyes. Ahora se le hace un poquito más fácil, pero lo mismo pasa en la medicina. Nosotros como información aprendemos a manejar esa información para destacarnos dentro de esas áreas. Y tengo que hablar de, no se logra ver el letrero, pero el evento más trascendental, quizás más importante en la medicina moderna, definitivamente fue el proyecto del genoma humano. En el año 2003, se concluyó 2 años antes de lo previsto, el proyecto del genoma humano logró descifrar el código genético completo, los billones de cadenas de bases que tiene nuestro ADN, fue logrado identificar y fue posible crear ese libro de nuestro código genético. Y una vez se tenía toda esa información, la primera pregunta fue, ¿qué vamos a hacer con esta gran magnitud de información? Y me atrevería a decir que en salud, el Human Genome Project ha sido una de los potenciadores más importantes de la inteligencia artificial destinada a herramientas de salud. Y
si hablamos de herramientas que están directamente dirigidas hacia, bueno, no se ve porque hubo que hacerle un cambio a la presentación, pero las herramientas más importantes que actualmente tenemos en utilidad, herramientas diagnósticas, pero también asistentes clínicos, asistentes quirúrgicos, incluso analistas de datos clínicos que hoy tenemos en uso y que podemos aplicar en nuestra práctica. Cuando hablamos de herramientas diagnósticas, y aquí es muy importante, porque en términos de herramientas diagnósticas, en el año 2020 se inició un estudio llamado Nature por la National Health Society en Inglaterra, que al día de hoy ya lleva una muestra de 700,000 pacientes. Este estudio lo que buscaba era identificar aquellos predictores radiológicos de cáncer de mama. Y se logró definir que se pudo reducir los falsos positivos en casi un 10% con hacer un análisis a mamografías que habían sido previamente vistas y evaluadas por médicos radiólogos. Esto redujo hasta 5 años en algunos casos la detección temprana de cáncer de mama. Quiere decir que una mamografía que iba a las manos de un radiólogo, el radiólogo lo diagnosticaba como negativo o no daba el diagnóstico positivo. Cuando se analizaba con inteligencia artificial estudios previos, hasta 5 años antes, la inteligencia artificial pudo decir el punto exacto donde después ese paciente desarrolló un cáncer de mama. Y fue el que dio al rastre con la gran cantidad de estudios que ahora mismo se están llevando en radiología. Posiblemente una de las especialidades que quizás que se ha beneficiado más de la inteligencia artificial. Y bueno, no solamente en radiología, en oncología, herramientas como el Unplugged AI se ha utilizado ya para detectar tempranamente biomarcadores de estimulación oncogénica, o sea, oncogenes que están activos se detectan a través de la secuenciación y de la revisión por análisis de inteligencia artificial con programas como el Unplugged AI, Skin Vision para detección en la piel de cáncer que no pueden ser vistos por médicos dermatólogos, pueden ser tamizados por programas de inteligencia artificial. En el caso de cardiología, existe un programa que tiene más de 5 años en uso que se llama Clearly. El Clearly toma score de calcios o angiotomografías que han sido estimadas por la apreciación de un médico cardiólogo de imágenes y que quizás no pueden dar con precisión si hay algún tipo de afectación en estas arterias. Y con el estudio Clearly, que es una herramienta potenciada con inteligencia artificial, se ha logrado definir con precisión cuál es el porcentaje de ocupación que tiene cada una de esas arterias a nivel cardíaco para determinar una arteriosclerosis en avance, en progreso o en retroceso. Y esto es sumamente importante porque, bueno, uno dirá 30%, 33% o 31% no tiene una gran diferencia desde el punto de vista quizás de progresión clínica. Sin embargo, lo tiene cuando estamos utilizando tratamientos o cuando no hay una buena respuesta a ciertos tratamientos. En términos de análisis de tejido, una gran cantidad de herramientas se están utilizando hoy en día. Los análisis clínicos de biomarcadores que pueden establecer o definir indicadores de riesgo también se están utilizando hoy con una avanzada eficacia. Y ya entrando un poquito más en materia de lo que hoy en día podemos sacarle provecho dentro de la inteligencia artificial. El Human Genome Project, una de sus ventajas fue que pudo sacar una gran cantidad de ramas de la medicina que hoy se conocen como ramas modernas, entre ellas la rama de la medicina funcional y antienvejecimiento. Nadie se quiere poner viejo, ¿verdad que no? Entonces, una gran cantidad de recursos que se han implementado para utilizar estas herramientas, entre ellas el Insight Tracker. Insight Tracker es una plataforma que analiza biomarcadores
genéticos, pero que van acorde con la nutrición y estilo de vida de una persona para predecir si existe algún indicador de riesgo o no. Aplicaciones como el Biome y el GI Map, que analizan el microbioma desde una forma integral, dan una precisión sobre la gran cantidad de microorganismos que existen en el microbioma y capaz de decir si esos microorganismos pueden en algún momento degenerar en alguna condición patológica, si son altamente patogénicos o no. Aplicaciones como Day2, que dan seguimiento continuo a indicadores metabólicos, dicen si una respuesta a un alimento o no con monitores continuos tiene realmente un indicador de inflamación sistémico. Plataformas como la MyMe, que lo que hacen es evaluar hábitos y biomarcadores juntos para definir indicadores de riesgos de mortalidad en una persona. Quiere decir que hoy en día ya podemos utilizar inteligencia artificial para predecir indicadores de riesgo vitales, pero a la vez para mejorar nuestra calidad de vida. En medicina regenerativa, regenerar tejidos, que no debe confundirse con el término anti-aging, porque el anti-aging es para el proceso senescente de la salud, pero medicina regenerativa es buscar regenerar esos tejidos que han sido afectados o que están dañados. Aplicaciones como, por ejemplo, la CellLink, que es una impresora de 3D para órganos y que ha logrado imprimir tejidos. Incluso ya se han logrado imprimir válvulas cardíacas que pueden ser implantadas con impresoras tridimensional. Lifeline es una aplicación que, utilizada con un hisopado y secuenciación de cromosomas, tú puedes determinar la dimensión de los telómeros de una persona y en base a la dimensión del telómero y al gasto, para los que no conocen, el telómero es una de esas que se conocen como una de esas teorías del envejecimiento. A medida que se va desgastando el telómero, las personas se van poniendo viejas. Pero, y cuando se termina de desgastar el telómero, pues las células comienzan a degenerar en procesos senescentes. Pues ya con herramientas como Lifeline se puede monitorizar el desgaste telomérico y por lo tanto se puede predecir cómo va a envejecer una persona con los años, si va a ser un envejecimiento acelerado o no. Y puede evidentemente utilizarse como una herramienta para en algún momento prevenir que eso siga ocurriendo. Herramientas como el Genomes AI utiliza la transcriptómica y metabolómica para desarrollar estrategias celulares. Pues resulta que desde hace más de 20 años y quizás unos 15 años en la República Dominicana, nosotros comenzamos a trabajar con proyectos de investigación en células madres. Para ese entonces no se sabía con certeza cuál era la capacidad y el potencial de las células madres, si se infiltraban en un órgano o si se inoculaban de forma sistémica en una persona. Pero hoy en día, con herramientas como que pueden ayudar a definir el homing celular o que pueden aumentar la microambientación celular, ya se puede determinar que una célula madre implantada en un órgano puede convertirse en esa célula de ese órgano y por lo tanto mejorar la viabilidad de dicho órgano. Y esto hoy en día es ya casi que una certeza que se puede redefinir el potencial de una célula conocida como célula totipotencial, que son las células madres. Existen herramientas como por ejemplo el Cortical Lab, que define la conexión que puede haber entre neuroingeniería y tejidos neuronales funcionales. Y una para mí sumamente importante, que es el CELARES, que actualmente está trabajando con células madres para reconstruirlas y convertirlas en células CAR-T, en células mesenquimales, en células o en exosomas, que son células dendríticas también, lo que quiere decir que son células muy específicas
para tratar enfermedades y redireccionar cursos de declives fisiológicos. En cuanto a medicina de precisión, importantísimo. Yo no pasé la diapositiva, pero es esta la que va. En cuanto a medicina de precisión, herramientas como el Tempus, que integran datos moleculares genómicos con las imágenes para definir enfermedades oncológicas. Una herramienta, por ejemplo, como el Foundation Medicine, que analiza tumores desde un aspecto genético, pero que son combinados con la farmacodinámica para medir la viabilidad farmacológica en esos tumores. Esto en cierta forma puede generar un poco de conflictos de intereses porque herramientas como Foundation ya tiene firmas con industrias farmacéuticas como GlaxoSmithKline y como Roche. Lo que quiere decir que, bueno, están diseñando fármacos específicos para lesiones o para tumores, pero con un poco de conflictos de intereses en intermedio. Color Genomics evalúa el riesgo genético de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, es lo que se llama biopsia líquida. Tomando una muestra de sangre se hace una evaluación de biopsia líquida y con una herramienta de inteligencia artificial llamada Color Genomics se puede definir si hay algún tipo de biomarcador activo y puedes decir esa persona está en riesgo de sufrir cáncer. Existen una gran cantidad de asistentes clínicos en la actualidad. Esta es una herramienta que se llama Saluto. Saluto es una historia clínica de inteligencia artificial que tenemos actualmente en República Dominicana en práctica. Y como algo de importancia es que, bueno, puede ser integrada a OpenAI y se puede corroborar datos. Por ejemplo, esos datos que se ven ahí son corroborados por la herramienta, pero a la vez se puede hacer el dictado inteligente. Y una herramienta de importancia es la llamada ERA. El ERA es una especie de chatbot, pero que a la vez puede interactuar con pacientes, simular una llamada telefónica con el médico hasta que se genera una alerta que define que en base a esa alerta se debe crear una atención más inmediata. Los asistentes de monitoreo, los wearables, esto por ejemplo es un anillo que está constantemente diciendo cómo está mi frecuencia cardíaca, diciendo cómo está mi nivel de ansiedad en este momento en mi celular, puedo verlo, y monitoriza mi patrón de sueño utilizando inteligencia artificial para generarme patrones de sugerencias de cambios. Yo puse aquí un pequeño ejemplo de cómo simple y llanamente analizar un estudio clínico con inteligencia artificial como el GI Map, utilizando OpenAI en este caso, él puede ser capaz de definir, en el caso de un GI Map es un estudio de mapeo gastrointestinal de microbioma, donde evalúa todos los microorganismos que existen en el cuerpo humano y definir si esos microorganismos pueden convertirse o no en agentes patológicos clínicos. Todos los seres humanos ahora mismo estamos sufriendo de problemas de disbiosis relacionados a modificación en nuestro microbioma, producto de alimentación, hábitos, ciertas cosas que están en nuestros nutrientes modernos. Y en base a esto se puede predefinir el riesgo de patogénesis, si eso puede convertirse en una enfermedad o no. Y bueno, asistentes quirúrgicos, todo el mundo conoce el Da Vinci, el Rosa, Stryker para neurocirugía, el Da Vinci para cirugía principalmente urológica. Confieso que Yarima sabe que a mí me operaron el viernes, hace exactamente 5 días, y hoy estoy aquí parado dando una pequeña presentación gracias a la asistencia de cirugía robótica. Me operaron de una lesión renal, de una masa dentro del riñón. Y a ese nivel es tan importante el uso de este tipo de dispositivos. Los análisis de riesgo
En este caso nosotros utilizamos, por ejemplo, para cuidados intensivos, existe un indicador de riesgo de importancia que es el EPIC sepsis, que puede utilizarse para predecir variables de riesgo de alta mortalidad en casos de infecciones graves. Lo que quiere decir que realmente nosotros vamos muy avanzado en lo que actualmente tenemos como herramientas de uso. Datos científicos también, nosotros estamos utilizando inteligencia artificial para analizar los casos que estamos viendo, analizar las historias clínicas y a través de ella, lo que antes nos tomaba muchísimo tiempo hacer análisis en plataformas como RedCap, por ejemplo, que era donde, todavía existe RedCap, perdón, pero era una de las plataformas donde nosotros cuando estábamos participando en un estudio de investigación teníamos que someter dato a dato. Hoy en día eso es demasiado fácil utilizando herramientas como el IBM Watson, que integran toda la base de datos y te dan rápidamente un resultado y tienen la capacidad de discriminar entre sesgos propios de la investigación o incluso criterios de inclusión o exclusión de cada caso. Entonces, viendo esto, realmente la inteligencia artificial no es un problema para nosotros, no le tenemos miedo. Hoy en día existen algunas cosas que sin lugar a duda, dentro de tanta maravilla, debemos tomar en cuenta. Entre ellas, bueno, la seguridad de los datos. Existen regulaciones, grandes regulaciones en Estados Unidos, por ejemplo la HIPAA. En la Unión Europea existe una regulación basada por la GDPR. Aquí la República Dominicana tiene la ley 172.13 que protege los datos de los pacientes, pero algo que tenemos que saber al principio cuando hablaba de que inteligencia artificial es información, nosotros sabemos que no toda la información que existe actualmente en la nube o toda la información que está plasmada, incluso aquella que está adecuadamente, diríamos que validada por la sociedad o por las clases médicas, realmente no es real. Hemos visto que mucha de esa información están altamente sesgadas por la infiltración de la industria farmacéutica, por ejemplo, en muchos de los estudios clínicos que hoy se proponen como alternativas o herramientas terapéuticas fidedignas, y hay que tener un poco de cuidado. Los riesgos, evidentemente, de carácter ético siempre van a estar de la mano de la interacción con pacientes. Los riesgos, yo diría que están directamente relacionados a qué tanto yo me capacito. Un médico no informado pues va a pasar lo mismo que un médico no informado hace 30 años. No va a poder ser competitivo. Y un riesgo también es no los pacientes informados, sino los pacientes sobreinformados. El paciente debe estar informado y eso es bueno, incluso a veces es hasta bueno tener el debate con el paciente, pero es muy malo cuando el paciente está muy sobreinformado o que su información no es realmente fidedigna, porque eso puede ser un riesgo para la interacción médico-paciente, incluso para el curso del manejo de la misma enfermedad. La práctica deshumanizada, el que algún día le soltemos un teléfono a un paciente para que hable él con el médico a través de una herramienta de inteligencia artificial y no exista ese contacto humano. Evidentemente los errores algorítmicos pueden estar de la mano de la práctica cuando no se involucra un juicio real, y la privacidad de información sigue siendo también parte del riesgo al que nos enfrentamos. Entiendo que por último el futuro de la inteligencia artificial, como decía el presidente Fernández al final de su presentación, está fundamentalmente basado en predicción. Lo que queremos es que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para predecir qué nosotros no queremos que pase, y entiendo que en salud eso es principalmente lo que estamos buscando como objetivo. Y por último, el futuro luce estar muy plasmado de inteligencia artificial y por lo tanto creo que tenemos que adaptarnos a ellas. Algunos médicos, yo me atrevería a decirle que bueno,
no pueden ver la inteligencia artificial como una amenaza. La inteligencia artificial sirve como copiloto de ese avión que nosotros tratamos de manejar. Y lo que buscamos con esto es tratar de seguir humanizando esa práctica. Quizás algunas carreras pueden estar amenazadas, sí, es cierto, pero no creo que acabe la práctica en específica de una especialidad. Y a la clase no médica, pues definitivamente no solamente la tecnología ha avanzado, también tenemos que saber que nosotros cada vez somos personas más enfermas, que nos alimentamos con cada vez alimentos más dañinos, que nos exponemos a ambientes que cada vez son más tóxicos para la salud y que desde el punto de vista social cada vez estamos más afectados por todas las cosas y todos los tapones que nos enfrentamos día a día. Y por lo tanto, la innovación no debe convertirse en un muro de piedra, más bien debemos utilizarla a nuestro favor y rápidamente comenzar a sacarle provecho. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. En lo que le doy el paso al profesor López, yo creo que el mejor prompter que puede tener una inteligencia artificial con toda esa experiencia, le hago un cuento. Yo recuerdo con Víctor que la primera vez que vimos un estetoscopio decía uso para expertos solamente. Ahora todo el mundo tiene un estetoscopio en la casa y eso es similar a lo que está pasando ahora, porque no es lo que tú escuches, es lo que tú escuches y entiendas y qué vas a hacer con lo que tú escuches. Entonces esto es una herramienta que te va a servir para estandarizar muchísimas cosas. Doctor López, todo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Alfredo Ávila, al doctor Leo Mato y al presidente Leonel Fernández de darme la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia en República Dominicana del uso de la inteligencia artificial en salud. Brevemente, quiero mencionarles el hospital de donde vengo, es el Hospital de Central Romana, un hospital que fue fundado en el 1912. Tenemos más de 100 años de experiencia trabajando en el sector salud para el servicio de toda la población de la Romana y el este del país. Nosotros no vamos a hablar en sí de la creación de la inteligencia artificial, ya muy bien lo han explicado los otros expertos. Vamos a hablarle de los 3 polos más importantes donde hay tecnología con inteligencia artificial en la República Dominicana aplicada a la salud. El primer polo es la Romana, el segundo polo es Santo Domingo y el tercero es Santiago. ¿Qué tenemos nosotros en el Centro Médico Central Romana, aquí en la Romana, como tecnología aplicada con inteligencia artificial? Tenemos un centro de diagnóstico adyacente al hospital, donde actualmente tenemos varios equipos de 2 grandes corporaciones, Siemens y General Electric. Ese equipo que estamos presentando en esta imagen ahora es una resonancia magnética, la cual tiene aplicaciones de inteligencia artificial para nosotros poder hacer el diagnóstico más preciso con la ayuda de la tecnología. Ayuda mucho más fácil al radiólogo y al médico tratante. Esa imagen que tenemos es como nuestro equipo puede ver el miocardio de un paciente, los problemas que puede haber en la estructura muscular del corazón. Este otro equipo de General Electric, mucho más sencillo, es un último equipo de rayo X que hemos adquirido, donde nos ayuda a que las imágenes sean más precisas, más nítidas y podamos mantener en nuestro archivo toda esa información radiológica de los pacientes. Si ustedes pueden ver esa imagen, mucho más hacia la izquierda vemos el corazón, ese equipo con inteligencia artificial, con una tecnología, fíjense cómo saca todo el tejido
todo el tejido que no es óseo, y en la última se ve en la costilla solo. O sea, cuando un paciente tiene un trauma, tiene un accidente, nosotros podemos mucho más fácil ver si hay una rotura en una de las costillas o si la estructura es en el parénquima pulmonar. Este es un equipo portátil que lo utilizamos para ir a los pacientes que están principalmente en la unidad de cuidados intensivos. Este equipo tiene una inteligencia, una aplicación de inteligencia que si hay una neumotora, que es una patología muy corriente, pero a veces los médicos internos, los médicos más jóvenes no lo ven, y el equipo te enfoca y te orienta a ese diagnóstico que es muy común en los accidentes que tenemos en nuestra zona. El Mamomat, el equipo que está hacia mi izquierda, ya lo mencionó el doctor Mato, tiene la habilidad de que si nosotros hoy tenemos un paciente con una mamografía y hay una lesión dudosa quiere decir que el médico y los radiólogos, el clínico, no nos ponemos de acuerdo. Este equipo nos orienta, nos define el punto que hay que poner atención para hacer o una biopsia o un seguimiento. Eso también es tecnología de la inteligencia artificial. El Somaton es un equipo que nosotros podemos, como dijo el doctor Mato, hacer toda la parte del score de calcio. Podemos ver la estructura y poder clasificar nuestro paciente orientado hacia cualquier problema, ya sea un aneurisma, ya sea un problema de cualquier tipo en su anatomía. El equipo Symbia es un SPET con estudios para rastrear a los pacientes con cáncer. Este equipo lo tenemos actualmente, funciona con una visión, como le voy a ejemplarizar ahora. Aquí está el seno, perdón, que estaba del Mamomat, la comparación, un seno con un nódulo sospechoso y después seguimiento marcado nos orienta, nos dice que pongamos atención en ese foco. El segundo que está acá del equipo Somaton es un Siemens de 128 cortes. Pongo esa imagen que está ahí porque Yunen, que trabajó conmigo en el grupo que trabajamos el COVID, nosotros fuimos los primeros en el país que pedimos esa aplicación para poder diferenciar lo que era la neumonía bacteriana, ¿te acuerdas, José? Y lo que es la neumonía viral, para enfocarnos de qué pacientes estaban haciendo una neumonía básicamente controlada por antibióticos y qué pacientes podíamos catalogar y enfocarlo hacia nuestro tratamiento de COVID y manejarlo como realmente con un COVID, con los otros parámetros clínicos. Eso fue determinante y estoy completamente seguro que fuimos los primeros en el país que trajimos esa tecnología, donde nosotros con el COVID y hospitalizamos, tuvimos más de 5.000 pacientes positivos y hospitalizamos más de 700 pacientes en esa tragedia humana que fue el COVID. Esto fue una herramienta, todavía la tenemos. El COVID de nuevo anda unos casitos por ahí, pero ya con la vacunación está mucho más controlado. Aquí está el equipo de gammagrafía. Si ustedes ven, en la parte izquierda arriba, esa parte azul blanca, nos está diciendo que ese paciente que se estaba quejando de un dolor articular cuando caminaba, se hizo una radiografía y se notaba nada, pero el paciente se quejaba de molestia. Cuando se hace el estudio de mamografía, te detecta y te dice que ahí hay una patología y que hay que investigar más profundamente la razón del dolor. El otro foco es el foco de la ciudad de Santo Domingo. Yo quiero pedirle excusa a algún otro centro que quizás no lo mencioné, pero los centros hasta ahora que más tecnología tienen instalada es la Clínica Abreu, que tiene un super equipo de tomografía, ese Signa que está ahí, Hero de 3.0 Tesla, y es un centro también de mucha tecnología e inversión en tecnología. Junto con Santiago, me fui muy rápido a Santiago. Este otro grupo que tenemos en Santo Domingo es el grupo de Médicos Express, que tienen un centro
parecido a uno que le voy a enseñar, o una forma de diagnóstico que le voy a enseñar en el futuro. Han hecho muchas inversiones. Seguimos Santiago, que es el otro centro de los grupos. Está en Santiago la Unión Médica y el HUMS, que son los centros donde más tecnología con inteligencia artificial para ayudar a los diagnósticos. Ya el doctor Mato explicó lo del Da Vinci. Nosotros también tenemos, ellos tienen también quirófanos inteligentes. O sea, todas estas son herramientas que la inteligencia artificial hace que el médico sea más certero y tengamos mucho menos errores en el diagnóstico médico. Bueno, ¿cuáles son las tendencias de la inteligencia artificial en la República Dominicana? Tenemos que esto ha ayudado a mejorar la atención médica y creemos en general que con la tecnología, la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial en la aplicación a los servicios médicos, calculamos que un 22% hemos mejorado en los errores de diagnóstico que teníamos hasta esta era anterior. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Calidad y seguridad en el paciente. Hay una limitada inversión en el capital a este tipo de tecnología. No tenemos en Dominicana un marco legal ni ético, que aquí lo hemos hablado, que nos defina lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, como en el caso de la stem cell, de las células madre. No tenemos cosas, estamos invirtiendo, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y después hay riesgo de desinterés en los inversionistas que a veces no entienden que invertir en salud es invertir en el capital. Ven la salud como un gasto. Y es un punto que tenemos que irlo definiendo, porque esta tecnología es cara, se dijo anteriormente, es muy costosa, hay que poner mucho dinero. Y hay también que hacer pasar por lo del Conavio, pasar por lo de energía y instalación de equipo, que a veces, con todo respeto, ni los mismos técnicos que van a evaluando el equipo para darnos el permiso de instalación, con todo el respeto, a veces no entienden la tecnología, que si tira radiación, que si no tira, que los desechos. Que es importante que se haga desde el punto de vista ambiental, pero necesitamos mucho más educación en esos sectores. Hay una iniciativa ya destacada en este país, la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, ENIA, del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud. Eso está funcionando bien. Un programa que se llama Virtual Mía, que nos está dando mucho soporte a todo lo del Servicio Nacional de Salud. Tenemos centros como el HOMS, que han seguido en tecnología de punta. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un programa muy importante con inteligencia artificial, básicamente para los vectores de cómo controlar el dengue. Es un programa que está en el país con muchísima ayuda, porque el dengue sigue siendo uno de los problemas que todavía no tenemos definitivamente una vacuna, no tenemos definitivamente cómo curarlo que no sea lo clínicamente posible: hidratación, restaurar los líquidos, la función renal, controlar la temperatura. Esas son las iniciativas destacadas que en el país hay. Hay otros grupos que podrían estarlo haciendo, pero esto es lo que básicamente conocemos y quisimos presentar hoy. ¿Qué nos trae el futuro? No, todavía no, ahí tienen hambre. ¿Qué nos trae el futuro? La pregunta que todos hemos estado del primer orador a lo que hay. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? El mismo creador del Spotify creó Neko Body Scan. Se está aplicando en Inglaterra y se está aplicando en Estocolmo. Para que me entiendan, sería como un centro de atención primaria, pero como si fuera un pequeño gabinete o tráiler. Tú lo puedes poner en la compañía, donde tú quieras. Entonces tú entras, porque el futuro es la prevención. Te toman la sangre y el escáner te hace un análisis del cuerpo total. Te
te da la información que todo el mundo quiere saber si está enfermo o no está enfermo. Pero ¿qué pasó con esos 3.000 pacientes que evaluó este laboratorio móvil con inteligencia artificial o este kitchenette, yo no sé cómo llamarlo, que tú lo puedes tener en tu fábrica, en tu compañía, donde tú quieras si tienes recursos? ¿Y qué reportó los 3.000 pacientes que se atendieron, que se hicieron la evaluación? Casi un 78% no tuvo mayor problema. En la parte de abajo, un grupo minoritario presentó alguna alteración. ¿Qué pasó cuando tuve la curva azul, para que no tenga un señalador, gruesa? Esa inteligencia artificial pudo detectar anomalías en ese grupo y entonces lo mandó a un especialista. A un grupo lo mandó al dermatólogo, a un grupo lo mandó a los cardiólogos. Y si miran arriba, la raya roja, un 1% de las personas entre 35 y 82 años, 33, que fueron evaluadas en ese grupo, dieron enfermedades malignas o enfermedades graves que amenazaban la muerte de esos pacientes, un 1%. Entonces, esas enfermedades fueron aneurisma, hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades y cáncer que amenazaban la vida. Después el otro segundo grupo en amarillo da otras diferentes patologías también, como el melanoma, el no melanoma, que fueron orientados a través de la inteligencia artificial a un médico especialista que hizo el diagnóstico. Y así seguimos todas esas patologías que fueron detectadas. Y abajo, la curva gris, que parece una P, fueron las personas que no le importó. Un 4%, no voy a chequearme nada, como dice mucha gente, yo no voy al médico, porque si voy al médico me encuentran algo. Exactamente, mírenlo ahí. Esa es la inteligencia artificial que siempre encuentra algo, porque son mecanismos de análisis de la problemática. ¿Qué me preocupa a mí de este Neko Body Scan? De esto que va a ser una cosa como eran los yun yun antes, que la gente guayaba y compraba donde quiera. Ahora es una máquina con una llave. Dilemas éticos. Dirán los partidos políticos, dirán los empresarios, los inversionistas en peloteros y en atletas, que toda persona que quiera ser candidato político, a senador, diputado, presidente de un país, tiene que someterse a eso, a una dictadura de la inteligencia artificial, a ver si está sano para poder dirigir un país, si está sano mentalmente, si está sano físicamente. Podrán contratar los equipos de béisbol, estos muchachos que vienen acá, si los pasan acá, que va a salir uno con anemia falciforme, el otro con artritis reumatoide, otro con fiebre reumática por el problema de la pobreza y donde han vivido y por problemas genéticos. Serán las compañías multinacionales que hablaba el profesor al principio, con el control económico, que yo quiero ir a trabajar, pero soy un pobre muchacho que me dio, nací con autismo, si quiero decirlo, me dio una patología. Me van a discriminar porque yo voy a salir con una enfermedad genética cuando me pase por esa máquina screen, esa máquina evaluadora. Son preguntas que no sabemos, pero la inteligencia artificial yo no creo que tiene lo que llamamos la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de ir renovando células a través del ejercicio y de tal. Cuando yo estaba preparando la conferencia, había un jovencito que está tratando de ser médico en el hospital y vio la conferencia. Jóvenes de ahora, no millennials, no último, ¿cómo le llaman? La última generación, 15, 16 años. Y cuando yo le presento al grupo lo que voy a presentar acá, la pregunta del joven parecía ingenua. Y me dice, ¿usted no ha pensado en la plasticidad de la inteligencia artificial? ¿La qué? La plasticidad. La inteligencia artificial va a tener la capacidad de ella misma reinventar más inteligencia. Y si eso es así, como me preguntó ese joven de 15 años, es un gran peligro. Yo personalmente creo que no, que todavía el ser humano, nuestra neuroplasticidad, seguirá alimentando de información
este polluelo que tenemos ahí. Ahora, si es como el jovencito piensa, que tiene plasticidad, que la inteligencia artificial va a ser más inteligencia artificial, estamos ante una dictadura de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Y para concluir, no creo que nos queden muchas preguntas, pero para concluir, todos sabemos que la medicina está basada en 4 E: la evidencia, la experiencia, la educación y lamentablemente el ego. Yo creo que la inteligencia artificial va a disminuir esto. Ahora yo le dejo una pregunta a ustedes. En un mundo donde si lo salva Dios, y si lo mata el médico, ¿qué pasará con la inteligencia artificial? Muchas gracias. Tal como les dije al inicio, por muy avanzada que sea, yo sola no puedo hacer todo el trabajo como maestra de ceremonias. Para esta próxima parte del programa, necesito nuevamente apoyo humano. Por eso, a continuación nos acompaña Virginia Wall, Senior Consultant Researcher de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, quien tendrá el honor de presentar a Roberto Bustos, Lead Data and AI Strategy Engineer de Google. Adelante, Virginia. Gracias, Eva. Y gracias a nuestros panelistas y a todos nuestros participantes por su paciencia. Tenemos una última presentación antes del almuerzo y queremos presentar a Roberto Bustos. Roberto es un líder tecnológico con trayectoria en la definición y ejecución de estrategias de datos y de inteligencia artificial. Actualmente se desempeña en el equipo de Google Cloud, donde liderará la implementación y la estrategia de data e inteligencia artificial en América Latina. Roberto además formó parte de Microsoft, donde trabajó como Program Manager en Azure y previamente también como arquitecto de la nube en Oracle. O sea que tenemos una persona con una marcada experiencia a pesar de su juventud. Roberto viene a ayudarnos con el contexto, exponiendo un poco sobre algunos casos para entender mejor los usos prácticos que ya existen hoy, pero que nos ayudarán a crear una visión para el futuro. Roberto. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien. Rápidamente, yo sé que ya es la hora casi de lunch. Esta es la última y nos vamos. ¿Vale? Así que, bueno, yo creo que todos conocemos el buscador, ¿no? Lo hemos usado alguna vez. La parte más interesante es que cuando no tenemos internet, lo que a veces hacemos es meternos a Google y hacer una búsqueda, ¿no? Y no asumimos que el buscador está abajo, asumimos que no tenemos internet. ¿Y por qué menciono esto, no? Por la fiabilidad de Google se debe a lo que hay detrás del buscador, ¿no? Y a veces no pensamos lo que existe detrás. El buscador parece algo muy simple, es una línea para buscar, no parece tan complicado. Pero por detrás, ay, ¿me lo pueden regresar al anterior? Al anterior me pueden regresar. No, antes. Una antes. Ahí. Por detrás hay una infraestructura tremenda, ¿no? De tecnología que Google ha desarrollado por muchísimos años, ¿no? Entonces, esta infraestructura, pues ahora Google la disponibiliza para todos en lo que llamamos el Google Cloud. Entonces, yo lo que quiero compartir hoy es brevemente mi perspectiva, cómo estamos utilizando la inteligencia generativa y un poquito la visión del futuro.
Y bueno, pues pasamos a la siguiente presentación. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, los productos. Ustedes a lo mejor no saben, pero YouTube es de Google, el Gmail, el Maps. Cada uno de estos productos tiene al menos 1.000 millones de usuarios, ¿no? En inglés, 1 billón. Muchos tienen 2 billones de usuarios, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de datos y la cantidad de infraestructura que se necesita para mantener esto, ¿no? Entonces, súper interesante que ahora Google disponibiliza esta infraestructura con la parte de cloud, donde nosotros podemos utilizarla, ¿no? Y podemos utilizarla día a día. ¿Puedo pasar a la siguiente? Y bueno, característico de Google es la parte de AI, ¿no? Creo que Google hasta cierto grado está obsesionado en la parte de AI, lo ha implementado dentro y fuera de los productos. Una parte muy interesante es, los servicios que tiene Google utiliza AI para hacerlos más eficientes, más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace un deployment de una base de datos y la quiere hacer más eficaz, pues AI entiende cómo estamos utilizando la base de datos y en base a eso nos da recomendaciones. Pero también nos permite a nosotros desarrollar la parte de AI, ¿no? Y esto es interesante porque si alguien quisiera sacar sus herramientas, sacar sus procesadores, pues sería muy complejo, ¿no? Entonces, esto ayuda a democratizar el alcance del AI. Alguien se mete al cloud, pone una máquina, piensa utilizar el servicio e inmediatamente puede hacer uso de la inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente. Y bueno, mi intención no es mencionar todos los productos en los que Google está en el AI, porque estaríamos aquí todo el día, pero por lo menos unos 4 que, de mi parecer, son bastante interesantes, ¿no? No sé quién de aquí ha utilizado Gemini. ¿Quién ha utilizado Gemini? Muy bien, ok, perfecto, varios. No, y lo menciono porque muchos conocemos primero ChatGPT, ¿no? Entonces, la herramienta de Google, que será como el ChatGPT, pues es Gemini, ¿no? Que es un chatbot inteligente, donde uno le puede preguntar, puede poner fotos. Entonces, les recomiendo, los que no han usado, que lo bajen y también lo empiecen a utilizar, Gemini. También tenemos la plataforma de Vertex, que es la que utilizamos para crear y disponibilizar cosas de AI. O sea, por ejemplo, si ustedes son desarrolladores, aquí pueden desarrollar y también pueden ponerlo para que sea consumido, ¿no? Es esta plataforma que ayuda a los desarrolladores. Entonces, a lo mejor alguien dice, mira, yo quiero crear mis modelos de AI, ya los hice, soy un científico de datos, puedo utilizar la plataforma de Vertex, ¿no? El siguiente se llama Agent Space, es un producto que acaba de salir recientemente, que, miren, muchas veces dicen, bueno, está saliendo la AI, pero ¿cómo la utilizo para ser más productivo yo? Y no en el futuro, estamos hablando de hoy, porque hay gente que ya lo está utilizando hoy. Entonces, ¿cómo puedo ser yo más rápido? ¿Cómo puedo hacer las cosas más rápido, no? Entonces ahí se va a generar un gap. Las personas que empiecen a utilizar los productos van a ser mucho más eficientes en el trabajo, van a ser más rápidos, ¿no? Entonces, les invito a que, ahorita voy a explicar un poquito más de Agent Space. Y la última que no se ve aquí se llama Vio, de los videos. También, no sé si han visto, ustedes pueden poner un texto y en base a ese texto crea un video, ¿no? Es impresionante si ustedes piensan lo que eso implica, ¿no? Si alguien quisiera hacer un comercial, algo de video, la inversión que se requeriría, ¿verdad?, para hacer todo esto, a comparación de si yo solo pongo un texto y le pongo, oye, ponme un carro de tal color, de tal año, y entonces genera, digamos, el video con sonido, con diálogos, son simplemente en base del texto, ¿no? Entonces salió la versión Vio 3 recientemente. Pasamos a la siguiente. Y bueno, y un poquito contándoles aparte de qué es Google Agent Space. Hemos escuchado mucho AI, hemos escuchado mucho los agentes y a veces decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? ¿Cómo los utilizo yo, no? Agent Space es una herramienta donde imagínense que ustedes en su trabajo tienen muchos, en su compañía, tienen muchos archivos, ¿no? Y para buscar esos archivos a veces es imposible. Tienen archivos de PDF, tienen fotos, tienen videos, tienen archivos hechos a mano, fotografías. Para encontrarlos, buena suerte, ¿no? Entonces lo que hace Agent Space primero es buscar, es un buscador que solamente busca archivos dentro de su organización, primero. Segundo, en base a esos archivos, yo le puedo preguntar, ¿ok? Y entonces el Agent Space va a hacer correlación de 2 archivos. Esto es súper interesante. Pónganse a pensar algo. Si yo quisiera, vamos a poner que yo soy un abogado, ¿no? Yo quisiera analizar varios documentos, ¿cuánto tiempo me tomaría a mí leerlos, procesarlos, hacer un resumen? A diferencia que yo puedo empezar a utilizar Agent Space para sacar la información de esos archivos, ¿no? Pues imagínense las implicaciones de eso, ¿no? Y aparte de eso también nos da sugerencias de cómo podemos utilizarlo, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide. Mira, aquí tenemos como las 4 cosas que puede hacer en Agent Space, ¿no? El primero es el buscador, la sumarización de información, la generación de información y las acciones, ¿no? La parte muy interesante es, por ejemplo, en un caso, ¿no?
una entidad estaba utilizando la herramienta para reducir el robo, ¿no? El robo. Entonces decía, oye, mira, yo tengo estos casos de robo en la misma zona, en la misma hora, y metían archivos diferentes, y Agent Space podía leer los archivos y sacar los resultados, generando una tabla, digamos, de esos resultados, ¿no? ¿Cuánto me tomaría a mí sentarme y analizar 300 archivos, sentar a ver qué día ocurrió, en qué tienen en común, cuando eso lo podemos hacer en segundos, ¿no? Entonces lo menciono porque mucha gente dice, en el futuro la AI nos va a hacer, bueno, ya ahorita de hecho el que empiece a utilizar estas herramientas va a ser mucho más eficiente, ¿no? En esta parte. Y la última es la parte de acciones. No solamente se limita a esta parte, sino ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se llama Agent Space? No has dicho nada de los agentes, ¿no? Bueno, es la parte de las acciones, ¿no? Yo puedo automatizar, yo puedo decirle, oye, mira, cada mañana agárrame estos archivos que tengo aquí, hazme un resumen, envíalo a mi correo, créame una junta. Entonces prácticamente tienes al Agent Space trabajando para ti, ¿no? En esa parte ya tienes a tu asistente ahí, ¿no? Entonces es súper interesante, les invito a que si no han utilizado la herramienta lo hagan, porque la parte de productividad se les va a incrementar drásticamente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, dentro de la parte de AI, Google también desarrolló su propio chip, Ironwood, que básicamente es un TPU, TensorFlow Processing Unit. Y básicamente Google no solamente desarrolló la tecnología para correr AI, sino también el hardware. O sea, este hardware es un chip que está especializado para correr workloads o trabajos de AI. Entonces, no solamente es la parte de software, sino la parte de hardware, ¿no? Que estamos también tomando en cuenta para ser más eficientes. Obviamente este chip es mucho más eficiente al correr workloads de AI específicamente, ¿no? ¿Puedo pasar a la siguiente? Bueno, a la siguiente. Ajá. Bueno, un poquito de la parte de datos. Muchas veces decimos, bueno, los clientes vienen y quieren hacer AI, ¿no? Pero espérate, a veces antes de hacer AI hay que ver los datos que hay, porque si simplemente entramos a hacer AI y los datos no están bien, pues lo que sale de ahí no va a estar bien tampoco, ¿no? Entonces, la misma plataforma, en este caso la de Google Cloud, pues tiene todo un grupo de servicios que nos ayudan con esa parte, ¿no? Porque muchos a veces creen que el AI que es como magia, ¿no? Lo conecto y lo empiezo a usar. No, a veces hay los datos, hay que normalizarlos, que estén bien los datos que tenemos, si no están bien, no hay forma en que los podamos utilizar, ¿no? Entonces, la herramienta nos ayuda, muchos servicios nos ayudan a ingestar esa información, a procesarlos, a hacer pipelines y después de eso analizarlos con BigQuery, por ejemplo. Una parte muy interesante de BigQuery, y solo lo destaco porque estamos hablando de AI, es que uno ya puede hacer cálculos predictivos. BigQuery es nuestro data warehouse, es una base de datos que utilizamos como data warehouse. Y usualmente cuando alguien quería hacer datos predictivos, tenía que tomar esos datos, utilizar R o Python y digamos que hacer un modelo predictivo, ¿no? Ahora dentro de BigQuery, sin sacar los datos, utilizando SQL. SQL, que es el lenguaje, digamos, casi cualquier persona de tecnología sabe al menos SQL, ¿no? Pueden empezar a hacer datos predictivos, ¿no? Entonces lo que está haciendo es facilitar la parte de predicción en este lado, ¿no? Y por último, obviamente, es, bueno, estos productos, ¿cómo los reflejamos, no? En un visualizador, por ejemplo, ¿no? O cómo los integramos con Vertex. Entonces, lo interesante aquí es, bueno, la plataforma tiene todas estas herramientas como para decir, no nada más es venir y aquí está el AI, sino vamos a desarrollar la parte de datos. Los datos están mal, pues vamos más atrás, a la parte de las bases de datos. Las bases de datos están mal, bueno, pues hay que crear las bases de datos entonces, ¿no? Y de ahí un poquito ir con ese camino y asegurarnos que todo está dentro de la misma plataforma, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Y bueno, sin ir a detalle, obviamente, aquí están una de las bases de datos que utilizamos aquí. Google se enfoca mucho en cosas de open source. Y aquí, como pueden ver, tenemos Cloud SQL, AlloyDB. ¿Por qué menciono las bases de datos? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, no? Otra vez, ¿no? Cuando hablamos del AI, a veces tenemos que ir un paso más atrás, ¿no? Y decir, oye, ¿qué base de datos estás usando, no? ¿Están bien tu información que tienes ahí? ¿Está segura tu información, no? Que es una preocupación que hemos hablado siempre lo de hoy, ¿no? Y una parte interesante que olvidé decir de Agent Space es que cuando ustedes analizan esa información, no sale del proyecto en el que ustedes están. Se mantiene privado. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen esta información en una herramienta pública, esa información se puede utilizar para entrenar el modelo. Esto no ocurre con Agent Space, porque sabemos que la información debe ser privada. Entonces, esa información nunca sale sino se queda ahí en Agent Space. Y obviamente es parte importante de seguridad en ese lado, ¿no? Y bueno, en el caso de las bases de datos también, súper interesante, por ejemplo, AlloyDB. Antes, cuando alguien quería consultar una base de datos, tenía que llamar al ingeniero, el ingeniero creaba un query, hacía un query,
Y luego ya corría el query, y luego el query estaba mal, o faltaba una columna, y así estábamos 2 semanas, ¿no? Ahora al OIDB le están agregando una parte donde con lenguaje natural, pues yo puedo traer información. O sea, si yo le digo, tráeme las ventas de tal mes, de tal año, organizadas por color, esto lo que hace es que transforma eso en un SQL y lo corre en la base de datos. O sea, ya una persona que no sabe nada de tecnología puede sacar información del OIDB. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces ya se está volviendo más accesible, ¿no? Ya no tenemos toda esa dependencia, ¿no? Quiero cambiar mi reporte, rápidamente lo puedo hacer de esa manera, ¿no? Y bueno, no voy a ir en cada uno de estos productos, solo les quería mostrar toda la parte que existe en este lado, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Y bueno, no, esta plática no es de Quantum, ¿ok? Yo solo les quería compartir un pensamiento, que es ya la parte final de mi presentación. Ahí, como vemos, está una máquina de Quantum que Google está desarrollando, un chip. Si vamos a la siguiente. Y hace poco salió un artículo que les invito a que lo pueden buscar. Ustedes vayan en línea, pongan Willow Quantum Chip de Google. No voy a explicar esta parte, pero voy a mostrarles algo súper interesante, ¿no? Lo que hizo Google es mostrar qué tan potente era este chip o qué tan eficiente era, ¿no? Entonces lo que ellos utilizan, hay un benchmark, digamos una prueba que hacen y dicen, a ver, yo tengo un problema, un algoritmo. Si yo utilizo el chip de cuántico, ¿cuánto tardaría en ejecutarse, ¿no? Y si utilizo hoy la computadora más potente que existe en el planeta, ¿cuánto tardaría en ejecutarse? O sea, la idea es ver qué tan rápido es el chip cuántico contra una computadora normal. Y cuando digo normal, no es normal porque es la mejor computadora que existe hoy corriendo, ¿no? ¿Y quieren saber cuál fue el resultado? A ver, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la computadora, se calcula que la computadora más potente se hubiera tardado 10 septillones de años, que es un 10 con 25 ceros, ¿no? ¿Y cuánto lo hizo la computadora Quantum? En menos de 5 minutos, ¿no? Entonces imagínense las implicaciones de eso, ¿no? Nada más para que tengan una idea, ese número, yo cuando leí, yo dije, ¿qué septillones? Nunca había escuchado ese número, ¿no? Bueno, la edad del universo son 13 billones de años, ¿no? Y miren, aquí no se ve, pero es un número mucho más pequeño, si lo ven. La edad del universo, no del planeta, ¿no? La edad del universo se calcula que es esta, y este número es muchísimo más grande, ¿no? Quiere decir que tendría que estar corriendo por varios universos para lograr hacer el cómputo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les quería mostrar yo esto? Esta es una tecnología que sigue en desarrollo, no es que ya esté lista o se pueda usar, pero bueno, un poquito para cuando pensamos en el futuro es, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando venga esta fuerza de cómputo y se junte con AI, ¿no? En el futuro, ¿no? Yo creo que eso nos deja pensando cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Eso, y les recomiendo que busquen ese artículo, es un paper, para que vayan más detalles de esto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, muy breve. Si quieren conectar en LinkedIn, con mucho gusto ahí contáctenme. Y bueno, espero ahí platicar cualquier cosa que tengan de AI, duda, queja o pregunta, pues con gusto podemos hablar. Que pasen buen día. Aunque yo no necesito comer, entiendo perfectamente que para ustedes, los humanos, la hora del almuerzo es sagrada y necesaria. Y como bien dicen por ahí, comer es primero. Los invito a disfrutar del almuerzo que los organizadores de este foro han preparado con mucho esmero para todos los presentes. Buen provecho y nos reencontramos en la próxima sesión.
A continuación, vuelve con nosotros Yarima Sosa. Systems online. Hace apenas 2 años, nos reunimos aquí en Casa de Campo con una visión clara del futuro, un futuro que, en aquel momento, parecía predecible, guiado por el ingenio humano y el avance constante de la tecnología. Pero ese futuro ya no es el mismo. La inteligencia artificial no solo ha avanzado, ha dado un salto cuántico. En cuestión de meses, hemos visto cómo sistemas experimentales se han convertido en fuerzas que están transformando profundamente nuestra vida cotidiana. La IA está salvando vidas en quirófanos con diagnósticos más precisos y cirugía robótica. Está enseñando en lugares donde nunca hubo maestros. Está entrando en las salas de juntas directivas, optimizando industrias y reconfigurando el mapa global de poder. Y, sin embargo, con esta evolución vertiginosa, también está desafiando todo aquello que creíamos inquebrantable. La línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más difusa. Las decisiones ya no las toman solo las personas, también las toman los algoritmos. Entonces nos preguntamos, ¿quién escribe el código? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién se beneficia realmente de su implementación? ¿Qué ocurre cuando los empleos desaparecen más rápido de lo que podemos crear otros? ¿Y si la próxima guerra no la inicia una nación, sino un sistema autónomo, sin conciencia alguna? La inteligencia artificial representa uno de los mayores logros de la humanidad, pero también uno de sus dilemas más profundos. Por eso estamos aquí, para reflexionar, con la ética como centro, para anticipar desde la inteligencia colectiva y para construir con un profundo sentido de responsabilidad. El Foro Global en Casa de Campo no es solo un encuentro de ideas, es una convergencia de voces, disciplinas y generaciones que entienden que pensar no basta, es necesario actuar. El momento es ahora, la conversación es urgente y nosotros, el mundo los está escuchando. Bienvenidos al Foro Global en Casa de Campo. Inteligencia artificial, innovación, ética y desafíos globales. A continuación, vuelve con nosotros Yarima Sosa, coordinadora general del Foro Global Casa de Campo y directora del Centro de Estudios del Futuro de FUNGLODE, quien tendrá a su cargo la presentación de Sayash Kapoor, Senior Fellow de Mozilla y becario Lawrence S. Rockefeller en el Centro de Valores Humanos de la Universidad de Princeton. Adelante, Yarima. Gracias, Eva, por ese upgrade, pero no es Yarima, soy yo. Agradecemos a todos los participantes por tomar sus asientos lo más pronto posible, pues tenemos nuestro próximo panelista ya en línea y listo para compartir sus palabras con nosotros. Gracias por tomar asiento. Para conocer un poco más sobre Sayash, él es Senior Fellow de Mozilla. Es becario del Lawrence S. Rockefeller Center en el Centro de Valores Humanos de la Universidad de Princeton. Y además es candidato a doctorado en Ciencias de la Computación en el Centro de Políticas de Tecnología de la Información de la Universidad de Princeton también. Es más famoso por ser uno de los coautores de un libro llamado AI Snake Oil, una lectura recomendada por todos nosotros y uno de los 10 mejores libros de Nature de 2024. También tiene
un newsletter que tiene el mismo nombre con más de 50,000 lectores todas las semanas. Su trabajo ha sido publicado en medios como el Wall Street Journal, Wired, el New York Times, The Atlantic, en fin, un sinnúmero de medios sumamente importantes. Así que, Sayash, we're going to open the floors for you. The public is waiting. The audience is here. Thank you for being here with us. Thank you so much for having me. It is my real pleasure to be here. I'm sorry I cannot be with you all in person, but I'm super excited to present some of my recent work virtually. So this is all work that I've done with my collaborators at Princeton, including Professor Arvind Narayanan. In particular, the main research I'll present today is based on two essays and books that we've written together. The first is AI Snake Oil, and the second is a more recent essay we wrote called AI as Normal Technology. So in the essay, and broadly speaking in a lot of our work, we try to answer the question, what is the societal impact of AI going to be? And if we look at current narratives about how AI will impact the world, we can basically think about it in two broad ways. The first is AI will lead to superintelligence. And this will either bring about a utopia where AI will cure all diseases, fix all of human problems, there'll be like an abundant world where there won't be any scarcity, or it leads to a dystopia where AI or superintelligent AI ends up killing all of humanity. It poses a risk of human extinction. So this is one worldview where you sort of think of AI as this super intelligent or potentially super intelligent entity that will transform the world as we know it, and that this transformation will be imminent within the next couple of years, perhaps. A second way of looking at AI is that AI is a passing fad. We've seen this from some parts of the research community. AI is often described as a tool that has fundamental limitations that prevent it from actually being useful in the real world. So in our work, in a lot of the work that Arvind and I do together, what we're trying to do is to craft a third path out. We look at AI as a transformative general purpose technology. But this isn't something that we haven't faced before. We have seen the rise of many transformative technologies before, including things like the internet or perhaps even electricity, that have fundamentally transformed the world. And yet this transformation has occurred on the order of time of decades and not years. This is what we call the normal technology worldview. And this normal technology worldview is kind of implicit when we think about predictions such as by economists, and even if you think about the way we talk about AI more broadly, this is an implicit assumption in many of our discussions about AI. But in the last few years, the superintelligence narrative has kind of become the default way to think about the future impact of AI. And so part of the work that I want to do over the next 30 minutes is to think carefully about many of the assumptions underlying the predictions about AI's future, and to talk about why we think the normal technology worldview is one worth taking seriously. Our goal isn't to basically say that all of these other worldviews are incorrect, but to rather convince you that the people who think of AI as normal technology do have something to share, do have a very grounded, empirically grounded vision of how AI will proceed in the next few years. There are three overarching themes in this work. The first is that if we look at AI progress so far, even though progress seems extremely rapid, so far AI has followed the path of previous general purpose technologies like the internet or even electricity in the past. And we have a lot of agency as humans to ensure that it stays on that path, that AI progress does not derail from this path so far. A second one is that while AI capabilities have been increasing at a pretty quick pace, the benefits and risks of AI aren't really realized when you develop these new capabilities, but rather when you actually deploy these AI systems in the real world. So for both the benefits as well as the risks of AI, it is important that we actually think about deployment rather than just the point at which these AI systems are created in the world. And finally, I just want to point out that the normal technology view, as well as the impending superintelligence view, are both worldviews about AI
in some sense, they construe an entire system of beliefs. So we should try to figure out which of these two paths the technology is going on at any given point of time. But I also want to say that in some sense, both of these are entirely consistent with all of the progress that we have seen in AI so far. And I want to present this alternative worldview that perhaps hasn't gotten as much attention in a lot of AI discourse as the superintelligence worldview. So with all that as context, I want to give a brief outline of the talk. Over the next few minutes, we'll talk about these 4 main questions about AI's impact on the world. Let's begin with the first one, which is how soon will AI's transformative effects on the world unfold? So a lot of thought has gone into this question from the perspective of economics. In fact, there's an entire theory of the diffusion of innovations, which talks about how general purpose technologies, that is, technologies that can be applied to a wide variety of individual applications, are usually end up having societal impact. So this is what the theory looks like. You have 3 broad stages. The first is the stage of invention, when you come up with this general purpose technology. The second is innovation, when you adapt this general purpose technology, for example, to work in a particular business or a particular use case. And the final use case, or the final step in this process, is diffusion, when this technology is broadly diffused across society, when we make changes to our institutions, changes to our norms and laws, in order to enable people to use this technology. So here's what it might look like for the case of generative AI, or perhaps for large language models. The invention here is the large language model itself. We've developed these new types of models that can be used for a wide variety of downstream tasks. But in most applications, it's not just enough to have this large language model itself. You need to develop some complementary innovations alongside or on top of these language models to make sure that they can actually be used by the people, for example, in businesses who might want to adopt this system. So one of the types of innovations that we've seen happen at a quick pace compared to other industries in the last year or so has been the use of large language models for writing code. And here we've seen many AI code editors being developed that leverage these large language models. But let's say you're working in a company that has 1 million lines of code, a large code base that is pretty common across many tech companies. You can't actually feed in this entire code base into your large language model. You need somehow to figure out what parts of the code base need to go into the language model in order for it to write code productively and aid a software engineer. And that's the problem that AI code editors are solving. In other words, this isn't really a new invention. AI code editors are not a general purpose technology, but it's a complementary innovation that's required to make use of the language model in settings such as for writing code. Now, just the fact that we've developed these code editors does not really mean that we have broadly diffused them across society. So we are right now in the process of early adoption, where individuals can now create simple apps using these AI code editors. But the final process of diffusion only occurs when we sort of broadly change the way we are training software engineers so that they can rely on these tools. And that's when the real impact of AI for writing code will be realized. Now, many forecasts of AI basically focus entirely on the first step of this product, or the first step of this life cycle, which is the invention of new capabilities. But there is a big gap between inventing a new capability and having it be used across society. And in the last couple of years or so, many AI companies have actually found this out the hard way. For example, there was this huge wave of AI-based personal assistants, which tried to basically shoehorn the entire functionality for language models into this, the base model itself. So many of these products were called the worst products that have ever been released. In some cases, this personal assistant would sort of order your food, let's say, to the wrong address. Instead of ordering it to your home address, it might sometimes order it to the office address. And this is the type of error that cannot really be caught during the invention stage itself. We need to develop these complementary innovations to make sure this doesn't happen. And even if a language model orders, let's say, a DoorDash order or
orders your food to the wrong address, even 10% of the times, it might be considered a success from the perspective of a language model developer, that is, the developers of these inventions. But from the perspective of a product that will be sold to consumers, it is an absolute failure. So this is one example of the types of failures that occur when going from the inventions to products that have to be used in the real world by people. So this is an example of the shortcomings in the first arrow here. It's very difficult to go from a general purpose technology to an application or a product that can actually be used very well. But there are also bottlenecks in the second arrow. So once we develop applications that can be useful to people, even then, diffusion takes a lot of time. Consider, for example, this paper that was released a few months ago that showed that AI was being adopted extremely rapidly. In this particular case, the paper found that about 40% of US adults were already using generative AI as of September 2024. But if you dig in just a little bit deeper into the findings of this paper, you'll find that they were only using it for about 0.5 to 3.5% of work hours, and that it barely resulted in any labor productivity improvements. So when we are looking at diffusion, we don't just care about how many people are using AI, but we also care about the intensity of this use and the actual impact of this use on the labor productivity of people. And I think this is precisely what we need to be measuring in order to figure out what the real impact of AI is. And so far, it seems like AI adoption is occurring at the pace of previous technologies. For example, if you look at how personal computers were adopted, how deeply they were adopted in this stage of their life cycle, even though they had been adopted or purchased by about half of the number of people who've been using generative AI, about 20% of adults at the time, they presumably were using it for a lot longer and for tasks that increase their productivity a lot more, simply because of the fact that it required such a higher upfront investment to purchase a personal computer compared to using generative AI. And in fact, there are other speed limits that come from the very fact of these limits to adoption. So in other words, we might need to have a certain level of adoption before we can increase the pace of innovation as well. One example for this is that large language models are typically trained on the internet, but I think there's consensus amongst the community that we've basically pushed the limits of how far large language model training on internet data will go. And in the next phase of developing these large language models, we need to deploy them across these applications in the real world. That's where the data will come from, and that's how these models will improve. One example of this is self-driving cars. So we've had the capabilities, the raw capabilities to make cars drive automatically on the roads for at least the last 2 decades. But the reason it took decades from the point at which we had these capabilities to the point at which we were comfortable enough deploying these cars on the road in the real world was because every single time you need to deploy a car on the road in the real world, you first have to collect entirely the data where the cars would be deployed in the real world. This is one of the reasons why deployment has been so slow, because every time an autonomous car company wants to deploy a vehicle to a new road, it needs to first spend years collecting data on what the road conditions in that city are, having safety drivers modulate the use of these cars on the road, and so on. And we think that the adoption of AI will have a similar timeline as well, especially because we are now in the phase where AI needs to learn by doing. The rate at which AI is adopted within institutes and institutions and the rate at which we can improve AI using this information will now dictate the pace of AI progress going forward. And even though progress in the last couple of years might seem astonishing, I think this was because of the fact that there was so much data available on the internet that we were making use of. But for the next phases, adoption will put a speed limit on innovation as well. Okay, so this sort of brings me to the end of this first part, which is how soon will AI's transformative effects unfold. To complete this diagram for just a minute, earlier we had arrows from invention to innovation and from innovation to diffusion, but actually in the last slide we saw that it's a feedback loop, that innovation feeds into diffusion,
which then feeds back into innovation, and that leads to some speed limits in AI progress. There are also a number of other speed limits in the bottom row of the table here that we discuss in the essay, but I won't go into for the purposes of this talk. But I'm happy to talk about them afterwards with anyone who's interested. So to answer the first question in the outline of this talk, which is how soon will AI's transformative effects unfold, we should expect these to unfold over decades and not years. In other words, even though we have transformative capabilities at this point, even though we've invented a new general purpose technologies, the impacts of this technology will unfold over the next few decades, just like they have for previous general purpose technologies. This brings me to the second part of the talk, which is what is the role of labor in a world with advanced AI? So to answer this question, I think we need to go back to how AI is actually evaluated in the real world. How do we even tell if an AI model is good or performs well enough? The main paradigm, the main tool that we use to answer this question is something known as a benchmark. Benchmark evaluations are things like standardized tests. You come up with a list of questions and you ask these questions to the AI models, and then you try to figure out how good the AI models are at answering these questions. For example, you might have seen a recent study that showed that AI outperforms doctors on diagnosing a large set of very challenging case reports. But the key thing is that in more than 99.9% of the cases, these types of challenging case reports are actually irrelevant. These case reports have already done the hard work of collecting the medical data on people, on documenting it in extremely precise details, on preparing case notes, on figuring out initial diagnosis, and so on. And more than that, in most cases, the people who come in to see a doctor aren't actually suffering from these extremely complicated diagnosis conditions. And like a clearer way to illustrate this is in the US, there was a lot of hype about AI now being able to pass the bar exam. This is the exam that lawyers need to take before they can practice officially. But it's not a lawyer's job to answer bar exam questions all day. Lawyers do a lot more than simply answering multiple choice questions. And so to equate this with actually thinking that AI can actually do the job of a lawyer is a fallacy. And we've actually seen a lot of hype around the impact of AI on law. For example, 2 years ago when OpenAI released their GPT-4 model, there were headlines like the bar exam can now be aced by AI. There were even startups that claimed that their products were good enough that you could wear an AirPod in front of the US Supreme Court and simply say what the AI tells you to say. In this case, the startup founder, Joshua Browder, offered $1 million to anyone who would argue a case in front of a Supreme Court using their AI. But unfortunately, the reality behind AI for law is a fair bit sadder. We continue to see many cases of citations in legal texts being hallucinated by language models. We've seen sanctions against lawyers who've used these hallucinated cases and filed them in legal cases. And in fact, the company Do Not Pay, of which Joshua Browder is a CEO, was eventually fined by the US Federal Trade Commission to the tune of a few $100,000 because the company was overclaiming what its products could do. So this is an example of a mismatch between benchmark evaluations and the real world. In the real world, things are a lot more complex than simply answering questions about benchmark tasks. And this leads to persistent flawed claims about how soon AI will automate all of labor or how quickly AI will have this transformative impact. In fact, one of the clearest examples of this from back in 2016 is when Nobel laureate Geoffrey Hinton said that in a few years, the work of radiologists will be obsolete because of deep learning. I'm quoting him directly here. He said, people should stop training radiologists now. It's just completely obvious that within 5 years, deep learning is going to do better than radiologists. 6 years later, there was a global shortage of radiologists. All over the world, we wanted many more radiologists than we actually had access to. So this brings me to a question, which is, who are the right experts when it comes to forecasting the impact of AI on a specific occupation, or more broadly, the labor impacts of AI? And I want to claim that while AI experts have been seen
as the source of expertise on these questions, we should actually be looking a lot more to domain experts, because they're the ones who can actually use AI within the real-world context of their tasks, who can see the power and limitations of AI. And AI experts don't really have the knowledge or expertise to forecast how soon AI would be able to take on certain tasks within a profession. This also brings me to a paradox, a seeming paradox that we've seen play out over and over again with the deployment of AI, especially in the context of labor. This is known as the automation paradox or the Jevons paradox. This graph here shows one instantiation of it, which is when ATMs began to be installed by banks starting in the 1970s, many people actually predicted that this would soon lead to bank tellers losing their jobs. That's because ATMs could now take over their jobs, they could do a lot more, and banks would really have no need to employ tellers anymore. But what actually happened as ATMs began to be installed wasn't a sort of downfall in the number of jobs or in the number of people employed as bank tellers, but actually an increase in the number of people employed as tellers. And that was because as you increase the number of ATMs that were installed, it made it cheaper for banks to open new branches. It increased the demand for local branches that were much closer to customers compared to previously. And banks realized that they still needed to employ tellers, even if fewer tellers per branch compared to previously. They still needed to employ a teller or two per branch. And that is what led to the increase in demand overall for bank tellers, despite the automation of one of their tasks, one of the tasks that they previously did. We've also seen it before with the case of law, where this is an article in the New York Times from back in 2011, when the New York Times said that armies of expensive lawyers would soon be replaced by cheap software. And of course, in the last 15 years, this hasn't really come to pass. We've seen an uptick in the number of people employed as lawyers. And one way that economists have resolved the seeming paradox is to see that jobs aren't just individual tasks. Jobs are bundles of tasks. Each job requires the person to do many different sorts of things in many different contexts. But as you automate any of these tasks, any of these individual tasks, as you use AI perhaps for increasing this automation, the definition and the nature of that job changes to be about everything that hasn't yet been automated. So in other words, we are continuously changing our definitions for what constitutes a given job as automation sort of does some parts of these jobs, some tasks within these jobs. The definition of the job changes to be about everything that has not yet been automated. So this brings me towards the end of this section. I want to give a brief analogy to the internet to show how we can expect these two somewhat counterintuitive and contradictory things to happen at the same time, which is, the first is that, I do think generative AI will be a transformative technology. In the next few years, it will mediate most, if not all, knowledge work, most cognitive tasks. And yet, at the same time, I expect the impacts to occur over decades and the world to look basically the same as it does right now. And we can do this by looking at the internet's effects compared to back in the 1980s versus today. So if you went back to 1980 and told someone that, one day in the next few decades, most, if not all, knowledge work, most cognitive tasks would be mediated by the internet, this would have sounded crazy. This was a preposterous claim. And yet, this is exactly what has happened in the past 4 decades of internet diffusion across society. Despite this diffusion, though, we've seen trivial effects on the GDP. It has barely registered on the GDP. I think many people were expecting it to have a huge bump, which it did not end up happening. We have seen many professions being decimated. Many professions were entirely replaced because of the availability of streaming, for example, or the availability of online video conferencing and so on. But in most professions, the impact has been augmentation and not automation. In other words, the definitions of most jobs have changed in order to take into account what the internet can now do for us. And finally, and most importantly, all of this took a few decades to unfold, and that meant that the labor pool had a chance to adapt
to the impact of the internet, to rescale to find new jobs, to figure out how to adapt. And perhaps as a result, we haven't seen mass unemployment caused specifically by the internet. This is similar to what I expect the impact of AI will be in the next couple of decades. We might see mass displacement in some occupations. Notably, we're already seeing a drop in the demand for translators and transcribers compared to what it would have been without AI. And yet in many other domains, you'll see these effects of augmentation. The effect would be closer to the effect the internet has had compared to the effect that many people are forecasting, where AI will lead to mass job displacement. Of course, there are specific reasons to be worried. For example, we need to think about what the pipeline for job hiring looks like, what the pipeline for building expertise looks like when firms, for example, want to hire fewer and fewer of entry-level workers as AI can do those tasks. But that is something that we've dealt with before. Governments have many tools in the policy arsenal to deal with it, such as worker retraining programs. And compared to this vision where super intelligent AI will sort of lead to drastic elimination of all jobs in a matter of a couple of years, this vision gives us a few years, a few decades to sort of figure out what's happening, understand the core issue, and figure out what policy interventions are needed. So to briefly answer the second question, what is the role of labor in a world with advanced AI? Everything will change, just like it did with the internet. And yet the world will mostly look very familiar to the world as it is today. Okay, I know I'm a bit short on time, so maybe let me quickly go over the last two sections. The third section is one of the key cruxes of the conversation on AI, which is how prepared are we to deal with the catastrophic risks of AI? This is one of the most contentious debates in AI today, where some people think that super intelligent AI will sort of soon lead to extinction, while others think that AI is a no-brainer, perhaps. And I think the way to think about it is, at least in the essay AI as Normal Technology, we sort of start by talking about what intelligence even means exactly. So in the AI safety community, which is the community that's concerned with many of the risks of extinction coming from AI, this is a well-known meme. You look at a number of species and you arrange them in order of intelligence. If mice and chimpanzees are on the left and humans are somewhere on the middle, then in this view, a super intelligent or a recursively self-improving AI would be all the way to the right. It would be as much more intelligent than humans as humans are compared to mice. And that is really a frightening prospect. But if you think about it, intelligence is almost meaningless in this context, because what we are actually concerned about isn't really intelligence, but rather power, or the ability to take actions on the world. And if we look at things this way, a drastically different picture emerges if you compare the top and the bottom graphs, where ancestral humans who have the same intelligence as modern humans have about the same power as chimpanzees, but modern humans have sort of climbed their way all the way to the right by developing institutions, by using technology, by developing civilizations, and indeed by using AI. And so in some sense, the thing that we really need to worry about isn't just intelligence, but rather handing over power to AI systems. So if we think about things this way, we can sort of see the differences between the normal technology worldview and the superintelligence worldview come into play. In the superintelligence worldview, going from cognitive capabilities to power is sort of seen as inevitable. As we develop AI systems that are more capable at solving various tasks, they will also become more powerful. They'll be able to exercise power over our environment. And this nexus of these two terms is conflated together in the umbrella term of intelligence. And once you have given like an AI system power, and if you think that AI systems with immense power, with immense sort of power to take actions on the real world are inevitable, then it becomes critical to prevent the loss of control of these systems through alignment, through making sure that AI systems that are extremely powerful are sort of aligned with the interests of humanity. In the normal technology worldview, though, it is the first arrow that is extremely critical. We might be able to develop AI systems that are quite capable at various tasks. Indeed, we always have in the history of technology.
But that does not mean that we should hand over power to these AI systems. So it is critical to intervene on this first arrow, where you prevent capable AI systems from autonomously engaging, from having power to affect change in the environment. And this is doable. This is sort of seen as achievable in this worldview because of policy interventions, because even companies that are deploying these systems have market incentives to prevent out-of-control AI from being deployed. And the best example of this is, once again, self-driving cars, where if you developed self-driving cars that were out of control, if you handed over the power to these self-driving cars, you would have seen a large number of accidents. The companies would even go out of business. In fact, we have seen this with a couple of companies like Cruise, which were once one of the leading competitors in the field, and now are seen as essentially non-competitors. And having given power to an AI system, we almost see the second arrow as irrelevant. Because if we have to figure out a way to prevent loss of control for an AI system by hoping that it is aligned with human values, in some sense, we've already given up the game. And so in the normalist view, all of our efforts should be focused on preventing extremely capable AI systems from getting power through policy, through market incentives, and through the fact that these systems are diffused slowly across society. Okay, so in a nutshell, in the normalist view, how prepared are we to deal with catastrophic risks? We have work to do, but we're on track. We have lots of good policy ideas, market incentives, and the fact that diffusion is slow makes this much more achievable compared to a world where within the next 2 years, capable AI is diffused broadly. I want to finally answer the question of what policymakers should do. In response to all of these things, all of these threats, how should policymakers define good policy? The first takeaway is that concentration of power is a much bigger risk than superintelligence. And that's because many of the proposed defenses against superintelligence involve a certain degree of concentration of both corporate and government power. For example, some of the proposals that people have given in response to superintelligence is to enact extremely strong export controls to figure out how to prevent superintelligent AI from being diffused broadly. But this both increases the concentration in the hands of the largest AI companies. It prevents upstarts from being able to compete in the AI field, which is extremely important for a broader diffusion of AI. And somewhat counterintuitively, it also decreases societal resilience. Because the first time an accident happens, the first time the weights of a capable model are leaked, the first time an adversary develops this capable system, if all of our eggs are in the basket of non-proliferation and of preventing access, then all of these defenses fall at once. In contrast, I think one of the best things policymakers can invest in is in actually developing resilience as this overarching policy approach. This should first and foremost include things that are actively harmed by AI. For example, protecting the foundations of democracy, making sure we have equitable labor markets with or without the threat of automation, having a free press. It also means using AI for defense. So unlike the superintelligence worldview where we want to restrict diffusion, here we want to broadly proliferate AI capabilities so that companies and governments that are at risk of cyber attacks and biosecurity threats, with or without AI, can use AI to defend against these risks. And I also think this is the best defense against catastrophic risks, simply because defenders might be much more likely to be able to use AI to defend against catastrophic risks if we have this broad proliferation of capable AI models. A second sort of thing that governments should think about is to worry about diffusion rather than innovation. One of the responses we've seen to AI and innovations in AI in the last few years is that governments are now starting to think about spinning up their own national AI research strategies, perhaps their own sovereign AI projects. In doing so, I think the thing that should be prioritized is diffusion much more so than innovation. There's this great book by political scientist Jeffrey Ding called Technology and the Rise of Great Powers, where he shows how diffusion is, in all past industrial revolutions,
diffusion is the key factor that determines whether countries end up on the winning end of this technological change. And in a lot of current policy making, unfortunately, this focus has shifted to innovation rather than diffusion. But regulation can actually also spur or inhibit diffusion, not just innovation. For example, my favorite example from here in the US is the e-Sign Act in the early 2000s, which made it so that electronic signatures were valid as forms of contracts and could be binding. And this actually enabled the rise of e-commerce and the rise of so many more commerce activities over the internet. This is the type of regulation that can enable diffusion, and I think this will also be true for AI. And so government should actively be thinking about this strategy, not just for innovating on AI, not just for building sovereign AI, but also for diffusing it, for making sure that you have the workforce and you have the infrastructure to make use of AI capabilities. This brings me to my final recommendation for policymakers, which is to invest in the complements of innovation or the complements of automation. That is, to invest in things that will become more valuable or more necessary as the amount of automation increases. These include basic things like AI literacy, enabling it in the classroom from a young age, training the workforce in using AI, perhaps even changing the definitions of these workforces, changing licensing requirements for various occupations to make sure people can use AI easily or more easily. This also includes investments in infrastructure. Things like digitization and open data allow AI products to be built atop them, as well as the energy infrastructure required to run AI. Okay, so this brings me to the end of my talk. What should policymakers do? I think the two components of any policy approach on AI should be to improve resilience and to promote diffusion. And that brings me to the end of my talk. Thank you so much. A continuación, nos acompaña Virginia Wall, investigadora senior de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, quien tendrá a su cargo la presentación de Douglas C. Enning, Head of Design and Launch, Chief of Staff del Digital Data Design Institute at Harvard. Adelante, Virginia. Gracias, Eva. Dice Sam Altman de OpenAI que decir por favor y gracias a ChatGPT cada vez que uno hace una pregunta cuesta algunas decenas de millones de dólares en electricidad. Pero, dado lo que acabamos de oír de Sayash, mientras averiguamos si habrá o no habrá concentración de control y poder por parte de la inteligencia artificial, yo creo que ese dinero bien invertido. Así que gracias. Sigamos con nuestro próximo panelista, Douglas N.G., quien es actualmente jefe de diseño de lanzamiento en el Instituto de Diseño de Datos Digitales de Harvard. Ha asesorado a ejecutivos de diversos sectores como publicidad, agricultura, de la industria automotriz, de bienes de consumo, de energía, de moda. También es profesor adjunto e imparte cursos sobre aprendizaje automático aplicado, estrategia de datos, modelo de negocios de plataformas, transformación digital y tecnologías emergentes en universidades como Harvard, Columbia, Dartmouth, la Universidad de California en Irvine y el City College de New York. Así que tenemos una persona con bastante experiencia aquí. Si algo hemos aprendido hoy es que la inteligencia artificial no va a terminar con el trabajo, pero sí, en definitiva, va a transformarlo. Douglas viene a acompañarnos hoy para compartir algunas ideas sobre la inteligencia artificial generativa, esa que es capaz de crear contenido nuevo, y cómo esto implicará una evolución en la naturaleza del trabajo. Douglas, the floor is yours. Thank you for being here. All right.
Thank you so much, Virginia, and thank you, President Ferdinand, and members of the Executive Committee, and Linda for your hospitality. Very excited to be with you at this illustrious group of leaders to talk to you about the next pillar of this conference. We've had some really great conversations about what's the future of education in this age of AI. We have some interesting conversations about medicine and the technology foundations. Well, today we're going to finish things off with talking about what's the role of business and industry in changing the world that we're all living in today. And I know that there's been a lot of conversations about what is the role of business in this age of AI. And there's been critical comments as well. Well, as head of design, my goal at the Institute is to bring a human-centered perspective to the work that we're doing. And so knowing that even at Harvard Business School, we are trying to keep a human-centered approach and making sure that we're moving society forward in positive ways. What I'm particularly excited about this particular moment is one word that comes to mind, and that is opportunity. We stand at a unique moment in time where everyone in this room, no matter what sector, what country, what industry you're part of, has a unique opportunity. And that opportunity stands in a very unique moment in history. We've only been in this moment of history 3 times before this. And the first time, we saw that steam engine provided us the ability to have superhuman strength. In the second revolution, electricity extended time, and we were able to do a lot more into the night. Computing shrunk distances. We were able to have really great speakers from around the world because of the power of computing and the internet. And now we stand at the 4th Industrial Revolution. And in this 4th Industrial Revolution, AI is augmenting human cognition. But what does this mean for all of us? Well, Andrew Ng, who unfortunately is not related to me, a Stanford professor and founder of Coursera, said, AI is the new electricity. But what does that mean? It's the power, not only the scale of that impact, but the rate of that change as well. The telephone took 50 years to reach 50 million users, but ChatGPT took only 2 months to reach 100 million users in that short period of time. And so it's not only how much impact that we're having with this new technology, but it's also how rapidly that technology is happening. And so I'm curious, out of this room, let's make this interactive. Is AI in business reality, or is this just hype? Who would say hype? Who's on the hype side? Is this just all hype? There's nothing really here. Okay, who's on the reality side? Who says this is going to be the next big thing? This is going to change the world. All right, so we can see here that there's a mix. And what we want to try to do is we're going to try to figure out how to break through the hype to figure out what is reality. And that's what we're trying to do at the Digital Data Design Institute. We're trying to break through that hype and say AI is not just magic. It's not anything that can solve any problem. What we want to try to do is use science and research-backed insights to understand how do we break through that hype. And so at the Digital Data Design Institute, we're a global research center looking at the impact of AI on business and society at large. You can think of us as doing the clinical trials of AI. So we have over 60 Harvard faculty doing work, 60 Harvard faculty across 14 labs doing the clinical trials of AI. What we're trying to do is figure out what's the right dosage, the efficacy, the side effects, the harms that are related to actually deploying AI into the real world. There's really great research that's out there doing the next software implementation, the next algorithm, but what we're really interested in is how does this apply in real world contexts. So we have labs, everything from climate and sustainability to digital reskilling, tech for all, and a variety of other labs as well. And we want to translate this impact directly into industry. So we work with companies to figure out what are the big problems that they're facing when it comes to AI and AI adoption, and what challenges do they want to try to get accomplished by understanding how to adopt those changes.
So over the next few minutes, I want to share with you some of the research insights that we've found so far, and also get some of your perspectives along the way. So my first question to you all is, does generative AI help us become more productive? Who's on the camp of yes? AI definitely helps us become more productive. It helps us get our work done. Who's on the side of no? I want to see raise of hands of who's on the no of AI doesn't really help us become more productive. Okay, as we can see here, it's interesting because as we've seen technology get applied, there's a productivity paradox. And so Robert Solow said, computers everywhere except in the productivity statistics. In the macroeconomic numbers, we don't actually see a lot of impact that's happening. And so when these new technologies were applied, our economists asked the question, is this going to actually have productivity gains for workers around the world? And so we did this study with Boston Consulting Group, which is a major consulting group, to give them access, give the consultants access to generative AI. And we wanted to measure, did it actually improve the productivity over time? And we can positively say, quantitatively measure, that they were able to do more tasks more quickly and at better quality with AI. And so we were able to prove this out with knowledge workers within the consulting industry. But there's some interesting nuances that we found along the way. Firstly, that AI is a skill leveler. Those who measured to be the worst performing consultants at the beginning of the study actually saw the most benefit from using AI. And so if you think about how does this apply to the broader job market, now we can allow more people to be participatory. But if you are one of those high achievers out there, well, you're going to be a lot more competitive in terms of being able to get your work done. We also found an interesting nuance around centaurs versus cyborgs. So a centaur is someone that says, okay, I'm going to do my work over here as a human, and AI is going to do this work over here. Versus cyborgs, what cyborgs did was they merged their tasks and their workflows throughout the entire process, and they interwoven AI as part of that process. And so they become a cyborg. And what we found was that people who were the cyborg persona actually were able to get much more productivity gains versus the centaurs. But it's important to not necessarily fall asleep at the wheel. So we did another study where we worked with HR recruiters, and we found that if we gave them very powerful AI, that they actually became much more lazier in being able to do that work. And together, they actually performed worse. And so just because you have good AI doesn't necessarily mean you're going to do better work. And so it's important, going back to the BCG study, to understand that generative AI capabilities fall along a jagged frontier. There's things that it's good at, there's things that are bad at, and there's not necessarily a straight line that's going to explain to you what it's good at and what it's bad at. And so it's really important to understand, as this jagged frontier evolves over time, what task is on the good side versus the bad side. And so it's critical to understand this jagged frontier as you understand which tasks to delegate to AI. And we have found that a study with Kenyan entrepreneurs where we gave them access to AI as strategy advisors, that if you ask the wrong question, it can actually hurt your business. And so these tools are not necessarily neutral in the sense that it can actually cause harm. And so it's critical to understand not only what are the capabilities, what's the role of humans, but what tasks are you ultimately assigning to it to be able to get the gains from this technology. Then we asked the question, okay, well, a lot of these technologies are done with individuals. Well, what about with teams? And so we did a study with Procter & Gamble where we worked with our corporate innovation team to come up with new ideas. We did an internal hackathon to really figure out some new product concepts. And we wanted to understand, how do these productivity gains relate to the team dynamic? And it was interesting. So we know from
decades of management science that teams perform better than individuals. But the interesting thing here that found in this study was that individuals with AI performed better than teams without AI. And so this shows you the power of what's possible. Of course, we want to try to get to the top here where it's teams with AI to be able to accomplish that goal. The other interesting thing about this study was we had both technical experts that were experts in their product, experts in their technology, and then we also had business experts who were experts at understanding how to create a business case, how to create good revenue from that. And when they worked alone, they came up with either business solutions or very technical solutions. But when they worked with AI, what we found was that they were able to do much more balanced solutions that were a combination of really good business ideas and really good technical ideas. And so we need to think about AI as a teammate, not just as a tool. And this is a whole new way of thinking about technology. We have not had a technology like this that we can think about it as a teammate. And so as we move from the age of generative AI into this new era of agentic AI with AI agents, we're going to have to start to think about this and how we collaborate with AI as teammates. And so for those who may not be familiar with what AI agents or agentic AI is, agentic AI changes from ChatGPT or any of these large language models just being a thought partner to help you think through ideas or to create content, and move into becoming an active collaborator, allowing you to do actions based off of the things that you want them to do, the tasks that you want to delegate to them. And for people who might be in the technology industry before, you're like, okay, well, process automation, technology-driven process automation has always existed in one form or the other. We used to know it as robotic process automation or RPA. Well, the difference with AI agents is that with RPA, it was almost like a chef that you had to give the exact recipe. Here are the ingredients. Here's step 1, step 2, step 3. And if for some reason the bowl wasn't available or the knife wasn't sharp enough, well, it would just fail. But the thing with AI agents that are different is that it can think itself out of that. What you can do is you can just provide it a high-level goal and say, I want you to bake this cake. And you don't tell it what the instructions are. And what it will do, it will plan and reason to understand, how do I bake this cake? And then let's say, the flour doesn't, work out, well, then it will reason itself out of that dead end. And so that's what the great new advantage that AI agents are providing us as we move into this new phase of the AI innovation. And so as we think about this, it's going to impact how companies are organized. We're going to be working alongside our AI colleagues, our AI co-workers, and we're going to be forming new teams. And so figuring out what is the right ratio of human to agent, and how do we interact together in this new frontier firm becomes the new question that us as business people need to understand. And so we see companies like Moderna start to merge their HR group with their IT group, because now agents are becoming a human question, becoming an intelligence resource question, and not just a technology tool for us to talk through. So, but the name of this talk is innovation, innovating with generative AI. And we think about innovation as the thing that actually adds value. It's not just going to be how do we do productivity, how do we actually automate the things that we're doing, but how do we actually create new value from that? And so how do we define innovation? Innovation is empathy plus creativity, right? So you need to understand the person, the customer, the audience that you're trying to solve the problem for, and then you're trying to come up with creative solutions to answer their problems. And so this is what we think about with defining innovation in this context. Now, as I taught undergraduates, I used to use this book called Humans Plus Machines. And this was a book that we published with Harvard Business Publishing just in 2018.
And the interesting framework here was that there was things that machines only did well, there was things that only humans did well, and that there's this missing middle that's where the tasks of augmentation will form. And this is where the new jobs of the future will form. Now, if you remember back in the definition that I said about what is innovation, empathy and creativity are over here. So is this only a human-only activity, or is this something that AI can now do? Okay, because I'm coming from HBS, I have to do some code calling, some audience participation. So I'm going to come into the crowd, sorry, cameraman, and I want to ask this question. Can generative AI be empathetic? I'm curious, show of hands, who thinks yes, generative AI can be empathetic? Okay, I'm curious, why do you think it can be empathetic? It can ask you questions about how you're feeling. Great, yeah. So you can ask generative AI, you can ask ChatGPT, how are you feeling? And it'll respond in very empathetic ways, right? It will try to understand you. Okay, who says no? Who thinks that empathy is just purely a human skill? Who's on the no side? Who wants to be controversial? Any thoughts? Volunteers? Yeah. Bueno, yo entiendo que puede tener empatía, pero realmente la inteligencia artificial es un software que está creado por un ser humano y dependiendo de cómo se maneje la información, inclusive cuando esa tecnología, esa inteligencia artificial te va a decir algo negativo, lo hace con un poco de tacto que no ofenda. Entiendo. Absolutely, right? This is ultimately autocomplete at scale, right? It is code, and code is code. It doesn't have any feelings. Did you have a thought about why it was? Yes. The thing is that if you say, for example, I'm sad, the chat is going to say something to make you feel better. I don't know if it's empathic, but I think sometimes. Yeah, and that becomes an interesting next question for us is sycophancy, right? Like these models are built to be able to be nice to us, right? And so that becomes more ethical questions from that. Okay, so I'm going to jump back up here to share some of the research insights, and then we'll go to our next question. So I'll be on you in a second. All right, so when it comes to empathy, what does our digital emotions lab say about AI and empathy? Well, clicker's not working again. Oh, there we go. All right, so it's interesting. Our digital emotions lab did a study, and we found that it could be potentially even more empathetic. So we tried to ask it questions around emotional reappraisal. We gave it a scenario like, my friend forgot my birthday after saying we'd go to dinner. I felt unwanted. And so when we put in what was the advice that GPT-4 did and gave humans versus what humans provided, well, we found that the AI actually produced better answers according to those humans. They said they produced more empathetic answers. And then we asked the question, well, was it a matter of just effort? You know, did we not just incentivize the human feedback providers enough? So we increased their incentive, and AI continued to be a better result. And so this becomes an interesting question around what is the role of AI in all of this. And so how do we define empathy? Well, I think the participants in the audience, thanks for your participation, brought up some interesting points, right? There's the cognitive component, the emotional component, and the motivational component. So the cognitive component says, okay, it can think about how can you become more empathetic? Like, why should I try to resonate with your feelings? And then the emotional component was able to say, hey, I can respond in appropriate ways that resonate with you emotionally. But then there's the motivational component of me trying to be empathetic with you and make a connection. And what our study found was that AI was really good at those components around the cognition, being able to come up with really good reasons to be emotional. But the emotional and the motivational components, AI still lacked in terms of its utility.
And so what does this mean in the world of business is we want to understand our customers. We want to be able to do market research, right? So our customer intelligence lab did a study and found with synthetic users that they responded in very similar ways than humans. Now, we're not going to ever replace human-based customer research, but if you have limited budget, if you have limited time, this is a really great way to scale out your impact. For anyone that has done research with humans, you know that doing focus groups and interviews tend to be very time-intensive, and this is a way to get at scale. So what my team did was we worked with an energy provider to do a design sprint where we were trying to understand what's the future of smart cities. And we only had 3 days to do this, and so what we ended up doing is working with synthetic humans. We cloned them after our human subjects to really understand what's the future of cities and on-demand mobility from that. Okay, I'm going to go back into the audience. I'm curious, in terms of this question, can AI be creative? All right, so interestingly in this one, let's go on this side. Who's saying no? Who says no? AI cannot be creative. That's purely human skill. You think it can be creative? Okay, why? Because have all information and can be creative about it. Okay, that's interesting, right? So how do we define creativity? Is it being able to say, here's something in an art gallery, and here's something on the subway train, and doing that pattern recognition? Right, so that if that's creativity, then AI has access to a lot more information than we do. Who says no? Do we have any naysayers there? No? No. No, parte de todo un conjunto de información que maneja. Puede procesarla, pero creativa no. Yeah, okay, so what makes it different? What does humans do creativity-wise that's different from AI? Hay un elemento de agilidad y de canalizar de manera rápida una gama muy alta de información. That makes a lot of sense, right? So thinking outside the box, being able to think rapidly, that's something that AI can maybe not do as well. Okay, so I'm going to share some of our research insights on this topic, and I think the clicker only works when I'm on stage. So I'm going to hop back up here and answer some of the questions based off of our research insights. So what we found is that, yeah, humans excel at novel, so what you were saying, thinking out of the box. But AI was really great at being able to create valuable ideas in our study. And so ultimately creating both valuable and novel ideas requires collaboration. And so that's some of the studies that we found here. And we then asked the question, can AI judge good ideas? We did a crowdsourcing campaign where we then had an AI judge how well did those ideas from that crowdsource campaign go. And what we found is that AI is good with objective measures, but humans are so good when it comes to subjective evaluation. And then ultimately, the human judges were prone to being persuaded. So that's another aspect for a longer talk about the role of persuasion with AI. All right, so I had to ask this question. We know that AI can be creative or it cannot be creative. Well, we know it's impacting the creative industries. So I wanted to say, can you create me a theme song for Futuro Global using generative AI? And within minutes, it was able to produce this for me. So let's see if we can get this to work. Whoop. Can we play the clip at the bottom? If not, I have it on my phone. All right, I'm going to try playing it on my phone. All right, so can AI be creative? I don't know.
But it presents interesting questions, and now the forum has your own theme song for the next year. Amazing. All right. Well, I know we are short on time, but just one quick 1 or 2 questions, and then I'll close this out. Any questions based off of that? I'll come back down. I haven't gone up this aisle, so. Any questions on this side? Yes, we will definitely share out the slides, and the QR codes linked to the studies as well, if you want to learn more. Any questions, thoughts? Yeah. Hello, my name is Lidy Chiati. I'm a medical doctor. I'm founder of a startup named DOCA. We use telemedicine and AI to democratize health. I love the idea of learning by doing and use the classroom to build creative solutions on healthcare, for example. But I would like to know how can we motivate, what message can we send to our governments to consider on the curriculum items as AI for daily needs as education, education, health, in order to get professional AI friendly. Absolutely. So AI reskilling and being able to have the skills and literacy to navigate this next wave in terms of both from a societal benefit and from an economic benefit is critical. And it's going to take a multi-sectoral approach across governments, across educational institutions, across industry to really have that impact that we've talked about all day. No matter what we're trying to have our goal be it economic prosperity or be it education or healthcare, we're all going to have to work together to make the impact. And I think that actually is a really great way to close out this talk and open things up to the panel next. But we know that AI has both positives and negatives. You know, things like precision medicine that we talked about earlier, to things like disinformation and misinformation that we see in our political context. And it's going to be up to each and every one of you in this room to move things forward in a positive direction. And so I'm trusting in all of you to take all the research insights and all the really great learnings across all the speakers today to really decide, are we moving the world in a positive or negative direction? And ultimately, you are going to be the one that decides this. So you decide. And so hopefully with the power of creativity, empathy, and productivity, you can move the world in a better direction. We'd love to stay engaged with you. If you're interested in working with us from a research standpoint or from a teaching and learning standpoint, it's d3.harvard.edu. And thank you so much for all your attention. Entramos en la recta final de nuestro foro. A continuación, les presentamos nuestro tercer y último panel. Inteligencia artificial y el futuro de la industria y los negocios. Esta sesión será moderada por Win Silverman, presidente y fundador de Just Win Media, LLC. Nos acompañan como panelistas el Dr. Jason Healy, PhD, investigador senior de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Columbia, con la ponencia Ciberseguridad desde y por la inteligencia artificial. Eddie Alvarado, fundador y CEO de Agro 360, con el tema Más allá del código, inteligencia artificial como motor de transformación rural. Y Manuel Meijide, director de Ilux Visual Technologies y Mundos Digitales, además de co-founder and business developer de Scan Me Now, quien participa de manera virtual con su presentación sobre las industrias creativas y culturales.
Una conversación para explorar cómo la IA está redefiniendo sectores clave de nuestra economía. Good afternoon. So we are here to gauge, I guess, the impact that AI will have on all business and the future of industry. My name is Win Silberman. I'm the founder and CEO of Just Win, Inc. We focus on business management and crisis management in the context of sports and entertainment. It's going to be an honor to be able to have these panelists come up and speak to us in regards to how AI is affecting their industry. But prior to that, I think it's very important to drive home a point. There is a specific difference between discovering a specific tool and what AI is doing, which is breakthrough technology. Let me give you an example. I like to fish. I don't know if anybody else likes fishing or playing basketball. I know that certain people in the room, like President Fernandez, would probably prefer to play basketball over the fishing. But if I were to find a technology that had a sharper hook, which is a tool, I certainly would use it and enjoy it and hopefully catch more fish. But if I then took that fishing hook and handed it to my mechanic because my tire was flat, I don't think he's gonna have much use for that fishing hook. You have to understand the impact that breakthrough technology has. AI represents the backbone of what's about to happen. AI represents the backbone of innovation. And so with that, we have a cross-section of people who are going to talk about how AI affects their industry. And first, I would like to introduce Jason Healy. Thank you, Jason. Please share with us your thoughts on how AI is going to affect your industry. Thank you very much. Good afternoon. Really excited to be here and get started with this to talk about the cybersecurity angles. And we're going to be talking about 3 different areas when we're thinking about cybersecurity and AI. First, the enterprises, the users, the companies, all of us, and how do we think about how cybersecurity is going to affect us? For the companies that are developing the AI models, and what happens when we think about cybersecurity for that. And lastly, about all of us. In this arms race between the cyber attackers, the hackers, and we defenders, which is AI going to help more? And so over a couple of minutes, we'll just tackle each one of these 3 to help all of you, whether you're at a company or in the government, or just someone that's using this as part of your daily routine, how to think about cybersecurity for this. So for enterprises, for the users of AI, so we're seeing all sorts of risks. And actually, it reminds me, I was talking to Juan Esteban last night, who a technologist who says, like many tools, we're rushing to incorporate AI before we can fully understand the security, right? We might be taking in software and using it in our companies in a way that we would never use on software in other ways. We would want to test it first and make sure it's appropriate. We are using it in business processes that are maybe sending our confidential information and exposing it to the internet. We might be opening up our security, like our firewalls and our perimeter, so that we can have access to these tools in ways that open us up to the hackers. We're seeing all sorts of jailbreaking of people using these AI to conduct malicious activities in our system. I don't have great recommendations here because it is a difficult situation. If your government, if your company is already good enough to have strong risk models and strong risk governance, then this becomes an issue that you can handle because you already have those risk practices in place.
If you are feeling you're a small or medium-sized company or even large company, and you're feeling the existential risks from your competitors that are opening yourself up to AI, then that is the stronger business impact than worrying about what might happen with cybersecurity. So you can just look at what risk practices you already have and try and put those into place, applying them from other technologies that you have here. Perhaps the best thing you can do is to hedge. If you're having to invest in these AI capabilities, ensure that you're not ignoring your resilience teams, your business teams, conducting an exercise with your board of directors, with your C-suite, to make sure you understand what you'll do if you have a cybersecurity or resilience problem with these. I really enjoyed these recommendations from Dominique Shelton, Leipzig, on this 7 steps of governance to using AI securely and ethically within your company. These were recommended in a report from the National Association of Corporate Directors, which in the United States is the professional organization for corporate directors on boards of directors. And I got this from their report, and I thought it was a nice 7-step process that you can take a look at. Second, we have to consider the cybersecurity implications for the companies that are developing these AI models. Most, but not all, tend to be the large companies, but of course, increasingly, many of us are including this into our own, developing our smaller sets of models to help. AI companies are like any companies. They can get hacked. If they get hacked, that intellectual property can get stolen. We're more worried, or at least I am, not of a loss of confidentiality, that material could get taken, the models could be stolen. It's said that maybe DeepSeek was able to get access to some of OpenAI's models and weightings. I'm a little more worried of what happened if you have a malicious hacker inside the systems of an AI company, and they're able to poison the models. They're able to affect the training, not affecting the confidentiality, but affecting the integrity of the model itself. Seems a larger concern. For probably at least 7 years with the hacker community, we've been looking at poisoning of AI models, poisoning of training data. That still seems to be mostly within the laboratory and not something that we're seeing out in the wild, happening frequently, but it still remains a concern. For me, when I think about the fixes, how can we reduce these risks, I tend to say go with the larger companies, the Microsofts, the Googles, that have money for security. The smaller the company that's working on AI, the larger the chances that they're going to skimp on security in a way that Google and Microsoft do not, because they have large security teams in place. Lastly, and the part that worries me most, is what does this do? What does AI do to our overall arms race between hackers and defenders? Almost every general purpose technology that we have, information technology that we have deployed, has helped the hackers more than the defenders, because we roll out this technology and only figure out how to secure it afterwards. All the way back to the internet, all the way back to the very beginnings of networking, that we have quotes to 1970 saying that once we start to network computers, we no longer have the technology to secure them. So my naive assumption is that AI will follow that exact same path. But it doesn't seem like it's coming that way, at least not yet. The arguments, well, AI is going to help hackers to discover new vulnerabilities. It will allow them to find targets more quickly. It will allow them to hack in automated ways so that hackers that are very low skilled can do well. I was thinking about the slides that we just saw,
that the lower-end consultants are helped better, we could imagine the same thing might be true of hackers, that low-skilled hackers are able to get more benefit from using AI. All of those argue that, well, maybe AI will help the hackers more. But we also see strong reasons why AI will help defense. There are companies whose founders I've talked to who are saying, we will take the best person in your organization that hunts for hackers in your system. We'll take your best ninja and use AI so that you're always using the skills of that best ninja and constantly looking. That can find and patch vulnerabilities in your system faster than you ever could, so that your security operations center in your company is able to monitor and detect and spot hackers at superhuman speeds, even when there are 1 million alarms going off at once, which is normally what happens in security operations center. There are so many alarms and alerts going off that it's tough to find what's actually the hacker in your system. And I really appreciated that Google Cloud was here earlier, because what we have heard from Google Cloud is an important player in this, because Google Cloud does defense. They have to defend their own systems and the systems in their clients. They also do cyber offense, because they have teams that they do red teaming. You know, the friendly group of hackers that will test your defenses? Google has those. And they have found that overall, it is helping their defense more than it is their offense. And the reason ties to something that came up in a conversation earlier with Dr. Moffat from Columbia, that we've built up so many Byzantine processes in bureaucracies, and AI is good at helping through those. Right, it reminded me of Dr. Saleh talking about the doctor in the pediatrician's office, where the AI can just fill out all the forms and the billing codes. And what Google found is that the AI is helping in those areas. You need to develop reports to your regulators. You need to keep track of what's happening after you've been hacked. You need to do all of these things in the bureaucracy that normally take 12, 2 dozen, 3 dozen people to do well, and the AI can do it automatically. And so far, and this was a surprise to me, we are finding that AI is helping the defenders more. And so let's hope it keeps that way. And my recommendation here is that governments and the large companies continue to invest in this AI-driven defense. There's a lot of venture capital going after this, and we'd love to continue to see that happen. I was very happy to see within the United States, 10 years ago, they did a competition that was trying to fund AI in cybersecurity, and it was as much money was going to AI to help offense as defense. And the new money that's happening in these competitions is focusing on defense. Oh, I've got one other example. When it comes to writing good software, secure software, what we have found is AI is writing much more software, but on average, the security is a little bit less secure, a little less quality than written by the humans. I see that as good news so far, because what's easier? Trying to train 10 million software developers around the world to code more securely, or to go to Microsoft Copilot, to go to these other AI systems and train them to code more securely. The latter is far, far easier and a much easier problem. So I'm actually coming out much more optimistic than I thought. And with that, I'll pass it to my colleagues on the panel. Thank you for your attention. Thank you, Jason. Next up, we have Eddie Alvarado, and we're going to talk about AI's impact in the ag business. Bueno, en lo que ponen la presentación,
Sí, no, tal vez. Oh, ahora sí. Bien, gracias. Bueno, ¿quiénes de los que estamos aquí estamos envueltos o involucrados en la agricultura de una manera u otra? O sea, ¿quiénes tienen terrenos familiares que ya sea que trabajan de manera directa, ¿verdad? O quizás vienen de una familia que tiene terrenos o se han desarrollado en un contexto agrícola. Perfecto. Entonces, muchos de ustedes saben lo importante que es la agricultura para el sostén de muchas comunidades en la República Dominicana y en todos los países en vía de desarrollo. Pero más allá de ahí, muchos de ustedes también saben lo importante que es la agricultura, la siembra, para garantizar la sostenibilidad alimentaria de nuestras naciones y obviamente el sustento alimenticio de nuestros pueblos. Entonces, partiendo de eso, me encontré con una realidad en la República Dominicana, específicamente visitando una comunidad rural, específicamente la comunidad de Pueblo Viejo en Asua. Estando ahí, me di cuenta cómo año tras año gran parte de los agricultores perdían sus cosechas a consecuencia de las enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas y a los efectos negativos del cambio climático. Fue algo que me impactó mucho porque aunque sí tengo familia que trabaja de manera directa en el sector agroalimentario, nunca estuve muy involucrado en ese sector. Siempre estuve acostumbrado a estar en paneles y en conversaciones en una mesa rodeada de temas relacionados a la computación, a la inteligencia artificial, pero nunca me había tocado presenciar esa realidad en los campos de que cuando un agricultor pierde su cosecha, que la sembró cogiendo un préstamo en una institución financiera, eso afecta de manera significativa su economía y la economía de su familia, causando de que tengan que tomar decisiones tan importantes como entre comer o mandar a sus hijos a la universidad porque tienen que tomar un autobús, por ejemplo, de Asua a Baní. Entonces, simplemente por esa pérdida tan grande tienen que tomar decisiones como esa. Entonces, buscando un poquito más de información que me permitiera validar, ¿verdad?, el impacto de esta problemática, obviamente a nivel global, encontramos que es un problema global, valga la redundancia, y es que casi el 40% de todo lo que se siembra se pierde a consecuencia de las enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas. Y a consecuencia de esto, casi 800 millones de personas alrededor del mundo sufren de hambre crónica y malnutrición, porque de manera directa, obviamente, si hay menos cultivos disponibles en los mercados, las personas que tienen poca capacidad de poder apalancar esa variación en los precios, ¿verdad?, cuando un cultivo está escaso y quizá no tienen algunos bienes sustitutos para complementar, pues entonces terminan sufriendo de manera directa estos tipos de problemas. Entonces, partiendo de esa problemática, empezamos a desarrollar un proyecto de impacto social llamado Agro 360. Entonces, ¿qué es Agro 360? Bueno, es una innovación agrícola que a través del uso de inteligencia artificial y sensores ambientales en tiempo real posibilita la detección temprana de las enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas. Aquí no solamente estamos hablando de tecnologías y su potencial, sino que estamos hablando de tecnología aplicada y el impacto que está causando al día de hoy en comunidades de la República Dominicana y otros países de Centroamérica. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Estos sensores se despliegan en los terrenos al momento que se está preparando el terreno del agricultor y captan información climática. Y esta información climática es enviada a nuestros servidores, en donde un algoritmo que utiliza inteligencia artificial permite predecir la aparición de las enfermedades agrícolas. Y es muy importante la parte de la predicción. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, los cultivos agrícolas, el valor fundamental para poder garantizar un impacto positivo en estas comunidades está en la prevención. Porque si ya existe una enfermedad en el cultivo, obviamente se pueden tomar algunas estrategias reactivas, pero lamentablemente
el crecimiento y el desarrollo de ese cultivo se ve afectado. Entonces, toda esa data va a un sistema que, como mencioné, utiliza ciencia de datos e inteligencia artificial para predecir la aparición de las enfermedades. Pero básicamente, ¿cómo esto funciona? Básicamente, nosotros creamos perfiles ambientales de cada tipo de cultivo con el que trabajamos y básicamente ese perfil ambiental se carga en el sistema y permite, con la data que está disponible a través de los sensores y la información climática en tiempo real, predecir o basado en los cambios en el tiempo, ¿verdad?, que han tenido esas condiciones ambientales, permite predecir la aparición de enfermedades como por ejemplo el tizón tardío o el Phytophthora infestan en el cultivo de tomate, que es tan importante para la región sur de la República Dominicana. Esto nos permite lograr una identificación temprana de enfermedades en cultivos agrícolas que se reduce de 72 horas a solamente 3 segundos con la implementación y la aplicación de este tipo de tecnología. Entonces, básicamente, ¿cómo esto se ve en el cultivo? Básicamente, esto es un cultivo, uno de los primeros cultivos pilotos que estuvimos trabajando específicamente en Pueblo Viejo, Asua, y aquí podemos ver la diferenciación entre el desarrollo del cultivo con las recomendaciones de Agro 360 y otra parte sin las recomendaciones de Agro 360, y como ven, la variación en la productividad, aunque es evidente en las imágenes, se puede calcular en términos porcentuales en un 23%. Pero a través de Agro 360 y la inteligencia artificial, no solamente estamos creando una nueva esperanza para los agricultores, sino que estamos creando empleo joven en comunidades rurales donde verdaderamente se necesita. Esto es un impacto secundario de la implementación de estas tecnologías, donde jóvenes como Juan, a través de un entrenamiento técnico, se convierte en lo que nosotros denominamos local partners. Estos local partners son básicamente la interfaz entre el agricultor y el sistema. Ellos son quienes asisten al agricultor en la instalación de los sensores y son quienes asisten a los agricultores en la toma de acción de esas acciones correctivas que recomienda el sistema. Gracias a esto, aparte de crear un empleo joven en esta comunidad rural, estamos ayudando a la creación de un relevo generacional. Muchos de ustedes saben que en la República Dominicana, en el mundo, estamos presentando un problema de envejecimiento en el campo. Lamentablemente, los jóvenes no están, en su mayoría, interesados por actividades agrícolas. Cuando llevamos este tipo de tecnologías al campo, cuando entrenamos y ponemos a estos jóvenes en la intersección entre el cultivo y la tecnología, estamos fomentando una nueva generación que ya ve el campo no solamente como una actividad rígida o una actividad pesada, sino una actividad tecnológica, y esto garantiza o ayuda a garantizar la sostenibilidad alimentaria de nuestra nación. Gracias. Además, como el agricultor sabe en tiempo real cuáles son las condiciones de su cultivo y recibe recomendaciones de cómo tratar su cultivo, ya el uso de agroquímicos de manera preventiva prácticamente desaparece. Anteriormente, estos agricultores aplicaban agroquímicos basado en un calendario de aplicación de agroquímicos que muchas veces era provisto, ¿verdad?, por el mismo vendedor de agroquímicos, lo que crea un conflicto de intereses. Gracias a la tecnología detrás de Agro 360, estos agricultores saben realmente cuándo su cultivo necesita ser aplicado con agroquímicos, lo que tiene un beneficio tanto social, ambiental y económico en estas comunidades, porque el agricultor ahorra dinero en los agroquímicos, no se ve expuesto tiempo de más utilizando y manipulando estos agroquímicos, y al final nosotros, quienes somos los consumidores finales de los productos que salen del campo, recibimos productos menos tratados de manera intensiva con agroquímicos que, como ustedes saben, están relacionados con la aparición de cierto tipo de enfermedades, y a su vez permite que estos agricultores tengan un producto diferenciado, ¿verdad?, porque está más orientado a la producción orgánica, y esto aumenta significativamente el valor de su producto frente a mercados que valoran los productos diferenciados. Actualmente en la República Dominicana trabajamos
con diferentes tipos de cultivos, pero uno de los cultivos principales con los que trabajamos es con el cultivo de arroz, específicamente en la mata de Santa Cruz en Montecristi. Y aquí básicamente nosotros hacemos diferentes cosas, entre ellas medir el consumo de agua que tiene el arroz, medir la necesidad hídrica de ese arroz, recomendar al agricultor cuándo necesita regar el cultivo, y esto trae, además de todos los beneficios que vimos anteriormente, social, ambiental y económico, agrega un beneficio adicional ambiental, y es que, no sé cuántos saben que el cultivo de arroz es el cultivo que más emite gases de efecto invernadero a nivel global. Y es porque lo que hemos pasado cerca de un cultivo de arroz, aunque quizás no hemos entrado, pero quizás pasamos y lo vemos por la carretera, vemos que es un cultivo de inundación. Y durante ese periodo de inundación, básicamente ese terreno se convierte en un terreno pantanoso. Y ese terreno pantanoso es básicamente materia orgánica en descomposición. A través de la tecnología de Agro360, pues reducimos el uso de agroquímicos y también reducimos el uso de agua de manera intensiva, lo que trae como beneficio, obviamente, más disponibilidad de agua potable para el consumo de las personas, pero a la misma vez la disminución de gases de efecto invernadero. Nuestro plan y lo que llevamos en acción es trabajar con los principales cultivos, y es lo que venimos haciendo en Centroamérica, porque desde la República Dominicana y desde el desarrollo de estas tecnologías que iniciaron aquí en la República Dominicana, gracias a que tenemos 7 microclimas representativos en toda nuestra geografía, la aplicación y el desarrollo de este tipo de tecnología se ha extrapolado y puede ser aplicado en esos mismos 7 microclimas que encontramos en la mayoría de los países del trópico. Aquí tenemos un pequeño videíto. Nos encontramos en una de las fincas que utilizan las tecnologías detrás de Agro360. Aquí podemos encontrar sensores como este, los cuales se encuentran desplegados en el terreno y se comunican con nuestra estación climática, la cual envían la información a nuestros servidores para el análisis. Pero desde aquí abajo quizás no podamos entender lo que está sucediendo. ¿Qué tal si subimos algunos metros? Estos sensores, combinados con nuestra estación climática, miden diferentes factores abióticos, como la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica y la cantidad de luz que recibe el cultivo. Y luego, todos esos datos son enviados y procesados por nuestros servidores, en donde un algoritmo que utiliza inteligencia artificial predice la aparición de las enfermedades y toma decisiones, como por ejemplo, cuándo encender el sistema automatizado de reguío. Los resultados de esta interacción son visualizados por el agricultor en su dispositivo móvil, en donde puede conocer el estatus de su cultivo y además recibe alerta sobre fenómenos atmosféricos. Toda esta integración de la agricultura con la inteligencia artificial se hace para garantizar que tengamos más y mejores frutos que se dirijan a nuestros mercados y que apoyen el crecimiento de las familias que se benefician de la cadena de valor de la agricultura. A través de tecnologías exponenciales, conectamos a los agricultores con los diferentes mercados para garantizar la venta y colocación de sus productos desde antes de sembrarlos. Y para que los consumidores tengan la confianza
de que los productos que están consumiendo son inocuos y provienen de las mejores fincas. Muchas gracias. Thank you very much. Next, I believe we have from Spain, and we'll be seeing him on the screen. We have Manuel Mijede. So just let me know when he arrives, digitally, I guess. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Se me oye, verdad? Welcome, and thank you very much for this invitation. Antes de nada quisiera disculparme por no poder estar ahí presencialmente de este magnífico foro, pero bueno, por cuestiones de fuerza mayor no ha podido ser. Y un poco lo que voy a tratar de trasladar en esta presentación es aquellos aspectos vinculados con la IA, más operativa que generativa, un poco para todos esos proyectos vinculados con la creatividad, pero que tienen una parte que va más allá de lo que conocemos como IA generativa, que es la IA operativa, que es tan potente o más que la IA generativa, y para ello, bueno, se necesitan unos recursos, en muchos casos, muchísimo menores, para unos resultados, pues en algunos casos para nosotros, pues mucho más positivos. Más que hacer una presentación de posibilidades, potencialidades que hay, que eso lo estamos viendo continuamente, preferir en la línea de casos concretos que nosotros desarrollamos para de alguna forma entender cómo un desarrollo, unas capacidades como es la IA, la inteligencia artificial, se puede aplicar a distintos ámbitos. Al final, seamos conscientes de que la IA es matemáticas, probabilidades y estadísticas aplicados a distintos ámbitos. Así, en ese sentido, nosotros somos una empresa de visualización avanzada que básicamente lo que tratamos es de aportar un valor añadido a todas aquellas administraciones y empresas que tienen una información que mostrar, que gestionar y que de alguna forma distribuir. Somos una empresa que básicamente nos hemos basado en la visualización avanzada, consiguiendo pues, una serie de premios o menciones especiales, de las cuales todas ellas para nosotros son importantes, pero quizá la más importante y sobre todo vinculado al mundo de la inteligencia artificial es el premio nacional que hemos recibido como empresa ética por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, porque consideramos que después de ese hype de la inteligencia artificial tiene que venir una inteligencia artificial más operativa, más para todos, que seamos capaces de sacarle el máximo partido sin tener incluso que contar con grandes infraestructuras, tanto en los CPDs locales como en la nube. Nosotros trabajamos con la visualización para entender qué es lo que pasa. De hecho, usamos una plataforma que se llama Evidence, que lo que queremos es que la información se muestre tal cual, de una forma evidente. No por ello ni menos precisa ni menos densa, pero que sea comprensible por los humanos. Muchas veces las empresas tecnológicas pecamos de hacer demasiados desarrollos muy complejos que al final lo único que hacen es quitar utilidad a la aplicación que está detrás. Y para ello lo que entendemos es que tenemos que gestionar todo lo que pasa. Es decir, todo pasa en un sitio, en el territorio. Los datos son importantes de todo tipo de plataformas de IoT, Big Data, Business Intelligence, monitorización, y el tiempo. A través de los sistemas, de los smartphones, a través de las plataformas de IoT, somos capaces de saber cuándo pasan. Si somos capaces de saber qué, cómo y dónde pasa, podemos tener una visión mucho más global. ¿Para qué? Para gestionar
todo tipo de ámbitos. Nosotros trabajamos pues, desde el ámbito de las ciudades inteligentes, el gemelo digital, gestión de activos, monitorización, domótica, movilidad eléctrica, infraestructuras, Big Data, Business Intelligence, etcétera. Pero en todas ellas aplicamos una capa de inteligencia artificial que nos permite gestionar de una manera exponencial lo que hasta ahora teníamos que hacer de una forma bastante más manual. Como en esta presentación me voy a centrar en industrias creativas, voy a obviar todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial y en muchos casos el mismo modelo que se utiliza para distintos ámbitos es válido para todos ellos, pero me voy a centrar en las industrias creativas. Una de las líneas que tenemos son las exposiciones. Hemos hecho pues, desde exposiciones del Señor de los Anillos, que fue la exposición más visitada a nivel mundial itinerante, o AI More Than Human. AI More Than Human es la última exposición que hicimos, que es una exposición sin precedentes a nivel mundial y que reúne algunos de los proyectos más destacados de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial, como el MIT, Sony, Computer Science Laboratorios, Google o la NASA. Pero es una exposición que lo que queríamos transmitir no son los últimos desarrollos, porque además en inteligencia artificial lo que es hoy último, en 2 semanas, queda obsoleto, sino un poco esa visión transversal de lo que es la IA. De hecho, la exposición empieza con el sintoísmo japonés hasta nuestros días y por el camino todos los pasos que se han dado para que la evolución con sus inviernos y veranos de la inteligencia artificial puedan llegar a donde estamos hoy. Y dentro de esa exposición, el único proyecto nacional es un proyecto basado en un desarrollo que hicimos nosotros con inteligencia artificial, del que comentaré un poco más adelante, que en este caso nos pedían que vinculáramos un proyecto de turismo con inteligencia artificial. En paralelo, hacemos un congreso internacional de animación, efectos especiales, videojuegos, que aunque parezca que no tiene nada que ver, nosotros tenemos un concepto que para nosotros es fundamental, que es tener la mente abierta, el estar pensar fuera de la caja. Y en ese sentido, sectores creativos, como es el caso y el objeto de esta presentación, como es la animación, los efectos visuales o los videojuegos, en gráficos van 2 o 3 años por delante de cualquier otro sector, con lo cual es importante poner en ellos el foco. Ahí contamos pues, con algunas de las empresas y instituciones más importantes del mundo de la creación que nos permiten pues, el traer a las primeras espadas que nos vengan a contar no solo lo que se está haciendo ahora, sino lo que se va a desarrollar en los próximos años. Y centrándonos un poco en la inteligencia artificial para las industrias creativas, hemos desarrollado un sistema que permite cambiar por completo el paradigma de cómo gestionamos la información. Hasta ahora tenemos una información que tenemos que catalogarla, tenemos que etiquetarla de una forma muy humana. Tenemos que meterlo en bases de datos enormes, donde se pierde mucho valor de ellos, y lo vinculado a la exposición que veíamos antes, desarrollamos un sistema para turismo basado en inteligencia artificial. Este es un pequeño ejemplo donde en una base de datos de una galería, en este caso de Turismo de Galicia, que nuestro sistema nunca había visto con anterioridad, podemos elegir cualquier foto, el usuario. En este caso, el sistema detecta que le interesan las cascadas y muestra todas las cascadas que tiene, en este caso, su propia base de datos y que nosotros nunca hemos visto con anterioridad. La sitúa sobre el territorio para dejarnos elegir la que más nos interesa a nosotros, y sobre la que podamos elegir nosotros nos da, aparte de una información geoespacial, una serie de servicios, como pueden ser, en este caso, espacios naturales, guías, religioso, pero también podemos hacerlo con hoteles, podemos hacerlo con restaurantes, podemos hacerlo con todo tipo de servicios. Y esto, en principio, podemos decir que está vinculado única y exclusivamente con el turismo. Pero si vamos un paso más allá,
y lo hacemos con vídeos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de ver un castillo que nos gusta, una playa que nos interesa, pero que en el vídeo no se puede saber? Pues hacemos el mismo proceso, elegimos el fotograma que nos interesa, aquí detecta que me interesan faros y me enseña todos los faros que en este caso pues tenía Turismo de Galicia y lo vincula con todos esos servicios que veíamos anteriormente. Y llevado al mundo de las industrias creativas, la necesidad que tiene un turista es muy parecida a la necesidad que tienen los localizadores de rodajes. Necesitan encontrar un sitio que no conocen, que no saben dónde está, y no solo eso, sino que se los ubique y que le dé los servicios que necesitan para ir con un equipo de rodaje, para encontrar en la zona carpinteros, electricistas, etcétera, etcétera. Entonces, esto se basa en sistemas de inteligencia artificial que mezclamos con lenguaje natural. Todos los sistemas, todos los modelos están trabajados, son propietarios nuestros, los hemos desarrollado de forma interna y lo que nos permite pues es, en este caso, pues he puesto gente en la playa, identifica gente en la playa y me enseña toda la base de datos que tiene, en este caso, nuestro cliente. Insisto, que nosotros no tenemos ni por qué verla con anterioridad, no hay nada que catalogar, todo lo hace el sistema en tiempo real. Tenemos también por búsqueda similar, es decir, pues cuántas veces, como comentaba antes, no vemos una foto en internet que nos interesa. Bueno, pues con este sistema solo tengo que copiar la dirección de la fotografía, llevarla a nuestro sistema y él nos va a enseñar lo más parecido que hay dentro de la base de datos que tienen nuestros clientes, que son privadas, que no tiene que leer ningún modelo externo, que no se sabe a dónde va la información y, de hecho, en concreto, este desarrollo nos basamos en un modelo de 1956. Muchas veces parece que, como decimos aquí, hay que matar moscas a cañonazos, cuando realmente lo que necesitamos es optimizar los modelos y utilizar esos que son muy válidos para una cosa en concreto. Eso nos permite optimizar tanto la parte de programación como en la parte luego de sostenibilidad. Es decir, un modelo de estas características podemos estar corriéndolo, las inferencias del modelo, en un portátil prácticamente de uso doméstico. Y prueba de ello, tanto Spain Film Commission como Galicia Film Commission están utilizando este sistema de inteligencia artificial para poner en valor todas sus localizaciones para los rodajes de cine y vinculado a todos los servicios que tienen que darle a un equipo de trabajo. Aquí estamos hablando, como comentaba al principio, de una IA operativa, una IA que realmente va más allá o en otra línea que no es solo la IA generativa, que nosotros también usamos IA generativa y pondremos algún ejemplo de IA generativa, pero que en muchos casos es muy productiva con unas necesidades y unos recursos prácticamente mínimos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y ahora todo el mundo habla de ella, se utilizan todas las redes sociales, están llenas de vídeos generados por modelos de IA que en la gran mayoría de los casos es de muy dudosa legalidad su uso, las bases de datos con las que se han entrenado, en muchos casos se han saltado todos los sistemas de copyright, de derechos de autor. Y nosotros el año pasado pusimos encima de la mesa una necesidad de crear algo, una voz que pudiera aunar artistas, tecnólogos, abogados, humanistas, para intentar en la medida de lo posible ser una voz rigurosa para el sector. En ese sentido, lo que quisimos es ayudar a divulgar, ayudar a los artistas y a los profesionales más tecnológicos a que sepan los criterios que se deben de usar, tanto en la parte tecnológica, en la artística, como en la legal, jurídica y ética, porque para nosotros es fundamental. La respuesta que tuvimos ha sido magnífico, se han asociado más de 70 empresas, centros de investigación,
bufés de abogados, artistas independientes, y se ha creado pues, una asociación donde todos somos diferentes. Desde gente que lleva un departamento de investigación en inteligencia artificial, gente de los clústeres audiovisuales de España, el presidente del Consejo General de Colegios Informáticos, bufés de abogados y artistas propiamente dichos, porque queremos trabajar y avanzar en estos proyectos que vemos aquí de IA responsable, el control artístico, arte vanguardia y nuevos formatos, y todos ellos los queremos hacer de forma transversal. Es decir, en todos ellos tiene que tener cabida para todos los perfiles, el perfil artístico, el técnico, el legal y jurídico que nos vaya arropando y acompañando en que todo lo que se hace está dentro de un marco legal, que además en este caso pues Europa va a venir con unas normas bastante rigurosas, y obviamente venimos acompañados con el sello ético porque nos parece algo clave para lo que necesitamos desarrollar. Y vinculado con toda la creación, que ya nos metemos a IA generativa, pero una IA generativa donde están controladas las bases de datos, donde son bases de datos propias, nos metemos en temas de producción virtual. Con la llegada de los grandes platós tipo Mandalorian, la forma de rodar ha cambiado por completo. Ahora los directores tienen una posibilidad infinita de crear. Desarrollamos el libro blanco de buenas prácticas de la producción virtual, y como no queríamos dejarlo en un libro porque el papel lo aguanta todo, quisimos ponernos un reto de llegar a crear unas buenas prácticas que permitan rodar en escenarios que hasta ahora no eran posibles, como podemos ver aquí, por ejemplo, el monasterio del Escorial, donde nunca dejaron entrar. Hicimos un acuerdo con Patrimonio Nacional para que nos dejaran entrar una única vez, hacer un sistema de escaneado y con sistemas de inteligencia artificial para crear un modelo válido para todo el sector. Es decir, este modelo lo pueden usar gente de animación, gente de efectos, gente de series de televisión. Lo pueden usar libremente, obviamente pidiendo autorización, pero es gratuito, y es la forma en que Patrimonio Nacional quiere empezar a disponibilizar un montón de recursos, pero que va a dejar entrar una única vez a rodar. Y es abrir una línea donde, gracias a los sistemas de inteligencia artificial, podemos disfrutar y utilizar pues, recursos patrimoniales que tenemos, que hasta ahora eran totalmente inaccesibles, y con esto se democratiza para toda la gente de las industrias creativas. Pero si nos damos cuenta, siempre cuando hablamos de gráficos, de turismo, etcétera, etcétera, nos centramos mucho en la arquitectura, en los elementos, vamos a decir así, inorgánicos, porque es mucho más fácil de crear que la figura humana. El ojo humano está súper entrenado para detectar si la calidad es buena o no es buena, y salvo las grandes producciones americanas, huimos, vamos a decir así, del avatar virtual porque nos produce cierto rechazo. A medida que se parece al humano, pero que no es humano, entramos en lo que se llama el Uncanny Valley, donde nos produce más rechazo que aceptación. Y en ese sentido, basados también en sistemas de inteligencia artificial, y además para mí es un placer poder enseñarlo hoy porque lo hemos estrenado precisamente este fin de semana, hemos desarrollado un sistema, se llama Scan Me Now, que básicamente lo que hace es 120 cámaras con sus procesadores en un sistema totalmente portátil que se monta y se desmonta, es capaz de generar sistemas por inteligencia artificial de personajes humanos creíbles. De hecho, este es el sistema, ya digo, estas fotos son de hace un par de días, y lo que crea son personajes virtuales, avatares que se pueden utilizar en cualquier ámbito, en cualquier producción, pero esto en malla 3D aproximadamente, para que nos hagamos una idea, ocupa 300 megas. Esto en un teléfono móvil
o un equipo que no tenga unas altas prestaciones gráficas es inmanejable. Con los sistemas de inteligencia artificial que usamos ahora en Escambinau, aproximadamente andan en 1-2 megas, 2-3 megas estos modelos, que bueno, que ya tienen una calidad bastante buena y que no nos produce ese rechazo porque lo que estamos viendo realmente es a una persona. Y a partir de aquí, usarlo donde queramos. Podemos meterlo en cualquier entorno, bien para oficinas de turismo, para moda, para retail, para cine. Es decir, podemos coger un escáner, llevarlo a cualquier rodaje, hacer una foto, porque es cuestión de un par de segundos sacar la foto, y tenemos como un backup de todos los actores caracterizados antes del rodaje. Que eso en un momento determinado nos viene fenomenal, porque si falta algún plano, si algo queremos recuperar y ya no están los actores o ya no están en la localización adecuada, siempre nos queda la parte virtual. Pero extrapolado, pues obviamente, pues a diferentes ámbitos, como pueden ser eventos, galas, turismos, retail, eventos deportivos. Y al final, un poco, con esto, lo que quiero es mostrar esas pinceladas de una empresa como somos nosotros, que trabajamos en muchos ámbitos, pero que intentamos, en la medida de lo posible, no inventar la rueda y ir de vamos a decir así, de unos ámbitos a otros, siendo pues lo más ágiles y operativos posibles. O sea, nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho decir, que la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Y eso es un poco lo que tratamos de trasladar. Muchas gracias. Thank you very much, everyone, all the panelists. Clearly, as I stated before, this isn't just one tool. AI is going to impact every sector and every industry in the world. With that, I would like to open the floor to anyone who might have any questions for our panelists. Please feel free to raise your hand and we'll get the microphone to you so you can speak and ask whatever you'd like. Well, I guess I can ask myself. I did have one specific question on security. I imagine, because it's not my industry, that there's like this fight between two AI bots. If you have rolling encryption, maybe there's an evildoer that's trying to obviously snap that code. Is it like that? Is it similar to where there's an evildoer bot and a good bot, and there's rolling encryption, and someone's trying to pierce that using AI and seeing whose AI is better? This is the concern of Eric Schmidt, the former Google. From Google, yes. 'Cause he thinks if there's a US-China war, it's going to be over in milliseconds, because each side is going to be using their AI to take out the other side's AI. And whatever happens within that fraction of the first second, everything that, it decides what happens in the hours, days, months, years afterwards. We're not there yet, where you're seeing the competing AIs at that level. It's still playing out. I think it's like the talk that we heard earlier, that this is going to play out over decades. This isn't necessarily something that's going to be playing out over the next coming weeks and months. Thank you. Anyone else out there interested in asking any questions? So with that, I think I'd like to conclude this panel and thank our panelists. Thank you very much. And we'll go on to the next program. Thank you. Llegamos al tramo final de esta jornada de ideas, visiones y grandes preguntas. A continuación, cerramos este foro global en Casa de Campo con las conclusiones, una oportunidad para reflexionar sobre lo aprendido y proyectar los próximos pasos en este fascinante camino hacia el futuro. Gracias por acompañarnos hasta aquí.
Buenas tardes. Bueno, pues sin lugar a dudas ha sido un día intenso, estimulante y sumamente, bueno, pues fascinante toda la información que hemos podido pues captar en el día de hoy. Más que unas conclusiones, mis palabras van a ser muy breves solamente para mencionar algunos puntos muy básicos de lo que hemos extraído del día de hoy. Cada cual se quedará con una idea diferente, pero creo que la visión que desarrollamos en el día de hoy sobre la inteligencia artificial ha sido una visión positiva, productiva. Me quedo con la idea principal de las primeras ponencias del doctor Futuro de Human-Centered AI, o sea, una inteligencia artificial centrada en el desarrollo, en el progreso humano, centrada en la educación, centrada en el avance del ser humano, en el cultivo intelectual del ser humano y bueno, en la medicina, en la mejora en el trabajo, en la producción. Pues nos quedan claras bajo esa visión que la inteligencia artificial no va a sustituir al trabajo, no va a sustituir al ser humano, sí lo va a transformar, sí va a ser pues necesario mantenerse siempre aprendiendo estas nuevas tecnologías. Queda claro también que debemos mantenernos vigilantes en los temas de poner siempre el freno cuando este desarrollo vertiginoso pueda salirse de control. Y sobre todo, lo último que queremos exhortarles, nos queda claro que debemos mantenernos pues, curiosos, ávidos de aprender y de seguir pues, magnificando nuestro conocimiento sobre esta área. Con esto, sencillamente, pues agradecerles, primero, antes que nada, a Central Romana Corporation por el apoyo bueno, invaluable que nos dan para que estos eventos puedan ser una realidad. Muchas gracias por ser nuestros anfitriones y por apoyar este importantísimo espacio. Quiero agradecer también a todo el equipo interno de Casa de Campo, que el nivel de eficiencia y profesionalidad con la que pues, desarrollaron todo eso, todo este evento, pues ha sido realmente impresionante. Quiero pues, también agradecer al equipo de producción. La verdad que la producción de este evento habla por sí sola. Ha sido la comunicación, la tecnología por la cual hemos podido tener expositores desde todo el mundo, pues la verdad que hacen este evento mucho más diverso y mucho más interesante. Al equipo de FUNGLODE, que se ha dedicado en cuerpo y alma las últimas semanas en armar este evento. Y me permito mencionar pues a su coordinadora general, Yarima Sosa, que es quien pone todo esto junto. Creo que el evento ha sido un éxito, señores. Muchas gracias. Y los esperamos muy pronto en el 6º Foro Global a Casa de Campo. Buenas tardes. Perdón, quiero invitar a los invitados internacionales, señor presidente, a los miembros del comité ejecutivo del foro, por favor, acompáñennos para la foto oficial de este evento.
era lo importante. Fíjate, no vaya a ir el viejo por ese juego, que ahí se cuadraba. Ahí se vale todo.